and of ceremonies for today's event. On behalf of PFN, I welcome you all to the second annual AgriTech Conference organized by Pakistan's Fintech Network. We'd start the day with recitation of some verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. Pakistan was traditionally considered to be an agrarian economy. Today, fortunately, the contribution of services in the GDP has also increased, and still agriculture explains roughly a fifth of our GDP. However, unfortunately, the yield of Pakistan's agriculture sector is not as high as compared to other similar countries. And this applies to both crops and livestock. So, what do we do to reform this sector when our primary actor of interest, namely the farmer, is scattered all over the country? This farmer, whether male or female, has a small land holding, may be illiterate or semi-literate, might not have access to the necessary financial resources to increase investments on their farm. So, how do we fix this? How do we ensure that this farmer can access information, whether it's related to weather updates or the latest cultivation practices? How do we ensure that this farmer has access to markets, inputs, and has visibility over the prices prevalent in different mandis? Pakistan is a water distressed economy. So, how do we explain to this farmer that it's not necessary to flood the farms in order to increase productivity?
How do we ensure that this farmer can access financial services? And how can we build a system that's better than what the middleman has to offer? It's a very lean, mean machine and has penetration to the deepest levels of this sector. So how do we design a system that's better than what he has to offer? Technology holds a lot of promise, so we'll see if digital solutions can fix some of these problems. These are some hard questions, and we've all gathered here to find solutions to these problems and to do some collective brainstorming. To provide further framing for the topic, I'd like to invite our first speaker for the day, Mr. Nazir Minhaj. He's the head of agriculture banking at HBL. Prior to that, he was also HBL's national sales head for innovation and financial inclusion. During this time, he led to the establishment of their branchless banking network and was instrumental in the delivery of various social payments such as BIS, flood relief, and COVID. So please welcome Mr. Nazir Minhaj to stage. Assalamu alaikum ji. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and good morning. Absolute pleasure to be here today amongst you all in representing HBL, Pakistan's best agriculture bank. I wanted to make this short and sweet as I'm eager to hear the panelists as well as Nadeem Saab, who's going to be the keynote speaker, as I'm sure all of you are eager to hear him as well. Actually, PFN and Ramada Hotel yesterday conspired to make this pretty easy. I ran out of stationery, so I couldn't write a long speech. And at the same time, I was only informed that I'll be speaking here yesterday morning. On the other hand, I think what I wanted to touch upon today is what the next fintech revolution is going to be. Over the past few years, the tech news landscape has been saturated with the term fintech. Massive fundraising efforts, exponential growth, product launches, and even scandalous revelations indicated that new disruptors emerged in consumer banking, credit, payment investments, and crypto sectors. So till 2022, it was natural to assume that we had perhaps reached the pinnacle of fintech influence globally. These innovators, though only while thriving, scratched the surface of the colossal $23 trillion global financial services market. While globally Cash App, Robinhood, and locally NeaPay, Kareem Super App, etc., capture the attention of everyday consumers, they merely represent the tip of the iceberg. The next wave of fintech will revolutionize the lesser-known markets that underpin global as well as local economies, and agriculture is one such sector. There is a steady rise in fintech solutions tailored for agriculture worldwide, and that's the ones I wanted to maybe touch upon. Why disrupt agriculture finance? I think people here who represent and drive innovation in the tech world, it's because of the sheer size of the market, the limitations imposed by the existing service providers. So that's the incentive to get into agriculture. Pakistan, for example, agriculture is 20 to 25% of GDP. However, if you count the industries dependent on farming, such as textile, food services, food manufacturing, this can be double that size, right? USA, which is about $137 billion in terms of agriculture finance or the contribution to GDP, it becomes about 5% in total if you add the other sectors as well. That's a colossal $1 trillion, right? In countries, farm debt continues to increase despite higher markups, closure of farm-focused banks, and that's where the fintechs have the ability to operate in a space that was dominated by sluggish players. While these players in agri-finance have only focused on large and heterogeneous activities, such as equipment lending, supply chain finance, commodities, trading, I think fintech has that space to operate in subsectors, and you're going to start seeing that in Pakistan as well. The first one perhaps is agri-lending, which is the direct-to-farmer loans. I don't think we do enough of that in Pakistan. There are only few players that really do direct-to-farmer lending. I'm proud to say HBL, thanks to Kashif Thanvi, as one. He's defined that particular landscape for ourselves. But globally, you've got Oxbury Bank in the UK. You've got Tarfin in Turkey and Agro Club. I urge everybody to maybe take a look at their websites and see what they're doing. The second one is farm payments. I know I've got somebody on the panel today that's helping do farm payments. Traditionally in Pakistan, 99% of all farm payments are either cash or check-based. So there's space over there to get in embedded payments or wallet-based solutions. Thirdly, I think pricing data and commodity trading. Price discovery is an important aspect. Commodity trading will effectively increase the
profitability that a farmer earns, finding solutions to getting a surplus inside, and then improving his yields. The fourth one is insurance. I think everybody who's associated with agriculture knows that the traditional crop loan insurance schemes have its own inherent flaws, inherent challenges, and traditional insurers are unwilling to underwrite insurance over there. So platforms such as climate-based or yield-based insurance, that's where fintech can play another part. I think fifthly, marketplaces. We're getting there. All marketplaces traditionally in South Asia are offline. Kenya has some great platforms. Twigger Foods, I think they're doing a fantastic job in Kenya as well. And lastly, banking. That's perhaps the largest prize to win over customers. Cross-selling products built for their needs. Dehat in India is a great example again. It provides financial services to farmers across credit, material sourcing, advisory, and sales. Those are models that can be replicated. I'm proud to say that HBL at least is getting into a lending / advisory services model as well as input provision. So that's something that can be explored as well. Farm Drive in Kenya creates a credit score for Kenyan farmers. That's missing in Pakistan as well. Others provide like farm payrolls, asset management, and workforce management. I think my plea to fintechs and agri-techs over here is that, look, it's going to be very, very difficult to scale up. I was having a conversation with somebody who represents Centrigo over here. They're setting up these farmer centers. The scalability and the commercialization in a country like Pakistan is going to be a challenge. I think we do about 36 million hectares. No single pair is going to be able to do it on their own. So we have to drive partnerships. At HBL, we're open to those partnerships with agri-techs, with fintechs. So reach out to us and let's see where we can take this. I firmly think that over the next decade, we will see a parallel market of products across all fintech categories. Banking, lending, payments, savings, HR payroll, and trading that are developed specifically on agriculture. On that note, thank you so much. And I'm glad that HBL is playing its small contribution, getting all of you over here together and starting the ball rolling on agri-fintechs. Have a great day. Thank you so much. Right. Yeah. Thank you, sir, for sharing these insights about agriculture finance. Our next speaker is Mr. Ali Raza. He's the CEO of PSEB. He's a seasoned executive with extensive background in technology sector, especially cloud computing and fintech. He has a thorough understanding of emerging technologies, market trends, and disruptive forces in the industry. So, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ali Raza to stage. Okay, it's a little early morning for some of us. I've learned that he hasn't arrived here as yet. So we'd move ahead with the agenda for the day. Our next speaker needs no introduction at all. His contributions to the financial sector are well known. He has done a lot to reform payments in the country, and now he has taken upon himself to catalyze the next wave of tech entrepreneurship. Please welcome Mr. Nadeem Hussain, Chairman, Pakistan Fintech Network. अस्सलाम वालेकुम. How time flies. मुझे याद है कि एक साल पहले हम यहीं मौजूद थे and we were having this conference. There's good news and bad news. The good news is that I'm glad to see all of you, most of common faces, familiar faces have come back. Bad news is कि very honestly last conference के और इस conference के दरमियान हमने कोई major progress नहीं किया. हमने conference में कुछ milestones बनाए थे, कुछ actionable items किए थे, लेकिन हम उनको achieve नहीं कर सके. Conferences are great, but unless they lead to some either policy making or actionable items, then it's just a boondoggle. So it's incumbent on us and Pakistan Fintech Network, जिसने AgriTech की roundtable की है, and we will be coming out with a policy paper, and many of you are contributing to that roundtable, and we will come up with a specific policy paper for the government and the relevant stakeholders based on the common consensus we've achieved. तो कोशिश यही है कि इस बार अगली कॉन्फ्रेंस से पहले हमारे पास एक पॉलिसी पेपर हो, वाइट पेपर हो और उसमें कुछ पेशरफ्त हो, वरना फिर अगले साल फिर मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, चाय पी रहे होंगे, and we'll talk about similar issues without any serious concrete steps. जैसा कि मुझसे पहले कुछ स्पीकर्स ने कहा
دیکھیں پاکستان کی بہت ساری انوملیز ہیں. ہم اگر ایگریکلچر کو دیکھیں تو اٹس اباؤٹ 22% آف آر جی ڈی پی. لیکن اس 22% جو جی ڈی پی ایک زمانے میں یہ 25 سے زیادہ ہوا کرتا تھا. ہمارا سب سے پریڈومیننٹ سیکٹر اب سروسز ہو گیا ہے. انڈسٹریز بھی تقریباً 17% پہ آ گیا. تو ایگریکلچر ناؤ از دا سیکنڈ لارجسٹ. پریویسلی اٹ یوزڈ ٹو وائی ود سروسز واز آلویز دا لارجسٹ سیکٹر. لیکن فرام اے لیبر فورس employment perspective, it employs about 40% of all labor force, ancillary activities and prime agriculture. So it's very important for us to address the pain points related to agriculture. Agriculture میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو 10% اس 25% میں لائف سٹاک ہے. اور ہم جو زیادہ تر بات کر رہے ہیں یہاں کراپس کی بات کریں, میجر کراپس only around 6 to 7%. So we must in our policy paper also address livestock. Because livestock, as I said, is the single biggest item, is larger than all the major crops combined. ایک تو یہ چیز ہے کہ we are not an agrarian economy, but we are an agrarian economy based on the number of people we employ. دوسری چیز یہ کہ ہماری جو ہولڈنگ ہے فریکچرڈ ہے. If there are 78.2 hectares of cultivable land, only 22 million are actually being cultivated. 22 million farms with an average holding of 6.5 acres. تو اکثریت جو ہمارے فارمر کی ہولڈنگ ہے بہت چھوٹی ہے. So when you try and do policy initiatives, so it's not that you have huge concentration, large corporate farming جہاں آپ needle move کر سکتے ہیں addressing the problem of those large corporate farms, آپ کو disaggregate کرنا پڑے گا because majority of your ownership of land is 6.5 acres. 6.5 acre کا جو فارمر ہے اس کا لٹریسی لیول, اس کی ability to go to the next level requires significant intervention from a multiple stakeholder perspective if we are to make a change. تو یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے, اور اس کی مزید بات کروں گا, کہ 90% جو ہمارا پانی ہے وہ ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے. ہم یقینی کوشش کرتے ہیں شہروں میں کہ یار یوز اے بکٹ, ڈونٹ یوز اے شاور, کنزرو رین واٹر کو کنزرو کریں, ریسائکل واٹر استعمال کریں, بٹ 90% of our water is used in agriculture. So we need to take that as a separate problem statement. Incidentally, اگر آپ کو پتہ نہیں ہے, I'm sure all of you know because you're associated with agriculture, by 2025 Pakistan is going to be declared a water scarce country, okay, by the World Bank, water scarce country. اور ہم نے اپنی فارمنگ کی جو میتھڈالوجی ہے, جہاں ہم فلڈ کرتے ہیں شوگر کینز کو, رائس کو اینڈ ادر کراپس کو, وہ ہم نے چینج ابھی اتنی نہیں کی ہے. تو یہ 90% چیزیں یہ ہمیں آ کے کاٹے گی, اور سیریس طریقے سے when we become water scarce. ایک اور انوملی یہ کہ اگر آپ کہیں جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ٹاپ 10 پروڈیوسر ہیں, ویٹ میں, میز میں, شوگر کین میں, ڈیٹس میں, کینو میں, اوکے, رائس میں. We are in the top 10 producers in the world. At the same time, we have an import bill of $10 billion. یعنی کہ کیوں؟ Obviously, ہماری ایک پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری yield per acre جو ہے, whether it's in terms of milk production in a livestock or yield per acre for all these crops that I mentioned, is one of the lowest. اگر ہم اپنے نیبر کو ہی دیکھ لیں, ایسٹ ویسٹ پنجاب میں کمپیریزن کر لیں تو آپ کو بہت میجر ڈفرینس نظر آئے گا. تو جب تک ہم یہ yield پر ایکر کو فوکس نہیں کریں گے اور ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے تو وہی رہے گا کہ ہم کہہ دیں گے جی ہم ٹاپ 10 پہ, ہمیں بہت شوق ہوتا ہے ہم ٹاپ 10 میں دنیا کے اندر کوئی چیز بھی ہو تو, لیکن امپورٹ بل ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ فارن کرنسی ریزروز آر ڈپلیٹنگ. 10 billion is a big amount for a country which is supposed to be self-sufficient in food at least. تو پھر کیا کریں, مطلب کہ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہم پالیسی پیپر بنا رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں ہم 4-5 میجر فیکٹرز پہ, جتنے بھی فنٹیکس ہیں, بینکس ہیں, گورنمنٹ ہے, ادر تھنک ٹینکس ہیں, اور ہم میں نے دیکھا ہے مزید اس سے پہلے بھی وائٹ پیپرز آئیں, ہاؤ کین وی پریزنٹ اے پیپر وچ از ڈفرنٹ اینڈ وچ از ایکشنیبل. ایک انریلسٹک, ہمارے پاس بہت ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اسٹیٹس کو چینج کرنے میں آسانی نہیں ہوگی. آپ کی پارلیمنٹ ویسٹڈ انٹرسٹ سے بھری ہوئی ہے. اوکے, سو میں ایگریکلچر ٹیکس کی بات نہیں کر رہا.
ایگریکلچر ٹیکس اگر آپ لگا بھی لیں گے, اٹ وونٹ موو دا نیڈل. یو ہیو ٹو ٹیکس سروسز, دیٹس 55-60% آف یور ٹیکسیبل potential, which is not tax at all. ہم تو زندہ ہی رہتے ہیں indirect taxes پہ as opposed to direct taxation. I'm not saying don't look at agriculture taxation. I'm saying there's much bigger issue than agriculture itself. تو ہم جو یہ جو پالیسی پیپر بنا رہے ہیں with our stakeholders, اس میں جو ہم ترجیح دے رہے ہیں پہلی چیز کی وہ ہے فارمر کی لینز. ابھی بات ہو رہی تھی کہ فارمر کی لینز کیا ہے, فارمر کی جو مشکلات ہیں اور ان کو جو دقت ہے وہ کیا پیش آ رہی ہیں, whether it's credit, whether it's advisory, whether it's input provision, whether it's farm to market. یہ ایک obviously بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, اس کو ڈس ایگریگیٹ کرنا پڑے گا. اگر فارمر جو اتنا آپ کا کام کر رہا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو فیڈ نہیں کر سکتا تو پھر کیا فائدہ. اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی, اس کھیت کے ہر کوشے گندم کو جلا دو. I mean, what's the point if your farmer is not improving year on year? تو یہ ہمیں فارمر کی لینس جو بات ہو رہی تھی, کچھ بینکوں اداروں نے پہلے شروع کیا تھا فارمر کارڈ. I mean, فارمر کی جو ٹوٹل نیڈز ہیں, اب کمرشل بینکس جو ہے, I mean, through the directed credit, some of them and some of them on their own violation. جیسے مجھے بتا رہے تھے کہ ایچ بی ایل کا نمبر جو ہے 60 بلین ہے directly to the farmer. In an absolute sense, that's a very good number. In a proportionate of what the opportunity is, it's nothing, given the size of what potentially ABL. So I'm not criticizing ABL, it's bigger than more, but پوری انڈسٹری کو ہمیں دیکھنا ہے. اور جو ایک بڑی سی بات کی تھی مجھ سے پہلے آپ نے کہ یہ کولیبریشن کے بغیر نہیں ہوگا. جتنے بھی ہمارے نان فن ٹیک کمپنیز ہیں, فن ٹیک کے اندر وہاں بھی کولیبریشن چاہیے ہوگا. لیکن ایگریکلچر میں چاہے ہماری 4 کمپنیز ہیں, ریکلٹ ہے, فارم ٹو ہوم ہے, اسمارٹ ڈیلر ہے, پلانیٹن کے بعد 36 کمپنیز ہیں, اسکیل نہیں ہے. کولیبریشن کے بغیر اسکیل آ ہی نہیں سکتا. Now this is my view and people can dispute that. میں کہتا ہوں کہ banks are long on capital and relatively short on ideas. And the new people who are coming up, the tech savvy, tech driven people are long on ideas and short on capital. یہ فنڈ نہیں کر سکتے. کس طرح کریں گے فنڈ کے بعد ڈپازٹ ٹیکنگ ایبلٹی نہیں ہے. کتنی ایکویٹی آئے گی؟ ایکویٹی ڈرائیو ہو گئی ہے پاکستان میں. آپ پچھلے سال سے دیکھیں, 2 سال پہلے, پچھلے اس سال there's hardly been any VC money coming in, and this will going to be the case for the next 3 years. So you must have collaboration, you must have open APIs. The banking license that Planet 10 has got with Park Kuwait and Enatech is an open API platform. ہماری 70% جو بزنس ہوگی پارٹنر سے آئے گی, ہم خود کر ہی نہیں رہے. We are going to provide the platform, whether it's a payment platform, whether it's a data-driven credit platform, whether it's insurance. We can use our platform. ہمارے پاس بیلنس شیٹ ہے, ہمارے پاس ایکویٹی ہے, ڈپازٹس ہیں, آپ استعمال کریں. آپ کی ایکسپرٹیز ہے, پیپل آر آن دا گراؤنڈ. We are a digital bank, we don't have no people on the ground. ہمارا ایک ہیڈ آفس ہے, اکثریت وہاں لوگ ہوں گے. We have no physical branches. میں یہ کہہ رہا ہوں, we have decided the open API concept. That means 60 to 70%. ابھی banks with some exceptions open API پہ نہیں ہیں. To integrate with a bank is only maybe marginally better with my friends at the telco. 6 مہینے لگ جاتے ہیں. Why does an integration take 6 months? Now آپ کہیں گے maybe you are better off than some other place. میں نے دیکھا ہے, ہم اپنی کمپنیز کو جو انٹیگریٹ کر رہے تھے, this integration including KYC, AML, data, everything else, at best should be a 1 or 2 day job. Now ہم جب ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, and I'm moving a little bit, بینکس نے کیا کیا ہے, موسٹ بینکس نے اپنا فرنٹ اینڈ بڑا اچھا کر لیا ہے. آپ اپلیکیشن ڈالیں گے, ابھی میں نے یو بینک کی اپلیکیشن دیکھی, میں نے باقی بینکوں کی دیکھی ہے. دی ایپلیکیشن فرنٹ اینڈ ہیز کم اے لانگ وے compared to what it was, let's say 3-4 years ago. آپ ریولوٹ کی دیکھ لیں, آپ اسٹارلنگ کی دیکھ لیں, بینکس have improved on that. Unfortunately, and it's a difficult task, میں مانتا ہوں, بیک اینڈ آٹومیٹ نہیں ہوئے. The physical handshakes that take place for a new to industry credit to be approved, for a new to industry private limited company AOP or partnership account to be opened is painful. So جب تک بیک اینڈ فلی آٹومیٹ نہیں ہوتا, جب تک ہمیں یہ جو کسٹمر جرنی ہے اس میں تکلیف رہے گی.
Back end has, and banks are challenge kya hai? Banks are challenge ke ye, they have a legacy system and their data is all over the place. उसको centralized database बनाने में serious money, serious effort. ये जो 5 नए digital bank आ रहे हैं, उनसे उम्मीद ये है कि front at the inception they will be paperless and no manual process. And I think that is going to be their USP versus existing banks. Existing banks के बहुत बड़े brand है, उनकी market presence है, उनके पास कस्टमर बेस है. ये 6-5 नए बैंक आ रहे हैं, आप पूछेंगे ये किस तरह compete करेंगे? How am I going to compete against the top banks? उनकी cost of funds मुझसे मतलब by the time I get हमेशा ज़्यादा होगी. But if I can be a paperless bank and I can automate my entire manual process and I can, अगर एक merchant account खोलने में the state bank regulation में 2 हफ्ते लगते हैं और मैं उसको 20 मिनट में खोल दूं, then I'll make a difference. So that's where the quantum change will come if you're able to fully automate your back. And आसान नहीं है, but it's possible and can be done. तो farmer की जो lens है, whether it's a farmer specific wallet or farmer advisory service already है, बाखबर किसान के पास है, और लोगों के पास है, whether it's weather वाले, putting a, a weather station single stick in your area, whether it's satellite driven, ये सब technologies, whether it's drone, सब technologies पाकिस्तान में आ गई हैं, लेकिन scale नहीं हुआ है. Scale क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊं, 1 एकड़ ड्रोन को स्प्रे करने में 600 रुपए लगते हैं. 600 रुपए लगते हैं और empirical evidence shows के 35% आप improvement कर सकते हैं because आप हाथ से फेंक रहे होते हैं पेस्टिसाइड. एक बैंक को मुझे ऑन बोर्ड करने में, जहां हमने कहा था ये हम 600 रुपए जो है ना, ये पायलट हम मुफ्त भी कर लेंगे, 600 रुपए पर एकड़, 7 महीने लगे. So if we really talk about partnerships, then we've got to change this time frame of onboarding tech, agri-tech companies with banks. देखिए banks का brand है, banks की presence है, banks की knowledge है, invaluable. But it can't be leveraged if they just say every time, and I'm not saying not all of them do, but वही कहते हैं जी हम तो खुद कर लेंगे. There's expertise out in the market which these young people have brought from globally, locally, but उनके पास scale नहीं है, उनके पास capital नहीं है. अगर ये शादी हो जाती है, then you'll see some improvement from the customer lens. The second point that we've got for Pakistan Fintech Network Roundtable is the yield per acre increase. कि yield per acre increase किस तरह हो, एक farmer की financial health किस तरह बेहतर हो, farmer के specific solutions क्या दिए जा सकते हैं, whether it's supply chain finance, whether it's health and life insurance, whether it's crop insurance, whether it's the payment mechanism, whether it's data driven credit, whether it's financing of inputs, ये सब चीजें आ जाएंगी जब हम टाप करेंगे कि भाई आप फार्मर की हेल्थ किस तरह चेंज करते हैं. बस फार्मर की हेल्थ अब यील्ड पर एकर्स लेके भी चेंज कर सकते हैं. तीसरा जो मैंने आपको बताया कि ये पानी का जो मसला है ना, ये काम है हुकूमत का. ओके, कि जो आपको पता है कि 90%, आई मीन एन एग्रोनॉमिस्ट टोल्ड मी कि जी रहीम खान से नीचे सिंध में तो आपको शुगर केन लगाने ही नहीं चाहिए. ओके, this doesn't make any sense from the crop and weather perspective, and obviously that ain't going to change क्योंकि आपके पास जिनके पास शुगर फैक्ट्रीज हैं वो सब पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो वो तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन हम कोई चीज अगर बदल सकते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए. सप्लाई चेन, और अब बहुत बैंकों ने इसमें काम करना शुरू कर दिया. we've also got major providers like Syngenta over here. Bear unfortunately is not here. लेकिन इनके साथ जब काम करके अगेन पार्टनरशिप्स के बगैर नहीं होगा ये काम. एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं ये काम कर रहे हैं. अगर ये जो 5 डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं ये ओपन एपीआई फ्रेमवर्क रखें और उनकी लेंस ये हो कि जहां एक्सपर्टीज रहती है हम उसको इस्तेमाल करेंगे. देखिए इजी पैसा की सक्सेस क्या थी. अच्छा मैं आपको बता दूं, इजी पैसा मेरा आइडिया नहीं था. ये मैं गया था कीनिया, वहां जाके मैंने 1 महीना स्पेंड किया था एम पैसा के साथ, और वहां से मैंने देखा था वो क्या कर रहे हैं. एंड देन अलॉन्ग विद टेलीनॉर वी डेवलप्ड समथिंग इन पाकिस्तान. So it wasn't the original idea, it was a replication of something. लेकिन इजी पैसा क्या किया? तो तामीर बैंक ने टेलनॉर के साथ कोलैबोरेशन क्यों किया? टेलनॉर के पास उस वक्त तकरीबन 1,20,000 एजेंट्स थे.
में 1,20,000, जबकि टोटल ब्रांचेस पाकिस्तान में बैंकों की मेरे ख्याल से 18,000 हैं या 18 और 20 के दरमियान है। एटीएम जो है 12 से 15,000 हैं। तो अगर मैं एक एजेंट पे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर लूं, तो आपने ये आपका अक्सरियत यूज केस है लोगों के लिए, तो आपने सडनली 1,20,000 फाइनेंशियल सेंटर खोल दिए। और इजी पैसा एट वन टाइम moved 8% of Pakistan's GDP in and out. अब मैं जैस को ऐड कर दूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। What is the point I'm making? That it was a collaboration. मेरे पास 60% बैंक की जाती ओनरशिप थी। I came down to 29% right after the first transaction. वो सिर्फ इसलिए कि मुझे पता था कि हमें लेवरेज कितना। तो द पॉइंट इज के इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बैंक्स में जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नेसेसरली हाउ मच यू गिविंग अप इन इक्विटी, इट्स एन इश्यू ऑफ हाउ मच वैल्यू यू आर गेटिंग। जो पहले डील हुई थी बैंक की, तो बैंक वाज तामीर बैंक वाज वैल्यूड एट $25 million. When we exited the 49%, including myself, the bank was worth $100 million. Year after that, Ant bought 45% of, now Telenor Bank used to be Tamir Bank, at $410 million. This is made in Pakistan valuation. $410 million, half a unicorn. So it's doable. The point is कि ये हुआ because of collaboration. हमें नजर आ गया कि टेलीनॉर की स्ट्रेंथ है, उनके पास उस वक्त 30-35 मिलियन का कस्टमर बेस था, 1,00,000 2,00,000 एजेंट्स थे. So we were using their railroads with our expertise in terms of credit underwriting and joint expertise in terms of payments. तो मेरी advice आपको ये होगी, both for the bankers and for the AgriTech people, find collaboration. अगर we jointly want to address this problem, देखिए हमारी needle बहुत कम है. हमारी total lending agriculture की as a stock of total lending is nowhere close to what the demand is. We need to figure out a better way to lend. We need to change the time in which we lend to people. We need to have more farmer-driven solutions. मैं नहीं कह रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, but we are not there yet. अगर हम पासबुक पे लेंडिंग कर रहे हैं, जरूरी नहीं सब लोग कर रहे हैं, but that's archaic. पासबुक की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर आप डेटाबेस लेंडिंग करें तो आप निकल सकते हैं इस जंजाल से. So I'm going to end with another verse of Iqbal, who happens to be, other than Faiz, my favorite poet. And Iqbal says, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया. So we've got to do this ourselves. ये कोई हुकूमत वगैरह हमारे लिए नहीं करेगी, हमें आपको मिलके साथ करना पड़ेगा. Thank you very much. Thank you, sir, for these valuable thoughts. I think all of us would agree that we could listen to Nadeem Saab all day long. And for this reason, I'd like to invite him again on stage for a different purpose. Several entities over here have made valuable contributions to the roundtable organized by PFN. And we would like to celebrate their contributions today, and PFN would like to present awards as a small token of appreciation. So to present the awards, I'd like to invite Mr. Nadeem Hussain on stage, Mr. Nazir Minhaj, and Mr. Fahad Sajid. So please come on to stage. Our first award is for Fasal Pay. So Mr. Habib Saqib, could you please join us on stage? Congratulations. The next entity is Syngenta. Mr. Tabish Mahmood, I'd like to request your presence on stage. Okay. Next up, we have Zarai Mandi Private Limited. Mr. Gasharib Shaukat, could you please join us on stage?
Congratulations. Next, we have Crop 2X, Mr. Laiko Zaman. Could you please join us on stage? If any entity is not present, then we'll make sure that this is sent to them after the event. From Valley Irrigation, we have Mr. Bill Fiddler. Sir, could you please join us on stage? Let's have a round of applause, please. Next, we have ASMO AgriTech Park, Mr. Mois Khan. Can we please have you on stage? Next, we have Mr. Mohsin Amjad from Fasalpe. Okay. Okay. Next, we have Bank Alfala, Mr. Jaja Khan. Could we please request you on stage? Okay, so we'll send his award to him afterwards. Yeah, okay. Next, we have Mr. Muhammad Bukhari from FAMDA. Okay, he's not available here. Next, we have Mr. Usman Javed from Rackelt. Rackelt, sorry. Next, we have Mr. Husnain Atta from Farm Dynamics, Pakistan. Husnain, yeah. Sir, are you here with us? Okay, so we'll send this to him afterwards. Then we have Mr. Hashir Khaja from Farm to Home. Okay, this will be dispatched to him. Mr. Fahad Khan, are you in the audience? Okay. And I believe Mr. Tabish Mahmood has come back to the hall. Okay. Thank you. So that takes us to the end of the award ceremony. Thank you, sirs. Thank you to all of the entities for their valuable contributions. Now we are joined by PSEB. Mr. Zishan Rehman Khatak has arrived, so I'd like to invite him to stage to share some input from his side. Mr. Zishan Khatak, could you please join us on stage? Assalamu alaikum. Nadeem Hussain Saab, Fahad Sajid Saab. Sabse pehle, so thank you very much for giving us this opportunity. The way I've planned it is I'm going to tell the audience a little bit about PSEB and what we do. And I've actually included one of my own personal interaction with the agricultural market of Pakistan. So I'll share that experience. And then we'll talk about how we can all work together and help Pakistan with revolutionizing our agricultural sector. So Pakistan Software Export Board, hum jo hain, our one line objective is कि पाकिस्तानी IT industry और पाकिस्तानी exports को हम बढ़ावा दें. उसके लिए we work on various sectors. We work at the skill side of things. We work at the infrastructure. We brand Pakistan as the next tech destination of the world. हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पास skill set available भी है. It's at 70% cost differential to US. And while ensuring कि हम कहीं पे भी we are not compromising at the cost. So this is the face of Pakistani IT industry that we present to the world. उसमें various obviously sectors आते हैं हमारी market के, which includes agriculture as well.
अब अगर हम देखें पाकिस्तान में और ग्लोबली एग्रीकल्चर देखें, वी सी दैट देयर इज पाकिस्तान, our region, our country, शुरू से it was an agricultural economy. Obviously, globally, जैसे economy evolve कर रही है, it has shifted from agriculture to manufacturing, now to services. And we see all these developed economies, which are basically now 80, 70, 80% dependent on service industry. In one lifetime, I was working with SCCP, and one of my projects was Pakistan Mercantile Exchange. And the objective given to me was to bring Pakistani agricultural commodities onto the commodity exchange platform. That is when I had a huge interaction with Pakistani farmers. क्योंकि कुछ जगहों पे तो the commodity exchange works जो हमारी है, which is linked with the global market. तो उसमें oil और gas जो globally market translate होती, we are just like a go between, and we provide a trading platform for Pakistani companies and the investors, और उस पे वो interact कर लेते हैं. लेकिन जो हमारी अपनी commodities हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल लाल मिर्च है या चावल हैं या गंदम है, वो जो है कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होती. What happens is कि जो हमारा फार्मर है, they are unable to reap the full benefit of the product that they are producing. उसको अचीव करने के लिए what we were doing is we were approaching various markets in the country. जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाल मिर्च है तो that is mostly based in उमरकोट, सिंध. They produce 90% of our lal mirch, Pakistani. So we taught the farmers on how to preserve that, usko process kaise karna hai, and how to bring that to the commodity exchange. Usme obviously various factors were involved. There were the rating agencies, the testing agencies, the warehousing tickets, और फिर आखिर में जो platforms होते हैं. So what I have learned from that experience is that we are देखिए हमारा when we look at Punjab for example, this is land of the world जहाँ पे 4 crops हम लोग produce करते हैं annually. This is unheard of. आप वेस्ट को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, उनका एक साल में 4-5 महीने तो they are unable to produce anything. Now they have changed that. Obviously they have created warehouses जहाँ पे वो manage करते हैं सारी environment, and they are able to produce even in winters as well. मगर obviously what we can achieve, that actually हमारी location और हमारी जो soil है, that creates a very unique advantage for us. हमारी जो agriculture productivity है, that is देखिए अभी तक हमारी flood farming हो रही है, drip irrigation is not being employed. Mechanized agriculture, Indonesia is producing more than us when we have far more land in terms of agricultural land. हमारी जिसको हम सी कैटेगरी लैंड कहते हैं, which is south of the country, south of Punjab particularly and the KPK, south of KPK, इसको हम exploit नहीं कर पा रहे हैं. हमारी पानी की resources are continuously depleting and we are using far more of the groundwater than we can replenish. इन सारों के लिए I think agriculture and technology has to work together to achieve our objective. देखिए हर एक country has a weakness. We see our neighbors who are very much energy starved. We have a friendly neighbor in the north which is very much into our agricultural side of things. We should be able as an agriculture country to ensure that not only we are able to produce the products for our own need, but we are able to export it as well globally as well. उसके लिए it's very important कि हम अपनी yield को बढ़ाएं. Globally this has happened. ठीक है? We are lagging behind. The ingredient for all that and to achieve all that is IT industry and the link up. So I really appreciate the work that Pakistan Fintech Network is doing. PSCB, we are always in. We encourage companies to come to us, to register with us. आप हमें अपनी जो comments हैं, queries हैं, recommendations हैं, वो बताएं. We work with PFN, we will work with other entities and organizations to make sure that we are able to achieve great things for our country. So that's from my side. I really appreciate this and I thank you all for coming here and giving us this opportunity. So thank you very much. Thank you, sir.
We'll break for a quick cup of tea and coffee. There are refreshments at the back, and please be back at your seats in 10 minutes so that we can continue with the session. Thank you.
Can I have your attention, please? Can we settle down and resume with the discussions? We'll have opportunity to continue with these conversations in the lunch break as well. So kindly please come back to your seats. Thanks. Of caffeine, and now we can have discussions with renewed energy and vigor. We have a very interesting panel discussion coming up. It's on the pertinent topic of increasing agricultural yield. I'll introduce our moderator, Mr. Habib Saqib, for this panel discussion. Habib is the founder of FasalPay, Pakistan's first agri-fintech, aiming to increase farmers' profits through improved access to affordable agri-credit. He is also well known for the launch of Kushal Zamidar at Telenor, Pakistan's first digital agri-advisory service. So I'd like to invite him on stage, a round of applause for him, and then he'd be inviting the panelists for the discussions. Also, before we begin the discussions, a quick heads up. There will be a quiz question as well at the end of the discussion, and whoever answers correctly will get a small goodie bag. So remember to pay attention to the discussion. Over to Habib. Thank you. Assalamu alaikum and good morning, everyone. We've got all our panelists here, but before I request
all of them to come on stage. Just to give you a little bit of an overview, or rather the background of how this whole discussion started as a result of the first AgriTech conference, which happened here about a year or so ago. Could you please display the slide that we have? Azima, could you ask them to please? So this one picture actually shows the problem that we were trying to solve. Now, if you look at so the gap, why do we want to fix our agriculture yields? What exactly is the gap or the issues that we're trying to address? Now, if you look at the graph on the left side, it's a good news and a bad news. The bad news is the gap between the blue bars and the light green bars, which represent our actual biological or agroecological potential. But you may not, look at it or consider it, realistic, because this is what the scientists have come up with, and the researchers from Ayub Agriculture Institute in Faisalabad who did this study in 2018 identified that our real biological potential of the four main crops that we grow is really, really high compared to what we are able to achieve at an average across the country. However, the good news is, gives us the optimism that this number could be increased, is the dark green bar in the middle. This is what our progressive farmers have been able to achieve. So this is very much possible. So, and the difference is so stark that a progressive farmer in the same agroecological zone, or probably in the same village or area, is able to take a much higher yield as compared to an average farmer. So as a part of the working group, which was supposed to identify and come up with potential solutions to bridge this gap and help Pakistan at least, reduce this loss worth about $50 billion annually, we came together and thanks to the collective wisdom and the expertise of the group, we identified four broad areas which actually result in this yield gap. The first and most important one is the lack of access to right information at the right time, be it weather or what to sow in a particular agroecological zone. I'm sure, right now, all of us rather, have seen the kind of devastation or uncertain that is being caused by the uncertainty of weather. In Punjab, the rains have been really, unexpected. None of the weather apps, local or international, were able to predict that this is going to rain and how much it's going to rain. There has been hailstorms which has, damaged the crops over the last 2 months or so. So the farmers are really, at the mercy of a number of factors. Farming is a risky business on its own, and the weather is now really exaggerating the risk for the farmers. The second one is lack of mechanization. We'll talk more about that. We've got a couple of AgriTech entrepreneurs who have a lot of experience in this area. Then availability of inputs and the right usage. So not only at times we don't have the right amount or the right type of input available, but how to use it is a big issue as well, which kind of overlaps with the lack of access to right information. But this caused a significant impact on the yields. So we wanted to kind of identify it as one big core area. And the last one is lack of access to affordable credit and agri-insurance. This was separated into a separate vertical on which there would be a separate policy paper written. It's a different stream, and I think there's going to be a lot of discussion on that later in the day. So primarily to discuss the top three, it's my pleasure to introduce the panel. The panel to you. All four of them are or have been AgriTech entrepreneurs. First, I would like to invite Mr. Ahsan Bajwa, one of the directors of Farm Dynamics Pakistan. Bajwa sahab, if you could please come on stage. And he's also a farmer, a progressive farmer. So we'll ask him for his recipe of success as a progressive farmer who has been able to take a much higher yield in the same area as compared to other farmers. Bajwa sahab, please have a seat. The next one is head of digital services, Syngenta, had been an entrepreneur before that. Mr. Tabish Mahmood, please come on stage.
The third one is Ms. Rosina Saleha. She is the founder and CEO of Kalam Solutions, providing precision agriculture services to the farmers, and she's got an amazing story to tell as well. And last but not the least, Mr. Ehtasham Ali Khan, who was previously with Bakhabar Kisan or Reap Agro, and he recently founded Smart Dealer Technologies. CEO of Smart Dealer Technologies, Mr. Ehtasham Ali Khan. Please join us on stage. Thank you so much. I'll come over here. So I think we're all aligned on the issues which are affecting our farmers' yield. So my questions to you will be divided, or I would request you to answer them in two parts. The first of which is more about some of the low-hanging fruits, some of the things that you have done or seen happening in Pakistan right now, and all we need to do is expand them or scale those solutions. And the second part, we'll discuss some of the more long-term policy measures where we could recommend a few things to the government and other policy institutes which could help us achieve the goal. The good news is that we've got a few people here from Ministry of Planning as well, who have been given this mandate by the Prime Minister to work on Green Revolution 2.0 program. So starting with you, Bajo Saab, based on your experience as a progressive farmer and one of the leaders of the biggest farm mechanization company, where do you see the implementation of mechanization services lacking in Pakistan that can really affecting the overall yields of the farmer? Bismillahir Rahmanir Rahim. I first of all thank Pakistan Fintech Network for having me here to talk to or to say my thoughts to wonderful people here. And then I thank you as well for hosting us. So I'm basically 23 years old farmer. By qualification, I'm BE Electrical from UET, graduated in '87. By career, I'm entrepreneur, and by profession and passion, I am now farmer. I started my farming career from a very remote area that is on Sindh-Punjab border. It's a so-called the hottest law and order-wise area in Pakistan. I had the opportunity to be there in early 20s, and what I found over the last 23 years as a farmer, it's no rocket science, but just a management. And it has prerequisites that needs farmers' complete attention and resources. So if you have those, and anybody can perform very well. I was in the first year, I had no experience at all of farming, how to seed, how to prepare the land, and how to grow it, and then how to harvest. But I had passion, for example, from day one, and I left Islamabad. I was working here in the oil and gas sector, and I was assigned by the family to be there and take over the lands. So my passion was there probably from day one. And the first crop we did, having no experience at all, was at par with any good farmer of the area. So, and that was the first and very, very encouraging part of start of my farming life. And to date, no regrets at all.
I still enjoy. I'm a second generation farmer. The third generation is very well hand in hand with us now working. But what I found is you have to be on top of the crop. You have to meet those prerequisites. You have to be resourceful. And on top of all is your attention to the crop. So if you do that, you have reasonably good mechanization, you have good irrigation, you can perform very well. Mechanization definitely has a big role. I won't talk much about irrigation because I know the next session is on irrigation, so I'll leave it to that. But mechanization is one thing that we had been focusing on other than irrigation, and that has a big role in agriculture, in productivity. We need to open up ourselves, open our minds, and see what's happening in the world. At the moment, I see as 23 years a farmer, our farming is a wasteful agriculture. It's not a useful agriculture. We start losing from seeds, and we keep on losing till we harvest, and we take our produce to the market or anywhere. So we lose or we waste 20 to 80% seeds because we don't have the delivery systems required to meet that plant population requirement of the area of acreage. And then we do waste a lot during the crop care. I could not quantify that so far, but we do waste a lot. And then on the harvesting side, it's a national figure quoted by our agriculture departments, our agriculture ministries, that we overall lose, including horticulture, 20 to 40%. We simply could not pick. So, and put all that produced with the hard work, with so much inputs, and we could not put in our pocket. If you talk of the grain side, we in the field we lose 10 to 15%, and that's all official figures. Why? Because we have very old technologies of combined harvesters or harvesting practices, and nobody paid attention. I just gave you just one example. We plant 22 million acres of wheat, and even if we don't go for 10%, we go for 7%. I think it's around 1.5 million acre that we waste in the fields. We cannot encash that. Why? Because we don't have the right machines, the right technologies, and nobody ever cared about it. In terms of tonnage, it's around 2 million tons every wheat crop we lose. And that's not to talk of the corn, rice, and other produces. So I think if we are talking about productivity, and if we are determined to improve it or to secure it, then the best is to start in a reverse order. We bring in the technologies, we open up ourselves with the international market industries, and we bring up technologies which can really reap the hard work of the farmer. We have put everything there. The seeds, the fertilizer, the hard work, and irrigation, and everything. But at the end of the day, we cannot put all that in our pocket. So similarly, going back to the initial stage, which is planting. So we still are fixed with the kgs, 10 kgs, 50 kgs. Nobody tells from the extension department, from the universities, that we need to just fulfill the requirement of the plant population, which is whatever it may be. And if you
And if you work out the plant population required for any crop, you may save 20 to 80%. I just give you a few examples. We have a delivery system which can cater around 15, 20 crops, starting from the smallest seed of sesame and going up to the peanut. So sesame, if you go to any seed company or any research department, they would say just put 2 kgs. Whereas we have fulfilled the requirement of the field by just 200 grams, right? Because we have a machine which can deliver seed by seed, and with the right geometry, raya or mustard, is people would say 1.5 kg to 2.5 kg. We have done with just 400 grams. Cotton, we did plant cotton of 500 acres this year. And the company who was working with us, they were insisting on putting 11 kg, 10 to 11 kg, and then they would go for thinning. But we insist on just going for 3.5 kg. By 11 kg means 135,000 plants, seeds in the field, whereas you just require for seed 17 to 20,000, and for normal produce maybe 35,000 optimum. And look at the wastage we are doing in the field. So it's a game of mechanization on large scale, and that applies to every size of farmer. We are very prejudiced to the large farmer, which I think as a concept, as a spirit of agriculture, we are absolutely wrong. I am not weary to the small farmers, but small farmers always get benefit through trickle-down effect, through gravity. But you talk about to any international agency, to any local people, they will always talk, they will ignore the large farmers, where the biggest waste is at the large farming side. May it be water, may it be seeds, may it be fertilizers, any inputs. So the small farmer would always get benefit from the large farmer if he sees the mechanization happening around, if he sees the practices, and if he really sees the benefit out of those large farms. The influence doesn't travel from down to from top. It comes from top to bottom. So I think we need to secure our large farming first. I don't mean at all that we ignore the other part of the segments. No, they are part and parcel of it. But we have to strategize how we can take the trickle down effect to the lowest part. So that's my humble learning so far, and I think everybody who has a focus on farming with personal interest, he won't disagree with that. Thank you very much. Thank you so much, Baja Sahab. I think you've raised a very critical point, and this is something that has always been debated, that who should be our focus, our top priority focus, the smallholder or farmers with a relatively larger area of land, and how can we introduce and influence best practices. So Tabish, I would like you to shed some light on the Centrigo initiative, and is it for all farmers, or is it focused on a particular segment of farmers? Why and how are you making the difference? Thank you. Thank you very much, Habib bhai. Thank you. Thank you, Bajwa Sahab. I think, sorry, Bill, I think you're the only one who doesn't understand Urdu here. I'm not sure if there's anyone else, but I'll try to keep this in Urdu, and maybe Sher Ali Dewana can maybe help translate this for you. So, Habib bhai, thank you for this question.
سینٹریگو سے پہلے تھوڑا سا آئی تھنک بات ہوئی ابھی بڑا اچھا کانٹیکٹ سیٹ کیا ندیم صاحب نے. ہی ٹاکڈ اباؤٹ ویری انٹرسٹنگ تھنگس. بیک اینڈ کی کچھ باتیں کی انہوں نے, کچھ لانگ آن آئیڈیاز ورسز شارٹ آن کیپٹل کی بات کی. میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو این اگرونومی بیک گراؤنڈ. آئی ایم ناٹ این ایگریکلچرسٹ. تو apart from the fact کہ میری my family has been doing agriculture and I work with a company that has done agriculture for 200 years. تو sorry if I don't make sense in what I say. But Centrigo کا جو concept ہے جی, it is basically a phygital marketplace. Again, jargon نہیں use کرنا چاہتا, but physical اور digital کا ایک marketplace کا concept ہے. چائنا میں سنجنٹا نے ایک پروجیکٹ کیا تھا میپ کے نام سے, ماڈرن ایگریکلچر پلیٹ فارم کے نام سے, اور پرپز یہ تھا کہ ایکچوئل فارم ٹو فورک میں ہم ریئلائزیشن کس طرح بنا سکتے ہیں. تو آج کے دن میں اٹس $3 ارب کا 3.1 بلین ڈالر کا بزنس. لیکن جو باجوہ صاحب نے بات کی, جو اگر آپ اس کو تھوڑا میکرو لیول پہ دیکھیں تو فارمنگ کے اندر ان پٹس ہیں, آؤٹ پٹس ہیں, پھر دیر از کلائمیٹ اینڈ دین دیر از سوائل. اگر آپ اس کو تھوڑا میکرو لیول پہ دیکھیں, چائنا میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سوائل کریکٹرسٹکس اور کراپ کریکٹرسٹکس کی بیس پہ ہم نے 680 لوکیشنز پہ جا کے ایک لوکل کمیونٹی بلڈ کی, جہاں پر ہم نے صرف اسی ایریا میں ہم نے فارمرز کے ساتھ کام کیا. تو سینٹریگو کا جو کانسیپٹ ہے وہ چائنا والے کانسیپٹ سے بلڈ ہو رہا ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھیں ایک سینٹر بنائیں فزیکلی. میں کسی انڈیا کی ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, وہاں پر کسی نے کہا, وائل میں ایک ڈیجیٹل بیک گراؤنڈ سے ہوں ایگریکلچر کے, کہ ایگریکلچر جو بھی آپ کر لیں اسٹل اے فزیکل پلے. تو واٹس ایپ کے اوپر آپ ایک آم کی پیٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو فزیکلی ہمیں بیٹھنا پڑا ہے جا کے سب جگہ پر, ایون دو اٹس اے فیجیٹل پلے. ہم لوگ وہاں پر ڈیجیٹل ٹولز بھی لا رہے ہیں, بٹ ہمارا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ جس گاؤں میں ہم جا کے بیٹھیں وہاں پر ہم لوگ فارمرز کی ناٹ جسٹ ییلڈ, ان کی کوالٹی آف پروڈیوس, نیوٹریشنل ویلیو آف دا پروڈیوس. ابھی تل کی بات ہوئی, سیسمی کی بات ہوئی, تلی کی بات ہوئی. آئی تھنک ہم لوگ ابھی کام کریں, کچھ سیمپلز بھجوا رہے ہیں چائنا, بٹ اکثر یہ فیڈ بیک آتا ہے کہ اس میں ایسڈ کی ویلیو زیادہ ہے. تو وائل وی کوڈ پروڈیوس مے بی 100% مور ان ٹرمز آف فیلڈ, بٹ کوالٹی کے پیرامیٹرس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. تو اس لیے لوکل کمیونٹی میں جا کے فارمر کے پاس بیٹھ کے کام کرنا بہت ضروری ہے. اب کمنگ ٹو یور کوشچن اباؤٹ دا لارج ورسز اسمال فارمر, دیکھیے دس از پیورلی اے اسٹریٹجی. کس طرح سے کام کرتے ہیں, آئی مین اٹ کوڈ ورک ٹاپ ٹو باٹم, باٹم ٹو ٹاپ آلسو ان سم کیسز. جی تھینک یو. تو اس میں ہم نے بھی ایک سینٹر کھولا نورشاہ میں, ساہیوال اور اکاڑا کے بیچ میں. تو کافی زیادہ ڈفرینٹ ویوز تھے لوگوں کے. کچھ نے کہا کہ اس ایریا میں اسمال فارمر بہت ہیں, کچھ نے کہا آپ کو دیپالپور اکاڑا میں بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پر پروگریسو فارمر ہے, جدت ہے. بٹ ہماری ٹیک اس پہ یہ تھی کہ جہاں پر جدت نہیں ہے, جہاں پر فارمرز نے ابھی وہ پریکٹسز اڈاپٹ نہیں کی جو کرنی چاہیے, شاید وہاں پر ہم زیادہ بہتر امپیکٹ بنا سکتے ہیں ورسز جہاں پر فارمرز ڈیجیٹلی انیبلڈ ہیں, وہاں پر آڑتی ہے, وہاں پر ایکو سسٹم ہے, وہاں پر فارم ٹو فورک کی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں ڈفرینٹ کراپس کے لحاظ سے. ہم نے جنرلی سینٹریگو کے کانسیپٹ میں کیا یہ ہے کہ ہم نے جیوگرافی اٹھائی, کراپ دیکھی ہے, وہاں کے سوائل کریکٹرسٹکس دیکھے ہیں, وہاں پر فارمرز کی ڈسٹریبیوشن دیکھی ہے, اور اس کی بیس پر, اور ناٹ جسٹ ایگریکلچر میں, سینٹریگو کے اندر اس وقت آپ اگر نورشاہ میں جائیں گے تو اس وقت آپ کو ہیلتھ بینیفٹس بھی ملتے ہیں, آپ کو ٹیلی میڈیسن بھی ملتی ہے. تو پرپز یہ ہے کہ اس لوکل کمیونٹی میں, اس 10 کلومیٹر میں, اس 5 کلومیٹر کے کلسٹر میں ہم کام کر سکیں. آئی نو یہاں پر گرین ریولوشن 2.0 کو بھی کچھ لوگ ریپرزینٹ کریں. اکثر ریجنریٹو ایگریکلچر کی بہت ساری چیزوں کی بات ہوتی ہے. جب تک آپ ایک لوکل کمیونٹی, ایک لوکل ایریا کے اندر آپ چیزیں بلڈ نہیں کر پائیں گے, ارد گرد سے انفلوئنس آتا ہے. تو ہمارا فوکس سینٹریگو میں ہے کہ ہم ایک لوکل کمیونٹی میں بیٹھیں, وہاں پر ڈیجیٹل کیپیبلٹی بھی لائیں, فزیکل کیپیبلٹی بھی لائیں, جتنی سروسز لا سکتے ہیں ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک, چاہے وہ پروڈیوس بائی بیک ہے, چاہے وہ ڈرونز ہے. بڑے کھلے دل سے جو پارٹنر آیا ہم نے وہاں پر پارٹنر کیا ہے, اینڈ وی اوپن ٹو پارٹنرشپس اگین. تو کوشش یہی ہے کہ اس طرح کے 3 نہیں بلکہ 300 سینٹرز کھولے جائیں پاکستان میں, کمیونٹیز پہ فوکس کیا جائے, لوکل جگہ پر کلسٹرز بلڈ کیے جائیں, اور وہاں پر اینڈ ٹو اینڈ فارمر کے لیے سولوشن بلڈ کیا جائے. Great, thank you so much. Rosina, please tell us how your startup is helping farmers improve yields through some of the precision agriculture measures or services that you are providing, because I think that's again one of the very important pieces of modern agriculture that is missing in our part of the world. And how is the adaptation happening across the smallholders versus some of the more large holders,
and which are generally considered more progressive farmers. اگر اس کو آپ ٹرن آن کر لیجیے. تھینک یو. جی السلام علیکم ایوری ون اینڈ تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. میں بھی اردو میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ جس طرح سے میرا انٹریکشن رہا ہے ریسنٹلی، ہم نے 5 سے 6 سٹیز میں پاکستان کی ایگری ڈرون کی سروسز جو ہیں وہ مہیا کی ہیں، پرووائڈ کی ہیں. اس کی بیس کے اوپر ہمیں فارمرز کا کیسا ریئیکشن آیا ہے. 1 ایکڑ سے لے کر 400 ایکڑ تک کے فارمر کو ہم نے انٹرٹین کیا ہے. تو وی انڈرسٹینڈ کہ کیا سائیکولوجیکلی وہ کس طرح سے سوچتا ہے، کیسے وہ کیسے اس کی کراپ کے اس کے کیا پین پوائنٹس ہیں بیسکلی، اور ان پین پوائنٹس کو ہم کیسے فارم مشینری کے تھرو، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے تھرو ایڈریس کر سکتے ہیں. جب ہم جس طرح سر نے کہا کہ چینج کیم فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ آتا ہے، باجوہ صاحب نے جیسے کہا فارمر کمیونٹی میں ایک بہت اچھی پریکٹس ہے، شاید آپ جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ بلیو کرتے ہیں. سو وین وی انیشیٹڈ آور سروسز، انہوں نے ہمیں کہا کہ میم یہ دیکھیے یہ لینڈ ہے، آپ ہمیں بتائیے، یہ ہاف ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہاف ہم اپنی کنونشنل پریکٹس پر رکھتے ہیں. ایکچولی مسئلہ جس طرح تابش نے ہی ویری رائٹلی سیٹ کہ گراس روٹ لیول کے اوپر کمیونٹی بلڈنگ نہیں ہے، جس میں اویئرنیس نہیں ہے کہ کس پریکٹس کو فالو کر کے کس طرح کے ریزلٹس دیکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ٹیرن کو دیکھیں فرام سندھ ٹل جی بی، تو آپ کی جو سوائل کنڈیشنز ہیں، آپ کی ویدر کنڈیشنز ہیں، آپ کی ٹیرن کی ٹوپوگرافک کنڈیشنز ہیں، وہ سب چینج ہو رہی ہیں. تو آپ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس کو لے کر کے پی سے سندھ تک نہیں جا سکتے. سو واٹ وی اینالائزڈ کہ یہاں پر اڈیپشن میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی چیلنج آیا، کیونکہ ڈرونس تھے. ایک تو ویسے ایکسائٹنگ لگتا ہے، دوسرا اس کے ریزلٹس جو تھے ایفیکیسی مور دین 80% تھی، جس سے جو اینڈ ہیلڈ تھی سر وہ مور دین 30% انہینس ہوئی ہے فارمر کی. تو ہمیں تو بہت زبردست رسپانس آیا. پیسٹ کنٹرول اس طرح کی چیز ہے جو کہ اگلے دن نظر آ جاتا ہے کہ ہوا ہے یا نہیں. اب ہم نے فارمر کو لیوریج دیا، اس کو کہا کہ آپ اپنی مرضی سے چوز کریں پیسٹی سائڈ کو. ہم آپ کو ریکمنڈیشن نہیں دیتے، لیکن ہم آپ کو یونیفارم اسپریئنگ پریکٹس ایک چیز ہے، آپ کو جو لیبر کاسٹ ہے اس کے ایکویلنٹ لا کر ایک چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں، آپ اس کو اڈیپٹ کریں. اور الحمدللہ تھنگس رسپانس واز ویری پازیٹیو. لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اڈیپٹ کیا. ہم لوگ ایوری سیزن کے لیے پری بک ہوتے ہیں، مور دین 80% ہمارا ریٹینشن ریٹ ہے کسٹمر کے ساتھ. سو آئی بلیو کہ ہمارا ایک بہت فوکسڈ اپروچ کے ساتھ چلیں. دوسرا ہماری یہاں پر اسلام آباد کے اندر ہم نیشنل ایویشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے اندر ہیں. وی آر پارٹ آف دیٹ ایکو سسٹم. ہم ڈرونس خود پاکستان میں اسمبل کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کاربن فٹ پرنٹ کو ریڈیوس کرنے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. جس طرح کے فارمز کی جو ڈرونس کی جو باڈی ہے وہ ہم نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ہم آرگینک مٹیریلز کو، جس طرح پٹسن ہے فار ایگزامپل، ان مٹیریلز کو یوز کرتے ہوئے ہم کاربن فٹ پرنٹ کو بھی ریڈیوس کر رہے ہیں، میکنائزیشن کے اڈیپشن کے اوپر بھی جا رہے ہیں. اور ہم ناٹ اونلی اسپریئنگ پریکٹسز بلکہ کاؤنٹر اسپریئنگ پریکٹسز کے اوپر بھی نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ہمارے R&D کے پروجیکٹس ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم جو فروٹ فلائز ہیں یا پھلوں کی جو مختلف فصلیں ہیں ان کے اوپر آپ اسپرے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ریزیڈیو آ جاتا ہے، آپ کی ایکسپورٹیبل نہیں رہتی کراپ. تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. سو میرا اپنا خیال ہے کہ فارمر جو ہے وہ اگر آپ اس کو اویئر کریں اور آپ اس کو ایک ایریا کے اندر ریزلٹ اورینٹڈ کام کر کے دکھائیں تو وہ نیکسٹ ڈے وہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہی آپ کو اتنا بزنس ملتا ہے کہ کیونکہ فارمر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے یوٹیوب، اچھا ایک آپ یوٹیوب پر اگر آپ انالیٹکس نکالیں تو ہماری آپ ولیجز کے اندر یوٹیوب کانٹینٹ کی جو کنزمپشن ہے اسپیشلی ان ایگریکلچر سیکٹر سب سے ہائی ہے. سو یو سی یور سیلف کہ آپ کیا کیا مطلب جتنے بھی یہاں پر پارٹنرس ہیں کیا کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اور کتنی ریچ ہو سکتی ہے.
اور تیسرا جو مجھے چیلنج فیل ہوتا ہے وہ لینگویج بیریئر کا ہے. ہمارے پاس انگلش کے اندر کانٹینٹ ہے, اردو کے اندر ہے, لیکن اگر میں کے پی میں جس طرح میں نے 5 سٹیز میں کام کیا ہے تو سر وہاں پر اردو مشکل سے سمجھتا ہے فارمر. وہ پشتو, اس کو پشتو میں وہ اویئرنیس دی نہیں جاتی. وہ کیسے آئے گی؟ یا تو وہ آپ لوکلی اویلیبل ہو جائیں وہاں. Our vision is also کہ ہم we should make ourselves available in every village of Pakistan, تاکہ چاہے وہ چھوٹا فارمر ہے یا بڑا فارمر ہے, ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکولنٹ ہونی چاہیے, میرا اپنا خیال ہے. تو باقی میرا خیال ہے کہ جو ویژن ہے, چیزیں ہیں, وہ ہوپ فلی اڈیپشن کے متعلق ہمیں اتنا چیلنج نہیں آیا. ایفیکیسی ہماری میکنائزیشن کے تھرو بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہے اس کا رسپانس بھی اچھا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم رائٹ پریکٹسز کی طرف جائیں تو ییلڈ انہینسمنٹ جو ہے اس کو جو پرومسنگ فگرز کے ساتھ اچیو کیا جا سکتا ہے, ڈسپائٹ کہ ہم نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر واٹر کی جو ہے وہ بھی کمی فیس کرنے والے ہیں, سیویئر کلائمیٹ چینج بھی فیس کرنے والے ہیں. وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. وی نیڈ ٹو پریپیئر آور سیلف فار دیٹ تھنگ. Thank you so much. And I think when you say seeing is believing, it's not just for farmers, it's for all of us. You know, once you see the results, then definitely the chances of others following you up is higher. And I remember, you know, my old days at Telenor when we were setting up Khushal Zimidar. And one of the things that we identified through research was that the outcome is the pride of the farmer. So if one farmer has achieved a certain kind of or a higher yield than the others, then he's kind of the celebrity that everybody wants to follow and they want to replicate what he's doing. So thank you so much for sharing these thoughts. We'll come back to you and ask about how can we kind of scale these up really rapidly to all parts of the country. So coming to Ehtisham, you have been working on the end-to-end solution as an end-to-end solution provider for the farmer when you were at Reap Agro, and now you've kind of changed your vantage point or approach to this, that now you're focused more on working with the small retailers which have which play a very important role in this agriculture value chain. They're not just distributors, but they're also the ones who train the farmers, educate the farmers. They're the problem solvers as well. So a lot of information is actually disseminated through them. So please tell us how Smart Dealers Technologies is kind of building up on the potential of this channel and contributing towards increasing the yields of the farmers. Thank you, Habib bhai. Assalamu alaikum. First of all, جس طرح حبیب بھائی نے بتایا کہ میں باخبر کسان ریپ ایگرو کا حصہ تھا, وہاں پہ ہم اینڈ ٹو اینڈ سولوشن لائک ہم فارمر کو اینڈ ٹو اینڈ مطلب ان کو ان کائنڈ انٹرسٹ فری لون دینا, ان کو ایڈوائزری دینا, ان کے رسک کو میٹیگیٹ کرنا اور ایٹ دا اینڈ ان کے انکم کو انشور کرنا. ہمارا ٹوٹل گول یہی تھا. 2019-20 میں وی فیسڈ اے لاٹ آف ایشوز ڈیو ٹو مطلب ہمارے کراپس پہ ہیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ افیکٹ ہوا, جس کی وجہ سے کافی زیادہ فارمرز بھی افیکٹ ہوئے, ایون ہم بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ افیکٹ ہوئے. تو اس ٹائم پہ بائر کا ایک پروڈکٹ تھا گوریلا, وہ بھی ہمارے ساتھ کافی زیادہ افیکٹ ہوا تھا, جو انہوں نے پھر ڈسکنٹینیو کر دیا. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نارملی ہمارے ہاں جو جتنے بھی پروڈکٹس یوز ہوتے ہیں, مطلب ہم ییلڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو جب ییلڈ کے بارے میں بات آتی ہے تو یو ہیو ٹو سیلیکٹ دا رائٹ سیڈ. جب آپ رائٹ سیڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ آیا کلائمیٹ چینج جو کہ ایک ریالٹی ہے, تو اس کے لیے جو پروڈکٹس ایسے ہوں جو کہ مطلب ریزیلینس ہو کلائمیٹ کے ساتھ, جو ہے نا مطلب وہ گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں. تو اور اس کے علاوہ نارملی جب ہم نے ریپ ایگرو میں کام کیا تو بھی مطلب ہم نے کافی زیادہ ایشوز فیس کیے, جس میں سے ایشوز یہ تھے کہ نارملی کچھ لوگ ہائیبرڈ یوز ہی نہیں کرتے تھے. وہ نارمل لوکل ورائٹیز جس سے جو ہے نا مطلب جس کو کون سی ورائٹی کہتے ہیں, او پی ورائٹیز, سوری, تو وہ او پی ورائٹیز وہ نارملی یوز کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کی ییلڈ نارملی کم ہوتی تھی. ہم نے ان کو کنونس کیا, ان کو جو ہے نا مطلب ہائیبرڈ, ان کو اسی راستے پہ مطلب تاکہ وہ ہائیبرڈ یوز کرنا سٹارٹ کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی نارملی جو مائکرو اور اسمال ریٹیلرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہائیبرڈ سیڈ ہے, مطلب میں کوالٹی ہائیبرڈس کی بات کروں گا, لائک
सिंजेंटा हो गया, बायर हो गया, पाइनियर हो गया, इस तरह के जितने भी कंपनीज हैं, तो उनकी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा, उसका काफी ज्यादा इशू होता है। तो स्मार्ट डीलर ने क्या किया, जब हमने स्मार्ट डीलर स्टार्ट किया, नॉर्मली जो माइक्रो और स्मॉल रिटेलर्स होते हैं उनके पास जो मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक सिंजेंटा तो खैर प्रोडक्ट वो एक क्लोज लूप में काम करते हैं, बायर हो गया, पाइनियर हो गया, तो इस तरह की कंपनी जितनी भी हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना अवेलेबल करती हैं, लेकिन दे वर्क विद द लार्ज, मतलब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली और वो कैश पे सेल करते हैं। तो माइक्रो और स्मॉल रिटेलर्स के लिए वो इनपुट्स अपने शॉप पे अवेलेबल करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम होता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है दे नीड कैपिटल, तो कैपिटल जब उनके पास नहीं होता तो दे कीप द लोकल हाइब्रिड्स जो कि क्लाइमेट रिजिलियंस नहीं होते नॉर्मली, मतलब होते हैं कुछ हैं, लेकिन मतलब आई डोंट वांट टू मतलब डिसरिस्पेक्ट या मतलब उनकी प्रोडक्ट को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो रिजिलियंट प्रोडक्ट है जिसपे 15-20 साल काम हो चुका है, तो उनको जब आप लेकर आते हैं माइक्रो और स्मॉल रिटेलर के पास, तो उनके पास वो कैपिटल होता नहीं कि वो कंपनी को दे सके। तो माइक्रो स्मार्ट डीलर कर क्या रहा है, वो उनको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी दे रहा है और उसके अलावा BNPL बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी दे रहा है। वी हैव फिनटेक पार्टनर्स और इवन वी हैव इंश्योरेंस पार्टनर एज वेल, ताकि जो है ना इन द लॉन्गर रन हम रिटेलर्स के थ्रू फार्मर्स जिस तरह सीड पेस्टिसाइड्स बेच रहे हैं, इसी तरह वो उनको वो फैसिलिटीज भी दे सके। इसमें एग्रीटेक्स भी आएंगे इन द लॉन्गर रन, जो कि अपने सर्विसेज फार्मर को दे सकेंगे थ्रू आवर रिटेलर्स नेटवर्क। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। मैं सारा कुछ अपना पिच कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। Yeah, I think you've raised a very good point, which is not just limited to small or micro retailers. Cash flow is a big problem for even larger retailers as well. I'm not talking about distributors, but retailers, because over the last year, or rather a couple of years, the cost of inputs has increased by almost 150 to 200%, which means the working capital has shrunk. So the number of SKUs that an agri retailer used to have at his shop has actually reduced, while his investment into the business has increased, which has a lagging impact on the farmer, because the availability of the right input at the right time is the challenge. So good to know. I think that's a very interesting approach that you guys are taking, and we would all like to keep a tab on how it is resulting into an increased yield for the farmer. Now, in the interest of time, I would request all of you to take about 3 minutes and talk about some of the long-term measures or policy measures that you would like to see happening, not specifically with respect to your organization, but overall agriculture sector. Definitely keeping the perspectives that you have and your learnings, but share with us some of your thoughts on some of the policy measures that you would like to see. It's the budget time of the year, and there are a lot of policies being presented at both provincial and federal levels. And we've got a few representatives here from those organizations and support groups. So, Bajasaf, if you could share your thoughts on how we can spread the benefits of mechanization or accelerate the adoption of these mechanization measures across Pakistan. Thank you, Habib Sahab. I think the best way of spreading the mechanization is through service provision. Government, public sector, private sector, corporate sector, the financial sector, they should join hands, and we should develop good service providers all across the country, because my understanding as a farmer is that mechanization is something that the farmer may not have to own, because normally our cropping system or cycle is to crop. So I have a tractor, I'm a 100-acre farmer. So I use it for 30 days, then I park it. So I have capex blocked, I have people for the maintenance, I have depreciation and everything. So if I have a service provider around my farm, and he can provide some good service provision, he's well trained, he has the fleet which is zero with zero downtime, which is very, very critical for farming.
and he can give me good services. I will never own a tractor. I will never own an implement, because that is only for maybe 60 days. But if a service provider around, he will serve all of you, and he can do much better job, much better payback. But that needs a support from the public sector, from financial sector, and that is very, very critical. I quoted an example of losing every wheat around 2 million tons. Why? Because we have very old technologies. The combine comes in, that harvests, farmer goes for the next crop, and you see the germination of the wheat or in the field or in the following season. It's more than enough that you can grow another crop from that. So that's just because of the old technologies. The farmer gets 500 cheaper machine and doesn't care what it's losing. So if government removes duties and taxes, and probably which are nominal compared to what we lose every year on overall in agriculture, being an economy of probably more than 10 trillion, and the figures are we lose 20 to 40% from field to market, including horticulture. And if we go to just grains, it's just 10 to 15%. So look at the volume that we are losing every crop. And वो कहते हैं ना किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही. I see it's a very criminal on our part as a nation that we are losing for the last 70 years trillions of rupees every year, a sweat of the farmer, hard work, and the inputs. And we can simply not reap what we have produced. So the best is, I think, to focus on supporting good service providers, creating service providers across the country who can give good services to the farmers. And they have all kinds of equipment and implements, and they have a well-trained team, and they know agriculture. They can get into advisory for the farmers gradually. And I think that's the only way which I see as a farmer. Thank you. I think very relevant, especially when we are talking about increasing the yield. So even if we increase the yields by X%, we'll be losing 20 to 40% of it in post-harvest losses. So very pertinent to make sure that we address this issue while we are talking about increasing yield. So thank you so much. Tabish, your thoughts. You've been part of the working group. I know there were loads of recommendations, but what really stands out for you as a policy recommendation? Maybe a couple. Ji, thank you. So just to top things up, I think when we started, Nadeem Saab talked about collaboration. So I generally read a lot about agriculture, AgTech also. A lot of times people ask what are the problems with agriculture, and generally we have a list of 10 to 12 major problems that we talk about. Biggest problem that I see, and this is a personal opinion, is there's a writer, his name is Shane Thomas. He writes aggressively about agriculture, and he talks about a zero-sum approach. And what a zero-sum approach means is my loss is someone's gain and someone's gain is my loss, so vice versa. So I think on the collaboration front, I think we need to keep our ears and eyes and brains and hearts open and let anyone and everyone at least experiment what they're trying to do, maybe within a local community. So that's one of the things that I really think we should be doing. It's a country with 44,000 Mozas villages, 160 plus districts, 600 plus tehsils. So one player cannot cover all of this, millions of acres that we talked about. So I think number one, collaboration, ecosystem enablement. But what's the barrier that you would like to see removed through a policy measure? So generally from a policy measure, I think abhi thodi der pehle Green Revolution 2.0 ki bhi baat hui. I think we need to go, as Bajwa Sahab also said, service providers ki baat unhone ki. We need to set up farmer facilitation centers with all ecosystem service providers and players sitting there. So not just the fact that this one certain provider has to sit here to
to be able to reach the farmer. So what I'm trying to say is, if we build an ecosystem, everyone should be given opportunity to actually reach out to the farmer and provide their services. So we need to get rid of the zero-sum approach, and I think governance and policy has a big role to play, where they say, okay, let's forget the zero-sum approach and let's come together and bring something up for the farmer. So one of the things that I do talk about, I think Salam Takaful is here, is the insurance bit. Farhan is sitting here. We've tried on 3 different crops. Crop insurance हमने roll out की, हमने payouts भी दिए farmers को. But to get that sort of confidence with the insurer and the reinsurer and the farmer, और फिर उन्हें weather-based index insurance समझाना, it's a lot of work. So we need more service providers, more players, more ecosystem players to come and help us build that confidence कि मिल के हम एक service provide करें as an input player, as a services provider, as an output of taker. पहली बात ये. दूसरी बात, आई थिंक अगर बहुत क्वांटिफाइबल चीज की बात की जाए तो ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी, नॉट जस्ट ऑन द आउटपुट साइड बट मोर ऑन द इनपुट साइड. वी नीड टू हैव अ चेक ऑन काउंटरफीट प्रोडक्ट्स. वी नीड टू नो द ट्रैकिंग एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, even fertilizer for the fact. There's a lot of counterfeiting happening. So अगर technology के perspective से बात की जाए, we're already working on something that's called GPD, where we're putting QR codes on every single product of ours, so that जहाँ से भी product touch होता है, चाहे farmer उसको use करता है, चाहे field force उसको use करती है, चाहे retailer उसको use करता है, we know where the product is going, where it is eventually. So ये 2 चीजें हैं. I think broadly my favorites are tracking and traceability and insurance. So improve the track and traceability on inputs. That's what stands out for you. And Bajwa Sahab, reduce the duties and import hurdles when it comes to importing high-tech agriculture equipment, and also facilitate or incentivize the establishment of farm service centers. Yeah, and exposure of the farmer to the technologies, may it be here, may it be international, and especially the extension department, the government. That is very important. I think we should invite international players here in Pakistan and display or show their technologies, or we should take the farmers to and because 8 years ago I had the first international Agri Expo visit, and it was IMA, Italy, probably the second biggest in the world, and it took me 4 days to complete part of it. So I always say that if I go to one booth, I would laugh, and if I go to the other booth, I'll just be sad. There's so simple things we cannot produce locally, and why I would laugh that I got the solution that I need for my own farming. So that was an exposure, and that encouraged me so well that now, as an SME, I think we have the most modern fleet in Pakistan, and our exposure is giving us so much confidence that we are doubling and tripling in concepts in near future whenever we get a chance. Today we get the chance to import. I will present a concept where you take corn from the cob on the plant to the storage without exposure, but like you take milk from the milk powder to the storage, so without any exposure. So that will save corn in a big way, which is the biggest problem. You will see now autumn corn coming. It will be on every roof, every petrol pump, every side of the road, and fog is there, and the farmer is drying it from himself. So we are working on such innovations. We have just introduced auto steering. That's a fantastic innovation we did this year. We are focusing to avoid pre-emergence and post-emergence both on the crop, on the soil, because we will be going for mechanical weeding out with that auto steering, all in straight line. So these are the things that we need to, that comes through the exposure, and that I think government is sleeping
farmers they don't have the opportunity. The corporate sector is, I don't know what they are doing. So we all need to wake up. We have to get up and get going. And that needs I think reimagining agriculture extension services, because they are, the kind of reach they have is probably second to none. So I think that's another very good point that I'll take from that. And now coming to Rosina, you have been, you mentioned that you're part of the NICAT and you guys are developing some parts of agriculture drones here in Pakistan. What would you like to see in the policy papers or steps taken at the government level that could help you extend the reach to the farmers, and also kind of incentivize or encourage the farmers to use this, so that a lot many farmers could benefit from the service providers like you. आप उसको turn on कर लीजिए. Thank you. So I think on the adaptation challenge, we need to monetize our airworthiness. We need to see what we can achieve through agri-drones and through these farm machineries, and what sort of impact they can have on overall yield. The government actually, Bajwa Sahab very rightly said that we need to see how we can, capitalize on these extension departments and all the networks. As you can see that every private enterprise who has a reach or access at village level, they have a very biased opinion towards their product. Only the government can have a very, very standard opinion against each and every efficacy of products. So they can have, channelize it, they can provide the awareness and true awareness in terms of true reviews. They can aware the farmer, because farmers reach out to these extension departments for the fair opinion. At grassroots level, I have spoke to many farmers. We recently, sprayed more than 2,400 hectares, in past 1.5 years. So what our experience is, they are looking for a very unbiased opinion for various products. So reimagining agriculture extension, that's one. And number two is that we need to have a policy. We need to have, relaxation in the imports as well, because in the drones, various parts, especially electronics, we import them. So government need to see how they can regularize this sector and how they can, provide subsidies against this. They can, even collaborate with the banks to make this technology more affordable for the farmer as well. So, if this machinery can cost us 1.5 to 2.2 million, somewhere in between, the small farmer cannot afford it. How you're going to make this technology more affordable, that is directly related to adoption of the technology as well. So I think all the major players can help and build an ecosystem around it, and can uplift the farmer. And when you improve the whole life cycle of a crop, you are actually promising the more yield. So overall, you can because agriculture is 24% part of GDP, so how you are going to enhance this, we all need to play our own vital role into this, and play and capitalize our existing channels. Whenever I talk to government officials, they always talk about the new initiatives. I think we have enough network in every village, in every district level. We need to capitalize this. We need to ask them to, work more, or have, access to each farmer, and build those communities where we can pitch our services, and farmer then can choose us by his own will. Great, thank you so much, Rosina. So coming to you, Ehtisham, access to information. We've already talked about how can we reimagine the extension services, but extension services also have a limit, irrespective of how big they are. And there are, definitely when it comes to a
public institute, there are, definitely it's not as efficient as private sector. So, looking at smart dealer technologies, what are some of the hurdles or challenges that you see which could probably be, taken care of through a policy measure that can help you, serve your retailer network efficiently, so that eventually they are able to serve the farmers much more effectively as compared to what they're able to do now? थैंक यू हबीब भाई. नॉर्मली हमारे मतलब जो हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, माइक्रो और स्मॉल रिटेलर्स जितने भी हैं उनको कैपिटल का एक इशू है. ठीक है, मतलब दे कैन नॉट अवेलेबल दोज प्रोडक्ट्स जो कि मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स है, दे कैन नॉट गेट दैट ऑन क्रेडिट. ठीक है, हम उस इशू को, लेकिन इससे मेजर इशू मतलब अगर हम यील्ड मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, यील्ड इंक्रीज की बात करते हैं, तो वी हैव टू इंश्योर के मतलब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स ना आए, मतलब पॉलिसी मेकर्स इस चीज को इंश्योर करें कि मतलब ऐसे प्रोडक्ट ना आए जो कि फार्मर की यील्ड को इफेक्ट कर रहे हैं. दे टेक इट एज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट, लेकिन जब वो उसको कास्ट करते हैं दे गेट समथिंग एल्स. और आई थिंक ताबिश भाई इस चीज पे ज्यादा अच्छा वो बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल भी आ जाएगा, लेकिन इफ देयर इज सच प्रोडक्ट, अगर हम कैपिटल अरेंज कर दें, हम प्रोडक्ट भी अवेलेबल कर दें मल्टीनेशनल की, लेकिन अगर लोकल प्रोडक्ट ऐसे हों जो कि नॉर्मली यील्ड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वी शुड हैव पॉलिसीज इन प्लेस जो कि फार्मर की, इवन द होल सप्लाई चेन इज डिपेंडेंट ऑन द, मतलब एक जगह पे मसला आता है तो कंपनीज, रिटेलर्स, फार्मर्स सबके सब इफेक्ट होते हैं. तो वी नीड प्रोडक्ट जो कि क्लाइमेट के साथ मतलब उनके अडॉप्टेबिलिटी, वो सारी चीजें, और दूसरी प्रोडक्ट को मतलब टाइम टू टाइम टेस्ट किया जाए, ऐसी पॉलिसीज. तो ये दो चीजें मेरी तरफ से है कि वी शुड वर्क ऑन दैट. Great, thank you so much. Ji, Rosina wants to please. There is another challenge, Habib. Farmers community don't have their accounts, or they only deal in cash. So here the fintechs can play a vital role, who can do the collaboration with the people like us who have direct relevance with the farmer, so that we can do the collections in time and through a fairer manner. So that a policy should be in this aspect as well. I think there's a panel in the later part of the day on financial inclusion of farmers and how financial services could be offered to them and bring them into the into the fold. So 3 or 4 things that stand out for me in terms of policy recommendations. One is reimagining extension services. Secondly, reducing the hurdles, especially custom duties and other kinds of taxes on import of farm machinery and other precision agriculture services, incentivizing the usage, and also kind of incentivizing SMEs to come up with solution or service provision networks, and lastly a better track and trace of the inputs so that we get the right product to the farmer, so that then he can, a few farmers see the results, produce the results, the others see it, and then they can adopt it as well. So thank you so much for your insightful thoughts. I think we've got 5 minutes for Q&A, and then so I will take all the questions and then see if some of those could be clubbed and asked from these guys. If you could pass on the mics, there are a few questions here. But remember, at the end, I will be asking a question, and I've already thought of it. So I hope you guys were paying attention. There's a goodie bag for those who answer it correctly. Sir, please go ahead. Thank you. Sir, a very learned discussion by the panelists. I am Dr. Mohsin Kiani, working with the Ministry of Planning and Development as a sector specialist livestock. Sir, I have 2 queries for your discussion. First is very rightly proposed by the panelists that the government should provide some support to the service providers so that they can access to the farmers and provide this, transfer these technologies. So what sort of business model or modality you are suggesting that the public and private can work to make this all happen? What you are suggesting? Secondly, in this cluster model,
All what are suggested is to enhance the productivity is very good thing, but as by my understanding, productivity is nothing unless it's converted into the money. The farmer become the profitable. What you are suggesting that the model where the produce go to the market in these clusters. So kindly propose these two things. I think the question, could not be answered in a very simplistic way, but I'll still give a chance to my panelists. Any other questions? Sir. मेरा नाम जी आबिद बुखारी है और मैं इरिगेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ. पिछले 25-30 साल से जो है ना प्राइवेट सेक्टर में एग्री इनपुट्स और रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें काम कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि पैनलिस्ट ने बड़ा वेरी राइटली दे हैव रेज्ड दिस इशू कि जो मुझे इनकी डिस्कशन से नज़र आया है, मैं कमेंट भी करूँगा और आखिर में क्वेश्चन भी छोड़ूंगा, वो ये है कि बाय फार हमारा जो एग्री एक्सटेंशन नेटवर्क है प्रोविंसेस में आफ्टर द 18 अमेंडमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है. तो आप इसमें देखेंगे कि एक डिस्कनेक्ट जो है वो है जो यहाँ पे नए टेक प्रोवाइडर्स हैं. तो मेरा ख्याल है इसकी डायलॉग की बहुत ज़रूरी है कि इसको पॉलिसी लेवल पे ले आए और इसमें गुंजाइश भी है. गुंजाइश ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट दे हैव अ प्रोविजन फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. मेरा ख्याल है इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए. दूसरी जो चीज़ है उसमें एक्सटेंशन सर्विसेज में although के दे आर वेरी वेल स्प्रेड आउट और उनकी रीच भी बहुत ज़्यादा है, इवन यूसी लेवल तक उनके नुमाइंदे होते हैं. तो मैंने जो चीज़ देखी है, ऑब्जर्व की है, वो ये है कि दे लैक इन कैपेसिटी. ठीक है ना जी, अगर उन्होंने रीच आउट करना है फार्मर्स को, उनके लोग तो हैं, कभी उनके पास फ्यूल नहीं होता है प्रॉपर, जिस तरह के पहले होता था कि एग्री इनपुट्स पे भी वो देते थे, सब्सिडीज भी थी, ये सारी चीज़ें थी. तो एक तो इसको भी पॉलिसी डिबेट का हिस्सा बनाया जाए कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन दोज कैपेबिलिटीज ऑफ ए ऑलरेडी अवेलेबल नेटवर्क, और इसको कैसे अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है. तीसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप केपी में देखें तो उन्होंने बाकायदा एक लेजिस्लेशन की थी वे बैक इन, आई थिंक इट वाज इन 2002 और इवन अर्लियर, और उसके नतीजे में फार्म सर्विसेज सेंटर वजूद में आए थे. अगर आपके नॉलेज में हो, फार्म सर्विसेज सेंटर्स जो हैं बेसिकली दीज आर द बॉडीज डेवलप्ड बाय द फार्मर्स, और उनके जो ओहदेदार होते हैं और जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं वो बेसिक किसी भी इलाके के अंदर जो है, एक तो ये है कि इनपुट की परचेज को लेवरेज कर सकते हैं. और वो लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ एक्सपीडाइट करें. थैंक यू. मैं ब्रीफ करता हूँ और सिर्फ ये पॉइंट पहुंचाना चाह रहा था कि इसको भी काइंडली ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि केपी में 70-80% फार्म सर्विसेज सेंटर्स जो हैं फंक्शनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है. और सूबों में भी इस किस्म के मॉडल्स को जो है वो लाया जा सकता है. तो ये कनेक्टिविटी जो है अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है. और लास्ट पॉइंट ये है कि लॉट ऑफ पीपल वोंट रियलाइज दैट बट वी आर बेसिकली गोइंग थ्रू क्लाइमेट चेंज हियर. ठीक है ना जी, अक्सर लोगों को, आम लोगों को, हमारे फार्मर्स को, दोस्तों को इसका पता नहीं है कि ग्रोइंग पैटर्न भी शिफ्ट हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं. तो काइंडली जो भी टेक्नोलॉजी आप पिच करते हैं, लाते हैं, उसमें इस एस्पेक्ट को जो है वो ज़रूर सामने रखा जाए. Thank you. Thank you so much. I think most of these aspects are already covered in the policy paper that we are working on, except for the reimagining of agriculture extension, where a lot of good work actually happened in Punjab. But the last 5 years में I think 3 different governments आई हैं. तो पहले ने service centers का concept आया था 2017 में. Then the government changed. The next government dumped it. Then the next government came up with this reimagining of agriculture extension or agriculture extension 2.0. Then the government changed and I think it got dumped. So it's unfortunate, but yes, there has been a lot of thoughts given to it by the provinces. And yes, KVK has farm service centers functioning for quite some time. Any other questions before we try to, sir? I think there are 2 questions. There's one more. So that would be the last question. Sir, if you could just take 30 seconds. Sir, just short question, Rosina and Essen.
On agronomic side, they both are working on precision agriculture like mechanization and drones. So what are the challenges you are facing on the recipe and formulation side of seed, fertilizers, and the spraying ingredient which are available in Pakistani markets? Zabardast ho gaya. Last question le lete hain and then we will. Okay, sorry, sir, you have a question as well. My question is regarding the soil health analysis. I mean, increasing agricultural yield without knowing the soil health of the overall country. And as we all know that there was a program Extension 2.0 in Punjab where extensive soil sampling was done, but in KP and Sindh, are there any sampling in happening, or are there any policy side, the government policy side, are they planning to do any soil sampling? Because it is very important. Without knowing soil health, the agricultural productivity, growth, and the financial viability, also the environment perspective, it is very important to know the soil health of the overall agri land. You're right. If somebody could pass on the mic to the gentleman on the left. In the meanwhile, I can tell you that this was probably the first one on top of our policy recommendations that data should be made public. It should be shared with everyone. So definitely soil health, and this comes under the access to information bit. Sir. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील ज़ीशान है जी, और आई एम रिप्रेजेंटिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हियर. अभी रिसेंटली हमने एससीसीपी में एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिसका मकसद ही बेसिकली कमोडिटीज़ को प्रमोट करना है, डेवलप करना है, कमोडिटीज़ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिसका फ्रेमवर्क एससीसीपी बेसिकली बनाता है और रेगुलेट करता है. हमारे पैनलिस्ट ने भी बात की, अदरवाइज भी बहुत सारी बात होती है फार्मर के लेवल पे इनपुट्स के हवाले से, या जो उनकी यील्ड है उसको बढ़ाने के हवाले से, या जो हार्वेस्ट लॉसेज हैं उनके हवाले से. मैं बात करूंगा यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज की, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है आई थिंक दैट इज वेयर हाउसिंग. इस पे बात होती तो है लेकिन थोड़ी कम होती है. तो चूंकि ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर द एससीसीपी एज अ रेगुलेटर, तो हम ये चाहेंगे कि इसमें भी आपकी जो भी पॉलिसी लेवल पे चीजें होती हैं डिस्कस, इसमें इस एस्पेक्ट को भी ज्यादा कवरेज दिया जाए. कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनीज का जो फ्रेमवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रिसीट्स और उसके अगेंस्ट जो फाइनेंसिंग होती है उसको भी ज्यादा आई थिंक हाईलाइट करने की जरूरत है. उसको उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है. उस हवाले से अगर कोई आपकी सजेशंस या कुछ भी I think there is a group which is going to talk about it, right? So yes, supply chain efficiencies was one of the areas which were. So they hold on to your question. There's another panel of experts who actually dig deeper into this and will answer that question. So with that, I will just unfortunately I'll have to stop here. So we can take it during the break. We're going to. अच्छा सर, चलें 20 सेकंड सर. जी, मैं डॉक्टर अनवार हूँ, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और एग्रीकल्चर सेक्टर को देख रहा हूँ. बाजवा साहब, आपने सही बातें की. आपने जो कमेंट किया ना, वो अपने हाथों की कमाई है. अच्छा, ऐसे है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने फेलोज से मिलके. एक चीज जो डिस्कस नहीं हुई अभी इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर यील्ड के हवाले से, वो है हमारा सीड सेक्टर. उसको किसी ने डिस्कस नहीं किया. मेरा ये एक आइडिया है कि उस पे अगर गवर्नमेंट की जो फॉर्म्स हैं उस पे आप लोगों की जो कंपनीज हैं उनके हवाले किया जाए और वहां पे सीड मल्टीप्लिकेशन सेंटर बनाई जाएं. ये मेरा एक आइडिया है, एक थीम है. उस जरिए से हम सीड मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एग्रीकल्चर की यील्ड में इससे एक ब्रेक थ्रू आ सकता है. दूसरी, ऑयल सीड की बात नहीं हुई. हम $5 बिलियन का ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं. उसके लिए मेरी 2 सबमिशन है, और काइंडली जो आप रिकमेंडेशंस दें तो उसमें इनको अगर आपको अच्छी लगे तो हाईलाइट कीजिएगा. कि एक तो जो पाम है
वो सक्सेसफुल है पाकिस्तान की उस बेल्ट में जो कोस्टल बेल्ट है, हम क्यों नहीं वो ट्राई करते? दूसरा, सोयाबीन अडॉप्ट हो चुका है और इस वक्त मोर देन 100 प्लॉट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लगाए हुए हैं और अगले साल वो 1000 हो जाएंगे, तो इस पे भी काम करने की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच सर, वेरी वैलिड पॉइंट्स। आई थिंक हमने इनपुट्स की बात की है, आप पे सवाल है। इनपुट्स में जब हम बात करते हैं तो इट्स डेफिनेटली इंक्लूड्स द सीड्स और बाकी जो आपने बात की, आई थिंक वो पॉलिसी पेपर में हमने डिटेल में कवर किया। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी कुडंट dig deeper into this. We're hoping that in about 3 months time we will be able to roll it out for all of you. I think the 90% of the work is done. It's just some of the finishing touches that are left, and I'm very confident that by the end of next quarter we will be able to roll it out and present it to all the policy making institutes and the governments. Based on the question that was asked earlier, do you want to make a comment? जस्ट क्विक कमेंट जी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल शुरू में एक बात की थी, आई थिंक मैं उसी पे रहूंगा ज्यादा। आई जस्ट टेक 10 सेकंड्स। फार्मर सर्विस सेंटर्स की बात हुई केपी में, आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपने बिजनेस मॉडल की बात की। आई थिंक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम इस तरह के फार्मर सर्विस सेंटर्स बनाते हैं तो सवाल ये आता है कि जी मेरा गेन क्या है या आपका लॉस क्या है या व्हाटएवर। तो आई थिंक हम लोग वी ओपन टू दैट डिस्कशन। आप आए, हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। एक सेंटर बिल्ड करने में हमें 3 महीने लग जाते हैं, फिर उसके बाद लोगों से एनडीएस और एमओयूज करने में 2 महीने लग जाते हैं, फिर बिजनेस मॉडल बनाने में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं सकता। आप रेंटल मॉडल्स कर सकते हैं, आप रेवेन्यू शेयरिंग कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत मुल्कों ने बहुत दफा ट्राई किया है। तो ऑलवेज हैप्पी टू डिस्कस दिस। हमने फार्मर सर्विस सेंटर्स बनाए हैं, हम दूसरों के फार्मर सर्विस सेंटर्स में भी जाके बैठ रहे हैं एज अ कंपनी। किसान का इनिशिएटिव करिए, कंपनी एफएफसी ने फेस किया है, हम सेंट्रीगो कर रहे हैं, एचबीएल बहुत सारा काम कर रहा है। तो आई थिंक बड़ा आसान है बिजनेस मॉडल बनाना, प्रोवाइडेड कि हम अपने दिल दिमाग और अपनी पूरी सोच को खुला रखें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। Thank you so much, everyone, for your questions, and thanks to the panelists for their insightful, knowledge sharing. Now it's my turn to ask the question, and I would go back to some of the use cases or success stories that Bajwa Sahab shared. So, how much of Raya seed was he advised? So, not from agronomists. But how much Raya seed was he advised as a farmer to use, or farmers are generally advised to use, and how much did he actually use to actually achieve a higher yield? Raise your hands if you want to. Where is the goodie bag? Probably once they see this, only then. Huh? You have the goodie bag? Okay. 1, 2, 3, 4. They're 2 very young guys. Sir, चूंकि आपने participate question नहीं पूछा, इसलिए I'll give you the first chance. So please, Bajwa Sahab, you tell us if he answered it correctly or not. अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक इन्होंने कहा था कि जी 11 kg का सीड जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, और इन्होंने 3 से 4 kg का सीड इस्तेमाल करके 7 नहीं सर, ये मेरे ख्याल में सवाल जवाब गलत है सर, राइट? जी राया की बात हो रही। जी राया के लिए That was for cotton. That was for cotton. तो सर फिर चलिए आप बता दीजिए, आपके पास ही है। सॉरी सर 300 grams, 300 to 400 grams. नहीं सॉरी सर आपकी तरफ ही आना पड़ेगा यार। टू वेरी यंग गाइज, प्रॉब्ली आप उनको दे दीजिए। दोस्त अपने जरा इंट्रोड्यूस भी कराइएगा। एंड व्हाट ब्रिंग्स यू टू द एग्रीटेक कॉन्फ्रेंस? प्रॉब्ली यू आर द यंगेस्ट हियर। My name is Mohammad Yusuf Khan. I am from Cadet College, Asnafdal. So I've been joining the event, and the answer for the question was, I think he was asked to use 4 kg and he used 400 grams. So, correct answer. Thank you so much. Congratulations, you've won the goodie bag. And that brings us to an end to this session. Thank you so much, Pakistan Fintech Network, for giving me this opportunity, and to all of you for listening to us. Thank you. Thank you to all of the panelists for this interesting discussion. And I'm also grateful to the audience members for engaging so vigorously with the panelists. Habib did capture the policy recommendations towards the end, but thanks to this panel discussion, we also learned about the interesting
models that were being pursued by the different private sector entities. We will have chance for networking and discussions afterwards. So can I have your attention for the next panel discussion, please? The next discussion focuses on the very pertinent topic of water scarcity. So it addresses accessing water for agriculture. I'll introduce the moderator for this panel discussion. Mr. Gasharif Shaukat is the founder and CEO of Zarai Mandi, and he's also the head of product at Pakistan Agriculture Research. Please welcome him to the stage in a round of applause, and I'll let him introduce his panel members then. Assalamu alaikum. Thank you, Amna, for that kind introduction. So, well, our topic is on water conservation and water scarcity. I will begin by giving a few remarks of my own. After that, I will introduce the panelists, and then we will take it from there. So, ladies and gentlemen, esteemed guests, welcome to the second AgriTech Conference. As you know, water is the essence of life. It's the elixir that sustains and nourishes every living being on this planet. It flows through our veins, quenches our thirst, and cleans our very soul. Without water, life withers away and is reduced to a fragile existence, clinging to the edge of oblivion. In its simplest form, water is a molecule, a delicate dance of two hydrogen atoms and one oxygen atom. Yet its significance transcends its elemental composition. It is the binding force that connects all living organisms, weaving a tapestry of interconnectedness that spans the breadth of the earth. Today, as we gather at the Pakistan Fintech AgriTech Conference to delve into the critical topic of water conservation in Pakistan, it is imperative that we first contextualize the profound significance of the Indus River, the bloodline of this great nation. Picture a land where verdant fields stretch as far as the eye can see, where agriculture thrives and sustains livelihoods. This is the realm of Pakistan. And at its heart lies the Indus River, a majestic artery that breathes life into the arid plains, infusing them with vitality and abundance. Let me ask you a question. What does the word India mean to you? For us, it is our neighboring country, our enemy. However, the word comes from the word Sindhu, the same root as the word Hindi, India, Indian, Sindhi. Our cultures and pasts are more interwoven than today's narrative would let you believe. The Indus River is not merely a geographical entity. It is the very essence of Pakistan's existence. It courses through the country, connecting communities, cultures, and aspirations. For centuries, its waters have nurtured the soil, allowing farmers to cultivate crops that feed millions. Its fertile banks have witnessed the rise and fall of ancient civilizations, leaving behind a legacy steeped in grandeur. But the importance of the Indus River goes beyond agriculture and history. It is the source of hydroelectric power, fueling industries and providing energy to propel the nation's progress. The river's mighty flow has been harnessed to generate electricity, lighting up cities, empowering homes, and driving innovation. Moreover, the Indus River is an emblem of unity, binding together the diverse provinces of Pakistan. It fosters a shared sense of community as its waters quench the thirst of both the humble farmer toiling in the fields and the urban dweller seeking respite from the scorching heat. It unites people in their reliance on this precious resource, fostering collective responsibility for its preservation and sustainable use. However, the challenges that we face today demand our unwavering attention. Population growth, climate change, felt in the form of floods, fires, heat waves, and increasing water scarcity cast a shadow of uncertainty over the future. The need for efficient water management and conservation practices has never been more pressing. We must strive for innovative solutions that maximize water usage while minimizing waste. Modern irrigation techniques, such as precision farming and water-saving technologies, should be embraced to optimize agricultural productivity.
Collaboration between farmers, researchers, and policymakers can lead to breakthroughs in water-efficient practices, ensuring that the Indus River continues to sustain for generations to come. From the earliest civilizations, humanity has recognized the sacredness of water. It has been revered and worshipped, for it holds the power of creation and sustenance. The rivers, lakes, and oceans have been the cradles of civilizations, providing fertile lands and bountiful harvests, much like the Indus River civilization 5,000 years ago. Water sources have carried the dreams and aspirations of countless souls, becoming the lifeblood of communities and nations. But the importance of water extends far beyond its ability to nurture crops and quench our physical thirst. Humans are made up of 70% water. It carries within the essence of purity, cleansing not only our bodies, but also our spirits. It has the power to heal and rejuvenate, washing away the burdens of daily life and restoring our vitality. It is the source of solace and tranquility, a refuge in terms of turmoil, and a mirror to our innermost selves. Yet despite its immeasurable value, we have taken water for granted. We have polluted its pristine depths with our wastefulness and negligence, disregarding the consequences of our actions. We have witnessed the devastating effects of droughts and floods, the toll they take on our lives and ecosystems, and still we continue to exploit this finite resource without regard for its fragility. The time has come for us to awaken to the profound significance of water. We must embrace our role as stewards of this invaluable gift, cherishing it as a sacred trust for future generations. We must strive for its conservation and protection, preserving the delicate balance that sustains life itself. For in the end, we are not separate from nature. We are intrinsically intertwined with it. Our fate is bound to the fate of waters that flow through our world. The legacy we leave behind will be measured not by the heights of our achievements, but by the depth of our reverence for water and our commitment to its preservation. Beyond its tangible contributions, water holds immense psychological and emotional significance. It has a calming effect, soothing our souls and providing solace in times of stress. The sound of flowing water can inspire creativity and foster a sense of tranquility. Water bodies such as lakes and oceans and rivers offer spaces for leisure, reflection, and spiritual experiences. The importance of water cannot be overstated. It is a finite resource that demands responsible management and conservation. As we face the challenge of population growth, climate change, and increasing water scarcity, understanding the significance of water in our daily lives empowers us to make conscious choices and take collective action. By valuing water, we can ensure its availability for future generations, safeguarding our well-being and preserving the delicate balance of our planet. Let us now delve into Pakistan's particular relationship with water and explore these topics with our esteemed panelists. I will first introduce our panelists and then we will move towards questions. I'd first like to invite upon stage Mr. Sher Ali Tiwana, the Country Manager for Valley Irrigation Pakistan. Please, thank you. Round of applause. Next, I would like to invite Mr. William Fiddler, the Managing Director for Valley Irrigation Pakistan. Furthermore, I'd like to invite Mr. Faisal Bilal, the founder and CEO of GrowTech Solutions. And I'd also like to invite Mr. Zafar Ali Habib, the CEO of Farming Technologies, and who was also associated with Firefly. These will be our members on the panel today. In spirit of how we went about with the last panel, I would just like each of the panelists to first introduce themselves really briefly, so we can start with Mr. Sher Ali Tiwana. Thank you, Gustav, and I would like Pakistan Fintech Network and especially Nadeem Saab for having us here and providing us an opportunity to be a platform, to be on a platform actually where
what we have been doing since like last, he has been doing actually since 2 decades. We came here and we are trying to expose ourselves, which has been a little bit hidden. So just like Gastib introduced, I actually am a farmer, basically by profession, actually personal profession. But I did my financial analyst degree and then have been working in telco sector. And later on, I joined in agriculture sector with the seed company, and later on coming with the Valley Irrigation Pakistan. So before coming with Valley and the other company that I was doing a project for, I was agri division head over there. My whole experience of at my own farm actually contributed to having me here. Being a country manager or the agri division head, that these companies saw potential on my farm, what I was doing, and they were like that I was doing something good. So they came to me and we started working together. But what I tried to do different was that I had a piece of land and my family owned it, and we were about to sell it, literally like 200,000 rupees an acre. But I started doing research. Leaving after a job, I was trying to settle abroad, and then I had a discussion with the family, and we came to the conclusion that I'm going to develop the farm myself, and I'm going to take over the farming. So that made me switch my change of philosophy, that I agreed with my family that we need to totally have a paradigm shift and have our own farm working in a different way. So I switched to the center pivot irrigation system, and that's where actually I made a breakthrough. I've been evolving that farm. I've been having a productive. Lately, I've been exporting alfalfa and different crops to the Middle East, and that brought me in a picture that some companies came here and some companies saw that the work I was doing personally, they saw that there is a good potential to replicate it in a big way. So that's where eventually I turned out to be that Bill was doing that work since last 2 decades. He was struggling and he was fighting with everybody that, come on, you've got a great potential in this country. So try doing it. And I actually believed in as a pioneering idea. Actually, it's a tool, it's a machine which he innovated. There is actually that was the first machine of its first kind that I believed in him and I got from him. So I'm literally, I mean, let me tell you a figure that I think if any of you are actually on a real ground farmer, I had 4,000 rupees an acre revenue coming out of that farm annually. Now I literally touched 350,000 rupees an acre from that farm with that tool and the precision practices that I've been doing. So that's all. Thank you so much, Mr. Sherali. Bill, I would invite you to introduce yourself. I'm Bill. If you could just pull the mic a little closer. Yep. I'm Bill Fedler. I'm the Managing Director of Valley Irrigation Pakistan. I've been involved with irrigation, center pivot irrigation since 1974, working with Valmont in the U.S. And had an opportunity then to go to Saudi Arabia. When I got to Saudi, there was one center pivot there. It was actually a valley that came in much earlier. And over the next 23 years, the country had installed about 67,000 center pivots, of which 30,000 or more, 37,000 were put in by Valley. So developing in that country was exciting. Coming from basically Bedouin nomads to be able to, within 5 years, they were exporting wheat. So to see that kind of growth over that short period of time was fantastic. You know, like, what are you going to do next? Finally, Saudi realized that they were pumping fossil water. This water is not going to get replaced, and you're using the usable water that your future generations should be using. And so they basically slowed down and stopped agriculture in Saudi. They'd rather import it.
let's take our oil and add value to it and make our revenues that way and purchase on the market what we can buy cost effectively. So me, I'm looking for the next exciting place to go. And we looked at Iraq, et cetera. But I had a friend, Pakistan, that took care of all of our transport logistics, who was Pakistani and invited me to Pakistan. And over I was expecting things to happen faster than they have. You have this meandering river down this alluvial plain, and I mean, the place is paradise. You got whatever you want, you can pick off the tree, and so it's like a paradise. Unfortunately, paradise doesn't instill much discipline, because when everything is so easy, it's difficult to change from easy to a little bit more difficult. But that those continuing with population and city growth and waterlogging, taking up your land, you need to become more efficient with what you have. So over these last 20 years, we came from marketing and just introducing high efficiency irrigation and performance center pivots to the federal government, the provincial governments, farmers organizations, districts, et cetera. It catches on, but it has been a very slow and hard process. Where we have come today, we had some breaks where corporate agriculture, small farmers or large farmers may have an idea of what they intend to do, but they're usually farmers who don't live on the farm. They're I forget the word. They're absentee farmers. Okay, so when the owner leaves, his staff executes what they want to do, a whole different agenda, and so it's really difficult when new technology is coming in and it's not being monitored by basically the owner. It can get shifted off to where you're going, where you really want to go. Struggle along. We had a very great opportunity in 2016 when your first corporate entity decided to get into agriculture just because they wanted to do that. And luckily, we had one of the farm sites was on the M2 between exit 9 and 10, Sukeki and Pinibatian. And stop traffic. We have the center pivots working and high horsepower tractors, large scale farming that you see for the first time, where normal persons would say this is not Pakistan. So traffic would stop, and it'd just be in wonder of that. Drones would go out and look to see what we're doing. So everybody was having a good time, enjoying what was being presented to them. So now with the COVID and the disruption of the supply chain, et cetera, and food security all coming to a point at this particular time, all of that work that happened from before is sort of it's been known as even the discussions that we're talking about today. It's there. So the opportunity is probably better today than ever for moving forward. And Perfect. Thank you so much. You might have seen some photos getting really famous on social media. In Muzaffargarh, there was a large circle being able to see from Google Maps, basically. So that's what center pivot irrigation is, and the folks at Valley Irrigation Pakistan are responsible for that. So shout out in that regard. Mr. Faisal Bilal. Thank you. This is Faisal. मैं ग्रोटेक जो एग्रीटेक कंपनी है उस पे लीड कर रहा हूँ पर्सनली. मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी में है, बट ग्रोटेक जो है वो ऑन फार्म फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ काम करती है
سمپل اور ایک ہی ایجنڈے کے اوپر کہ ان کی انکم کو کیسے انکریز کیا جائے. سو اٹس گڈ کہ کچھ فیملیئر فیسز یہاں اویلیبل ہیں جنہوں نے ہماری کچھ کیس اسٹڈیز پبلش کی ہیں تھرڈ پارٹیز نے, رائس کی اور ویٹ کی. تو آن ایوریج جو ہے رائس کے اوپر ہم نے 43% انکم انکریز کی تھی, اور ابھی ریسنٹلی رورل سپورٹ پروگرام نے نمبر پبلش کیے ہیں 48% انکم انکریز جن فارمرز کے ساتھ ہم نے کام کیا. پریکٹیکلی مسائل اپنی جگہ, ساری چیزیں اپنی جگہ. فارمر پرسپیکٹو سے ہمارے خیال میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایز اے انڈیویجول یونٹ جو مین چیز ہے, جیسے ہم خود بھی ہیں, اینڈ آف ڈے یو نیڈ ٹو رن یور فیملی دا وے وی تھنک کہ فیملی کیسے رن کرنی ہے, ایجوکیشن بچوں کی کیسے کرنی ہے. اف یو سی ود دا سیم پرسپیکٹو کہ فارمرز کی بھی وہ ایکویلنٹ نیڈز ہیں, تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی انکم کو کیسے انکریز کیا جائے. اور ہم نے جو انٹروڈکشن کی ہے, ہم کراپس کی بات نہیں کرتے, ہم ایگریکلچر کی بات نہیں کرتے, ہم فارمر کو کنونس کرتے ہیں کہ یہ تمہارا ریونیو یونٹ ہے. جس طرح ہم اپنے بزنس کو انہانس کر رہے ہیں, اپنی پروموشن کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, سیم ہم ان کو اسی پروسیس میں ڈال رہے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو ہم نے ان کو پریسیجن ایگریکلچر کے اوپر کنونس کر لیا. یوزلی جو ایک چیلنج آتا بھی ہے کہ جی فارمر جو ہے اڈاپٹ نہیں کرتا, ارلی اڈاپٹر بڑے ہمارے بہت کم ہیں. بٹ ہمارے کیس میں ابھی ہم پنجاب میں تقریباً 21 ضلعوں میں اور سندھ کے 8 ضلعوں میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وی ہیو دا کمیونٹی ود اس. اور اس کے اندر جیسے ابھی پریویسلی بات ہو رہی تھی, تابش بات کر رہے تھے کولیبریشنز کی, ہم نے ان کے ساتھ بھی کی ہے, بینکس کے ساتھ, ان پٹ سپلائرز کے ساتھ, اینڈ آل دا ادر اسٹیک ہولڈرز, بینکس ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں, ایک تو کچھ بلیمز انڈیولی زراعت پہ چلے جاتے ہیں جو کہ ایکو سسٹم کے اندر دوسروں کے پرابلمز ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ اتنے بڑے ایکو سسٹم کو چھیڑنے سے بہتر ہے گو ٹو دا بیسکس, برک بائی برک, فارمر کے ساتھ کام کریں. کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے تو اسٹیک ہولڈرز آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے. اس طرح پھر ہم نے کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے مل کے ان پٹ فائنینسنگ کو اسٹریم لائن کیا ڈیجیٹلی, اور اس میں بھی ہمیں سکسیس ملی. ابھی ہم 2 ڈسٹرکٹ کے اندر یہ ماڈل ہم نے رن کیا, پائلٹس رن کیے, اور ابھی تک ہمارا 0% ڈیفالٹ ریٹ ہے. سو ییلڈ کی بات کریں, ییلڈ انہانسمنٹ, ان پٹ آپٹیمائزیشن, لینڈ مینجمنٹ, لینڈ ریکوری, یہ ساری چیزیں فارمر پرسپیکٹو سے کرنا ایزی ہے. کمیونٹی کے اندر آپ کے پاس پھر فلیگ شپ فارمرز آ جاتے ہیں, وہ پھر آٹومیٹکلی ان کی پل کریٹ ہو جاتی ہے. ابھی ہم جتنی چیزیں بھی ڈسکشن کرتے ہیں پش میں کرتے ہیں, فارمر یہ کر دے, کسان وہ کر دے, پیداوار بڑھا دے, یہ کر دے, وہ کر دے, بزنس کیس کو چھوڑ جاتے ہیں. تو ہم پھر وہ فلیگ شپ کانسیپٹ کریٹ کرنا اور پل پاور کریٹ کرنا کہ ساتھ والے فارمرز اس کے ساتھ آئیں. اس ایکو سسٹم کے اندر ہم اپنی انٹیگریشن پرووائڈ کرتے ہیں. ون سٹاپ شاپ ہے کہ فارمر نے فیلڈ مینجمنٹ بھی ڈیجیٹلی کر سکے, بائنگ سیلنگ بھی ڈیجیٹلی کر سکے. تو ایکو سسٹم بلڈنگ کرنا, اور جتنے بھی دوسرے پرووائڈرز ہیں جیسے سیجنٹا کی بات ہوئی, فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کی بات ہوئی, دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ہم فارمر کو کنیکٹ کر دیں اور وہ پروڈکٹ اینڈ پرائس ڈسکوری کے اوپر لوکل منڈی سے اوپر چلا جائے. So this is what we do. Thank you so much, Mr. Zafar. Thank you. You just have to turn on, yeah. Thank you, PFN, for this opportunity. I am Zafar Ali Habib, basically from tech industry for more than 8 years, graduated from LUMS. But for the past 4 or 5 years, I've been looking after my family land holdings and had been doing experimenting on my lands for the past 2 years. And I have my own key points that what are the issues and challenges in agri sector. And our focus in farming technologies is creating solutions for local farmers, viable solutions, financially viable solutions, and increasing the agri productivity. We focus on collaborations because this sector is a vast sector, and the main
idea is of the integrated efforts of all the stakeholders in this sector. So by developing our smart solutions, we have developed certain IoTs, soil integrated sensors for soil moistures, basic NPK, pH, salinity, conductivity and temperature sensors. We work on the automation of drip irrigation systems. We also work on extracting fiber from different plants like banana, hemp, sisal, because what I believe is that there's a lack of knowledge in this industry, and we in farming technologies, we collaborate with certain stakeholders on certain things that, for example, we are partnering with Vital Greens, who provide us the advisory on our data points that we collect through our soil sensors. So what I believe is that this sector really need integrated efforts from all the stakeholders, and from a very, I'm too young for this side, and I'm learning from many of my elders here, and for me it's a very honorable time that I'm here and presenting my company and the local farmers of. I belong to a merged area coming from KP merged districts, and I see challenges over there as well. I mean, challenges of farmers are similar all over the country, but the accessibility of the farmers to the local markets in that area is much more vast than the other farmers of the country. Thank you. Thank you, Zafar. Well, that makes two of us. I'm also young and learning from all the experienced individuals out there. I'd just like to point out that 65% of Pakistan currently is under the age of 30. इसका मतलब ये है कि हर 3 में से 2 जो शख्स हैं इस मुल्क में अगर रहते हैं वो 30 साल की उम्र से कम है. तो जो भी जिस चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे उनको मद्देनजर रखते हुए हम अगर गुफ्तगू करें तो वो सबके लिए जो है ना बेहतर होगा. मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको पता है पिछले 1 साल से मुल्क दिवालिया होने पे खड़ा हुआ है और हमारे पास समझ नहीं आ रही कि पैसे कहां से आएंगे और दूसरा खाने का पूरा कहां से होगा. तो मकसद कहने का ये है कि आज को हम सामने रखते हुए कल को भी देखें कि अगर हमारे आने वाली नस्लें हैं तो उनका क्या होगा, होने को क्या है. बेसिकली हमने ये देखना है. असल जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपने इसको सस्टेन कैसे करना है फ्यूचर में. एंड जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ. My name is Rashayed. I am from Karachi. I work at Pakistan Agriculture Research, which is basically an agricultural data company, and we sell agricultural data as it relates to price discovery, historical data, import-export data, and we do crop surveys on Pakistan's 5 major crops. I was incubated at National Incubation Center Faisalabad, which is in the University of Agriculture Faisalabad, where I came up with a startup named Zarai Mandi, which is a B2C agricultural chatbot on WhatsApp. So basically, we're trying to cater to players across the agricultural stakeholders across the board on WhatsApp, given it's the prevalent mode of communication in Pakistan. That being said, we're now going to move on to the questions. So I have 8 questions for our panelists, and then we're going to take it from there. So the first one is directed at the folks from Valley Irrigation. What does water conservation mean to you? Yeah, either of you. Water conservation is very simple. You need to use the exact amount of water that's required to grow the most produce. It's an efficiency there. And if the efficiency of the use of the water is what we need to focus on, and everything else where we're losing water needs to stop. There may be some exceptions to that if you have soil that may need leaching, get the salts down, etc. But basically, your whole focus should be on getting the best efficiency of the water. Now, there's more to it than that, because your varieties of seeds are going to
be more water efficient than others. So getting the question just nailed down on water efficiency or water conservation it's all in a chain of links that's going to get you the end result that you're looking for. So we can look at it in many ways in water conservations. You'll have other things that we're not thinking about the crop. You have canal systems that are earthen-based, and we're having a lot of seepage in that. And that water is actually waterlogging lands next to it. So we should be doing something cost-effective to stop that. So we have watersheds that are running to the sea or to rivers where we could be harvesting this water upstream. So all the water that's available to you, from the melting glaciers to rainfall, monsoon, etc., we should be trying to capture as much of this as possible and store it until we need to use it at a timely basis on the growth of the crops. So it's a very large framework of what you have to do to really conserve all the water that is available to you from all angles. So, a lot of the things that have been discussed we've been discussing the same thing for the last 10 years. And our trouble here is getting it executed. We know what to do, but we are having difficulty in getting everything in order so that we can actually do that. And so when you're talking about policies that's going to be talked here later, it's important to get those started so that it makes it easier to get this implemented. For sure. Bill and I have always had conversations over the last 6 months or so while we've been writing this paper about how policy makers are brilliant in Pakistan. They come up with amazing policies, but do they actually get implemented? No. So that's what the focus ought to be, implementation. Moving on to our next question. I'd like to direct this towards Mr. Zafar. So Pakistan has the highest number of glaciers anywhere outside the North and the South Pole in the globe. The world's 3 largest mountain ranges, the Karakoram, Himalayas, and the Hindu Kush, intersect in the country's north, where fault lines and earthquakes are also a possibility. The picturesque Atabad Lake in Hunza was also created as a result of landsliding and has buried the entire village of Atabad deep below it. How are these mountains, their glaciers, and their being located on multiple fault lines a threat and an opportunity for Pakistan? Zarib, I think you answered your question as well, some of the part that the Atabad Lake in 2010. So as a threat, I mean, we all know that these mountain ranges fall in the seismic zone. So yes, the natural disaster, the earthquake is one of the threat because of these mountain ranges. Apart from that, the gulfs, so the landslides that due to the landslides, we have seen the Atabad Lake. So I think threats are there, but the positive side and the opportunities that our country got from these mountain ranges are the resources of fresh water. I mean, 90% of our fresh water resources come from these mountain ranges. So basically, these mountain ranges are the vital store for the Indus River system. Apart from that, our hydropower generation, they are dependent upon these water resources. I mean, if we see the other side, tourism. I mean, tourism, these mountain ranges are the attractive point for the tourists, international and local as well. I would say the geological research and education. This is a very different and interesting perspective that we can understand the history of Earth if we go into depth of the geological research of these areas. So I would say that threats are there, but we see the positive side, which are the major 4, I think, the electricity, hydropower generation, water resources, upon which 80 to 90% of our livelihood is dependent upon. So yes, I mean, threats, major two threats are the natural disaster and the gulfs.
and the opportunities are more than those threats. Thank you. That was a very comprehensive answer. My next question is towards Mr. Faisal. So 90% of Pakistan's freshwater resources are used in agriculture. That's a commonly stated fact. And it's mainly for water-thirsty crops like cotton, sugar, wheat, maize, and rice. Is this an efficient use of our water resources? And how can we change or alter this attitude? थोड़ा सा मैं आपका आंसर देने से पहले ना कुछ मिथ जो है ना वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के साथ, और पानी के साथ भी वही मिथ जो है ना वो एग्रीकल्चर के साथ लग जाती हैं. जैसे ये कॉमनली नोन परसेंटेज आपने मेंशन की है कि 90% पानी एग्रीकल्चर में चला जाता है. जितनी भी स्टडीज हैं इंटरनेशनल या पाकिस्तान की, एक्चुअली 41% पानी जो है ना वो एग्रीकल्चर में आता है, बाकी उससे पहले वेस्ट हो चुका होता है. सो लेट्स कम टू दिस पॉइंट कि एग्रीकल्चर इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू वाटर. जो 41% पानी आता है ना एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अंदर करंटली इतने बुरे हालात में भी अराउंड 43 मिलियन एकड़ फीट, 12 मिलियन जाया होता है और बाकी यूटिलाइज होता है. तो 60% एफिशिएंसी एग्रीकल्चर अभी भी प्रोड्यूस कर रहा है. आपका 52% पानी जो है वो कन्वेंस सिस्टम में जाया हो जाता है, आपका स्टोरेज है नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली सारा मलबा डलता है फिर एग्रीकल्चर के ऊपर. तो पहली बात तो मैं ये मिथ को हमें या मिसकंसेप्शन को हमें थोड़ा. सर मैं बस ये इंटरजेक्ट करके पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने 41% का फिगर लाया, ये आपने कहाँ से ये फिगर? ये आपकी स्टडीज जो पाकिस्तान काउंसिल वाटर काउंसिल है उसकी अपनी स्टडी है इसके ऊपर. ओके, आप वो देख लीजिए. और 103 मिलियन उन्होंने कहा इंडस बेसिन का पानी आता है हमारे सिस्टम के अंदर. 9% हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है, बाकी सारे का सारा सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है. और हमारे मेन सिस्टम के अंदर अराउंड 32%, और बाकी हमारी छोटी कैनाल्स के अंदर जाया हो जाता है. और एक्चुअली जब एग्रीकल्चर में पहुंचता है तो वो 43 मिलियन एकड़ फीट रह चुका होता है. और जैसे मैंने कहा वहां 12 मिलियन जाया होता है और बाकी यूटिलाइज होता है. तो ये इतना ब्लेम एग्रीकल्चर पे डाले जितना उसका है. 60% एफिशिएंसी है, एक तो ये चीज है. दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट, हमारे पाकिस्तान की हम बात करते हैं और पानी की बात हो रही है और एग्रीकल्चर की बात हो रही है. अभी हम करंट बात करते हैं, फ्यूचर की नहीं बात करते. तो हमारा रबी सीजन में पानी नहीं होता. अगर आप इस पानी को कहते हैं कि ये पानी भी नहीं जाना चाहिए सिस्टम में, मैं स्मार्ट इरिगेशन की नहीं बात कर रहा. आई विल टॉक अबाउट दैट कि वो क्यों जरूरत है उसकी, क्योंकि हमारी ईस्टर्न रिवर्स खाली पड़े हैं तो हमें पानी उधर शिफ्ट करना है. बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूं जो 90% का जो मिसकंसेप्शन है. तो इसमें ये अंडरस्टैंड जो करने की बात है मेरे ख्याल में, ठीक है. तो जब हम इधर आ जाते हैं सिस्टम के अंदर, तो आप कितना पानी यूटिलाइज कर सकते हैं. आप फ्लडिंग नहीं करते, आप कुछ नहीं करते. तो रबी का जब सीजन आएगा, करंटली हमारे ट्यूबवेल यूज होते हैं. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पानी नहीं होता, नहरें 3 महीने चल रही हैं, कुछ 6 महीने चल रही हैं, कुछ रेन फेड एरियाज हैं. तो आप मुझे बताएं वो ट्यूबवेल ये सीपेज जो है रिचार्ज कर रही है आपके वाटर टेबल्स को, आपके ट्यूबवेल कैसे चलेंगे? ठीक है. तो माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इज कि वाटर स्कैरसिटी को एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करना जो है ना ज्यादती है. इकोसिस्टम जैसे जस्ट mention this is the large subject, large framework. So each stakeholder should take the responsibility. Attitude की जहां तक बात है, attitude is always related to business case and the ecosystem, जो आपका आखिरी पार्ट है. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. रॉन्ग इकोसिस्टम कैसे है? रिंजर खान इज द क्लासिक एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट. कॉटन और वीट का वन ऑफ द मोस्ट फेमस था मेल्सी वगैरह के बाद. एक शुगर मिल हुआ करती थी वहां, बट वही बात है उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया कि उसका सुक्रोज लेवल सबसे ज्यादा होता था. तो फोकस चेंज हो गया डिफरेंट कम्युनिटीज का. शुगर मिल्स लगनी शुरू हो गई तो कपास अंडर प्रेशर थी, माइग्रेट होगी बेचारी वहां से.
گندم کی سپورٹ پرائز بہت کم تھی, بزنس کیس نہیں رہا, پورے کا پورا میکسیمم جو تھا وہ گنے کی طرف رجحان چلا گیا. 5 شوگر ملیں ایک ضلع میں آ گئی, اب جو ہے آدھا ضلع میں سیم اور تھور ہو گیا. اس کا مطلب آپ آڈینس کو بتا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانگ ایکو سسٹم جو ہے نا ایگریکلچر میں وہ پش کیا گیا, اس نے آپ کا پانی بھی ضائع کرایا, واٹر سکیرسٹی بھی بڑھائی, آپ کی زمینیں بھی خراب کی. تو اس میں فارمر کا فالٹ نہیں ہے, ایگریکلچر کا فالٹ نہیں ہے, ایکو سسٹم کا. اور مسنگ ایکو سسٹم ایٹیچیوڈ. تو یہ مفاد پرستی بھی ایک طرح سے آ جاتی ہے. آپ اس کو دیکھیں, کسی کو کہنا یہ مفاد پرستی ہے, دیکھیں بزنس از اے اپرچونٹی. ٹھیک ہے, میں بھی یہاں بیٹھا ہوں, مجھے ایک اپرچونٹی ملی ہے, میں بھی آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں, اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کر رہا ہوں. آپ اسے کہیں یہ مفاد پرستی کر رہا ہوں میں AgriTech کو پروموٹ کر کے. میں تو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ 5 شوگر ملز اگر رحیمہ خان میں آ گئی ہیں. یہ ایکو سسٹم ہے. دیکھیں ایگریکلچر از اے ایکو سسٹم, اور میرے حساب سے پانی کو کہاں یوز ہونا چاہیے, ایکولوجیکل زون اس کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, وہاں کس قسم کا اریگیشن پیٹرن ہونا چاہیے. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ اسے بزنس کیس نہیں دے رہے فارمر کو. اگر آپ نے ویٹ کی سپورٹ پرائس روکی ہوئی تھی تو وہ ویٹ بھی چھوڑ گیا, گنے پہ چلا گیا 100%. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں مورلی یو آر ریسپانسبل ٹو کنزرو واٹر, اس کا بزنس کیس ہی نہیں بن رہا وہاں. تو میں نے اسے شروع میں بات کی تھی کہ جیسے میرا دل کرتا ہے میرے پاس انف انکم ہو ٹو رن مائی فیملی, دا سیم گوز ود دا فارمر کمیونٹی. تو یہ جو ایٹیچیوڈ چینج ہم کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایکو سسٹم رائٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ رانگ ایکو سسٹم کو رائٹ کرنا یا ان اویلیبل ایکو سسٹم کو پرووائڈ کرنا. اینڈ دین وی کین گو ٹو دا ایکچوئل ایشو کہ ہم نے اپنی ایفیشنسی کیسے انکریز کرنی ہے آن دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. Thank you. Yes, sir. I'll just add 2 points to Faisal Saab. I mean, he's totally right. It's not unique in Pakistan. It's a global trend that جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے نا وہ ضائع بھی ہو رہا ہے اور ویسٹیج آف واٹر, these are global trends. There are certain things that we need to think about. Few points. Policy interventions بہت ضروری ہیں. We need to identify those areas جہاں پہ water scarcity کی ایشو زیادہ ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کون سے کراپس لگ رہے ہیں. دوسرا, یہاں پہ کچھ پرانے جو کنونشنل فارمنگ بہت زیادہ ہے, ٹریڈیشنل فارمنگ کی, جی ہم فلڈ اور فیرو اریگیشن کی طرف ابھی بھی ہم زیادہ انکلائنڈ ہے, اسمارٹ اریگیشن کی طرف ابھی بھی اس طرح انکلائنڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کراپ روٹیشن پروسیس ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایڈوائزری ٹو لوکل فارمز بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کی پروگرامز بھی ہیں تھرو ٹیلکوز کہ فارمرز کو کال سینٹرز جاتی ہیں, بٹ میرا ایک سوال ہمیشہ ان سے ہوتا ہے کہ کیا وہ فارمرز کے لینڈ کے بارے میں ان کی انفارمیشن ہے کہ وہ فارمر جب ان کو کال کرتا ہے انہیں کہتا ہے کہ جی میں کیا لگاؤں, میں اگر ویٹ لگا رہا ہوں تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو کیا جو کال سینٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی لینڈ کی سوئل ہیلتھ کیا ہے, وہاں پہ واٹر لیول کیا ہے, وہاں پہ اوور آل جو ایکو سسٹم ہے وہ کیا ہے. فیصل صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ یہ جو اوور آل یہاں پہ ایکو سسٹم بنا ہوا ہے تو اس میں یہ ساری ایشوز امبیڈڈ ہیں. تو ایک تو کراپ روٹیشن, جو پرانے زمانے میں کراپ روٹیشن بھی ہوتی تھی جس سے آپ کی سوئل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے, سوئل موئسچر اور نیوٹرل لیول بہتر ہوتا ہے. سو وی نیڈ ٹو فوکس اپون دس پالیسی آف پراپر ڈیٹا بیسڈ ایڈوائزری. جنیرک ایڈوائزری سے ہٹ کے ہمیں ایک اسپیسیفک ایڈوائزری پہ جانا چاہیے. Completely agreed. That's a great point. I'm sorry for just in terms of getting through all the questions, and the next question is directed at you. So what technologies and improvements can we bring about in agricultural machinery to efficiently monitor and manage our water resources? Bill, allow me to take this conversation into Urdu. I'll take you along later. So, first of all, this panel is actually made to advise a policy which is required for the water. I have a question here. Who are we making this policy for? The small farmer or the big farmer? We must differentiate it. If we are talking about like 5-acre farmer, all of our companies are serving that farmer. Tabish, you were stressing it, that we need to take that 12.5, or I think somebody, Bajwa Saab was talking about the big farmer as well.
there is a total different policy that needs to be designed for both of those farmers, because if अगर हम उन छोटे फार्मर को साथ लेके चलना चाहेंगे ना, तो हमें उनकी बहुत हेल्प करना पड़ेगी, जहां पे बैंक चाहिए, जहां पे आपको फाइनेंस चाहिए, और उस फार्मर के प्रॉब्लम्स और हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि मैं खुद ऑन ग्राउंड फार्मर हूं, इसलिए मुझे पता है कि फार्मर फील क्या कर रहा होता है। वोंट यू बिलीव, मेरे फादर ने मुझे 2 एकड़ दिए थे स्टार्ट में। उस वक्त मैं अपने आप को फील कर रहा था कि मैं शायद मेरी गला दबा लिया किसी ने। जब मेरे इर्द गिर्द के फार्मर 2 एकड़, 5 एकड़ या 10 एकड़ वाला होगा ना, तो उसके प्रॉब्लम्स और हैं। उसने उसी 10 एकड़ से अपनी फैमिली को पालना है। आप उसके प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकेंगे। ये सारे आप उसको हर्बिसाइड्स, गुड सीड दे लें, जो मर्जी कर ले, इवेंचुअली ही विल रिमेन अंडर बर्डन ऑफ लोन, या उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा जो कि एक आइडियल फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड है। आप हम कहते हैं कि बिल से मेरी डिस्कशन होती है, and he says that there are 18 factors which actually make up a whole farming operation. 8 are still under not your control. 10 you can work on them. So इस तरह के फैक्टर्स के ऊपर छोटा फार्मर कभी भी जो है वो उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, एड्रेस नहीं किया जा सकता। हमने अगर पॉलिसी बनानी है ना, तो आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ रवांडा। उन्होंने अपनी, आई गेस सिविल वॉर उनकी खत्म हुई है 2003 में, और उन्होंने अपने 75% ऑफ एग्रीकल्चर के साथ उस मुल्क की इकोनॉमी को उठाया। कैन यू बिलीव? आप फिगर्स उठा के देखें, स्टेटिस्टिक्स देखें, रवांडा इज एक्चुअली वे मोर बियॉन्ड देन अस। छोटे फार्मर के साथ उन्होंने उठाया। हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सिर्फ मॉडल्स को उठाने हैं, कॉपी करने हैं और उनको इंप्लीमेंट कर देना है। जहां पे इस वक्त हमारी इमरजेंसी बनी हुई है, आई वोंट टेक द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन दैट वी गाइज आर वर्किंग विद दीज डेज, वी कॉल देम बिग बॉयज, और वो they are making a big policy shift for avoiding this food insecurity situation. There is literally an emergency in the country कि आपके पानी के रिसोर्सेज, आपके कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बात की जा सकती उनके पर्सपेक्टिव से। आप 2 मुल्क पाल रहे हैं, 1 मुल्क नहीं पाल रहे हैं। आपने अगर अपनी एग्रीकल्चर को तैयार करना है तो आपने 2 मुल्कों के लिए करना है। तो हमें अगर अपनी वाटर पॉलिसी बनानी है, वाटर पॉलिसी के लिए फूड इनसिक्योरिटी एंड आपकी क्लाइमेट चेंज को अगर एड्रेस करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा फार्मर कर सकता है। आप जिस भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, 12.5 एकड़ वाले फार्मर को कंसल्ट नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं कि फूड इनसिक्योरिटी के लिए और इन चीजों के लिए छोटा फार्मर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। वो ही इज एंटैंगल्ड इन हिज ओन प्रॉब्लम्स। आपके कॉर्पोरेट फार्म्स, व्हाई इज अमेरिका सो सक्सेसफुल इन फार्मिंग? बिकॉज देयर फैमिली ओन्ड फार्म्स, उनकी कॉर्पोरेट फार्म्स हैं, एंड देयर इज एक्चुअली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एवरीवेयर। इवेंचुअली यहां पे भी यही होना, जो जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये एवरीबॉडी विल लीड टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिचुएशन। सो आपका जो पॉलिसी जैसे इजिप्ट ने किया, 2 मुल्क हैं इस वक्त जिन्होंने ऐसे मेजर्स लिए कि उन्होंने 2 सालों के अंदर पूरी की पूरी फूड एंड सिक्योरिटी का इशू ही खत्म कर दिया। सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, ऑल्दो इट वाज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन उन्होंने इस टोटल एक शिफ्ट के थ्रू अपने मुल्क को नेट इंपोर्टर से 2 सालों के अंदर नेट एक्सपोर्टर बना दिया। 2021 में इजिप्ट ने बिड किया था हमारे वीट टेंडर के अंदर। पाकिस्तान के पास वीट नहीं थी, उन्होंने हमें वीट देना चाहिए। उनके पास है क्या? तोशका डेजर्ट या बाकी किसी जगह पे आप जाएंगे तो उन्होंने अपने एक डैम है उनके पास, एक डैम से उन्होंने एक्सपोर्टर बने। वो कैसे बन गए? हमारे पास कितने, फिर भी रो रहे हैं। तो पॉलिसी, बड़े फार्मर हमेशा चेंज ऊपर से नीचे आती है। आप अगर बड़े फार्मर से जब मुल्क आपका एक्सपोर्ट कर रहा होगा ना, आप अर्न कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आपके पास पैसा भी आ रहा है, एक्सचेकर भी आ रहा है, आप छोटा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे जहां पे फिर छोटा फार्मर है जो है बेनिफिट कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे को पहले उठाएं, बड़ा बैठा रहे। दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, पॉलिसी एडवाइजरी है, तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर upside to down. I would advise it. I think, and that's where these 2 countries, Egypt and Saudi Arabia, there was only one system that adopted it, and they are controlling it from their mobiles and service stations. Thousands of acres are being run by one person. Thousands of acres.
and that is only center pivot system है जो कि I must admit कि it requires a big acreage and it requires then definitely a big farmer. So आपने अगर फूड इनसिक्योरिटी हल करना है, पहले ये इशू हल करें, आप कोई फूड इनसिक्योरिटी का इशू जो इमरजेंसी बन गई है, फिर उसके बाद हम फार्मर के हाथ पर आते हैं, छोटे को जो 12 साढ़े 12 वाला है. No, for sure. I think that contextualizes the issue very well. अगर एक इलाके में मतलब 10 छोटे फार्मर होंगे with 10 acres, their capability, their finances, their ability to do stuff and, bring in innovation and investment in their farm is much different from someone who has hundreds of acres. And I would just like to bring this back to Bill, who we've had discussions on this and we talked about the American agricultural model and why it's so successful. So Bill, could you just talk a little bit about cooperative farming, not corporate, but cooperative farming and what that is and why that could be the solution to our problems, especially as it relates to small farmers? Bill? Sure. 150 years ago, the American farmer was basically in the same situation as a small farmer is here today. And he had trouble finding good seeds. He had a worse problem in storing his produce. Once he produced it, the middleman was always there, and he paid for, the farmer received his money, which went back to the middleman who supported him for seed and input production. And the farmer had very little place to go. And I'm not exactly who came up with it, but there was the bringing about of the Farmers Union Cooperative. And the first thing that cooperative did is a group of farmers put together to have a place to store their grain. So from the minute that you harvest it, you can sell a portion of it for meeting your immediate expenses and things that you need to do, but you can store the grain like the middleman does, who waits until the supply goes down and the market price comes up. So this was a big change to give the little farmer a little bit more strength in being able to become more efficient and use his money and save more money. Later, the Farmers Union Cooperative started to work to do cooperative seed purchases. A little later, cooperative marketing. A little later on, farmer services. So it starts with basically the storage, which actually that's the reason I came here in the first place. What's the name of it, Sparko? Sapco. No, the security, your seed, your stores were Pasco. We're looking for storage facilities, and my background earlier had storage in it, and so I was very excited about that because this is the first grain storage. This is the first part of what is required for the old version of Farmers Union Cooperative. So I was excited about that, but unfortunately Pakistan wasn't ready for that because the jute industry seemed to think that if we had these kinds of storage systems, then we would have no place to sell our jute bags. And that didn't work out so well, but that is the basic first start of cooperatives. It doesn't have to be, completely divided up. You're talking about groups working together to solve their issues. Storage, central place. Their farms can be as they are. Buying services has been talked before, is all totally possible. And so this working together for a common interest will put small farmers in a position of the corporate farmers. It will put them in the large scale of things. So the trick here is going to be to get all of the little farmers to work together. So you know how that works here. So it's going to take, I think the next thing that we need to be planting the seed on now is we've got
we got some millions of acres to develop that are large. Okay, but that's going to get eaten up, and it is nothing compared to the percentage that you need to do. So the rest of the lands are going to be on smallholder farmers, and in the next decade, we need to get models developed so that those small farmers can learn to work together to take advantage of the scale of operation that corporate does. So that's For sure. Perfect. Thank you so much for educating the population on this. I have the last question here for our panelists, and I would like each of you to answer it if possible. So what is the impact of the massive amount of tube wells on our groundwater levels? Are our aquifers deep enough to sustain the groundwater level exploitation that they are currently undergoing because of the tube wells? And what is the best way to mitigate and manage tube wells in Pakistani agriculture? And let me just point out that tube wells is a very uniquely Pakistani phenomenon in the sense that no one really exploits tube wells like Pakistan does, even though we have so many rivers and everything. So Zafar, I'm just going to start with you. So I think we all know the impact, that is, it's declining our groundwater level. What steps should be taken to mitigate this issue? I think, again, as Shay Saab said, that so we need policy interventions. Again, we need to identify and areas, and we need to incentivize farmers as well to those farmers who are using less water for their farming. We should incentivize those farmers. The small farmers, I mean, they and big farmers, I mean, the policies should be varied for both different group of farmers. Apart from that, the crop selection is very important. I mean, we need to select different crops, alternative crops in terms of water scarcity depending upon the area. And there should be, again, the regulations and implementation is very important. As said before, regulations are in place, but the issue is of implementation. So we should focus upon the implementation of those regulations, and we should identify those areas where water scarcity level is reaching to alarming, and we should not, the government and the local bodies should not allow more extraction of tube wells in those areas. Thank you. Faisal Saab. सर जी कभी-कभी ना शायर बड़ी प्रोफेटिक सी बात करता है। शायर जो है अकबर अल्लाहबादी साहब ने कुछ 150 साल पहले हमारे कहा था कि ना तजर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं, उस रंग क्या जाने पूछो तो कभी पिए। क्वेश्चन ये एक तरफ तो आप सोलर पैनल दे रहे हैं फार्मर्स को ट्यूबवेल के लिए, फिर दूसरी बात है क्वेश्चन ये वो ट्यूबवेल यूज बेचारा क्यों कर रहा है। अब कोई बंदा ये पूछे वो ट्यूबवेल यूज क्यों कर रहा है बेचारा, उसका दिल करता है डीजल लगाए और ज्यादा खर्चा करे, क्योंकि आप उसे राउंड द ईयर पानी नहीं दे रहे। आपकी स्टोरेज कैपेसिटी मॉनसून में खत्म भर जाती है 9%, वो पानी सारा सिस्टम में गुजर चुका होता है, उसके पास पूरा रबी सीजन खाली बैठा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, जैसे सर ने बात की राइटली सेड लार्ज वर्सेस स्मॉल फार्मर्स, इसकी थोड़ी सी एक स्टेप आगे अगर हम जाएं तो सीरियल क्रॉप्स हैं, फॉडर है, वेजिटेबल है, शुगर केन है, so on so forth, each requires a different dynamics. अब मुझे बताएं कि अगर आपने, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, 1920 वाला सीजन सबको याद है, अभी भी फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्या गंदम हमारे मुल्क में शॉर्ट होती है? प्रोडक्शन के साथ से गायब हो जाती है। क्या पानी हमारे पास कम है? वो भाई जाया हो जाता है। एक्चुअली हमने अपने आप को उस स्पिन में डाला हुआ है, इमरजेंसी कह लें, स्पिन में डालें कि जहां हम किसी ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके हमने एनालिटिक्स ही प्रॉपर्ली नहीं किए। अगर इस पैनल की बात करें तो अगर हमारा अल्टीमेट गोल वाटर सिक्योरिटी है तो हम जो मर्जी कर लें, हमारी वाटर सिक्योरिटी का मसला हल नहीं होना। एग्रीकल्चर 100% स्मार्ट भी हो जाए, आप वहां से 10-12 मिलियन, 14 मिलियन, 20 मिलियन एकड़ फीट पानी बचा लें, आगे आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है उससे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि असल इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए। रबी में आपकी गंदम है, गंदम इस मुल्क की जान है, ठीक है। अब आपके पास अगर ये हल है कि फार्मर रबी के अंदर नहरों के पानी के बगैर
फसल उगा के आपकी फूड सिक्योरिटी भी कर दे तो आप उसको दे दो, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरा खर्चा ज्यादा होता है और जो मैं पानी यूज करता हूं वो सॉल्टी वाटर होता है, उसकी जमीनें भी खराब होती है। फार्मर को इन सब चीजों का पता है। ऑल्टरनेट क्या है, जैसे सर बात कर रहे हैं स्मार्ट इरिगेशन, और उसमें अगर हम स्मॉल फार्मर के लिए ऑप्शन नहीं लेके आते, वायबिलिटी लेके नहीं आते, तो वो क्या करेगा? फिर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर फेलियर कि ड्रिप इरिगेशन क्यों नहीं सक्सेसफुल हुई हमारे कंट्री में। तो असल चीज ये नहीं है ट्यूबवेल का वाटर टेबल नीचे जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। आपको रिचार्ज करवाना है, जैसे मैंने पहले कहा मॉनसून सीजन की आपकी फ्लडिंग रिचार्ज कर रही होती है। लाहौर वासा की एक रिपोर्ट है, एंड हम हालांकि कोई रिचार्जिंग पे सिस्टमेटिकली काम नहीं करते, अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है। एंड स्टिल आई वुड बिलीव कि नेचर इज वेरी काइंड टू अस कि लाहौर जैसे शहर में जो पूरा अर्बनाइज्ड हो गया, 0.9493 उसकी अब्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर है पंपिंग, और 0.84 वो नेचुरली रिचार्ज हो रहा है। 50% का डेल्टा है, यानी अभी भी अल्लाह वहां इतनी बारिशें डाल देता है, इतनी अबंडेंस के बावजूद इतनी सीपेज करवा देता है कि आपका रिचार्ज हो रहा है। अगर आप उसे सिस्टमैटिक कर दें तो आप अब ये तो नहीं लोगों को कह सकते कि भाई तूने पानी नहीं पीना, तूने फसलों को पानी नहीं लगाना। यू कम अप विद द आइडिया कि आप राउंड द ईयर पानी प्रोवाइड कर सकें, स्टोरेज कैपेसिटी कन्वेंस सिस्टम को डेवलप करें और पानी दें। फिर आप बचत करें स्मार्ट इरिगेशन के साथ, उसको अपने वेस्टर्न सिस्टम से उठा के ईस्टर्न सिस्टम में डालें जहां पानी नहीं है, सतलुज वगैरह का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये चीजें होने वाली हैं। दिस इज माई आंसर टू योर क्वेश्चन। मैं पानी टेबल नीचे जा रहा है नहीं जा रहा फ्रॉम द फार्मर पर्सपेक्टिव, या फूड्स, अभी फूड सिक्योरिटी की बात हुई, अब पानी नहीं लगाएगा तो गंदम कहां से उगाएगा? और अभी तक गंदम इस साल तक भी आप देख लें, और 19 में तो हमने देखा था मेगा थी, अभी भी बम्पर क्रॉप कह रहे हैं, लेकिन आप यही कहेंगे कि हम वीट के नेट इंपोर्टर हैं, क्योंकि वीट गायब हो जाती है, ऐसे ही शॉर्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, पानी गायब हो जाता है। तो भाई गायब वाले मसले हल करो। एक्चुअली फूड सिक्योरिटी मुझे मैं इन कॉन्सेप्ट में हमें इतना डराया जाता है, और फिर उसके बाद किसी एक कम्युनिटी पे जो हमारे सबसे मजेदार है, क्योंकि फार्मर यहाँ नहीं बैठा हुआ, हम जैसे लोग बैठे हैं, तो हमने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया। अदरवाइज अगर आप नंबर्स देखें, हिस्ट्री देखें, और तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन सर की बात उस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी पॉलिसी ठीक होनी नहीं है और नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रही। इंप्लीमेंटेशन तो उसके बाद की बातें हैं ना। और आपका सारा 86% आई थिंक वो रिपोर्ट है पाकिस्तान की कि 86% पानी आपका मॉनसून सीजन में, जो कि रफली मई से अगस्त है, उसके अंदर आ जाता है। 86% ऑफ वाटर, अब उसमें आप 9% स्टोर करके बाकी सारा जाया कर चुके होते हैं, यानी आगे निकल चुका होता है, तो आपके पास आप बाकी 8 महीने पानी होता ही नहीं है। तो 8 महीने आपने कैसे सरवाइव करना है बगैर स्टोरेज के या किसी तरीके से, मुझे तो नहीं पता। अगर ट्यूबवेल नहीं चलेगा या पंपिंग नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। तो ये असल, इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, मुझे अगर आप बिजनेस केस दें, अच्छा मैं ट्यूबवेल पे क्यों खर्चा करूंगा? ट्यूबवेल आपको पता कितना महंगा लगता है आजकल? डीजल कितना महंगा हो गया, पर एकड़ डीजल की कॉस्ट कितनी लगती है, उसकी इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन के हिसाब से इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बॉल गेम। और लेकिन उसकी फिर भी बिजनेस वायबिलिटी नहीं निकल रही। तो आप अल्टरनेट के बगैर, अगर तो आप चाहते हैं मॉरली ये किसान की जिम्मेदारी है, भाई पानी भी तूने बचाना है, फूड सिक्योरिटी भी तूने करनी है, हमने यहाँ बैठ के सिर्फ रिपोर्टें पब्लिश करनी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको नंबर्स के हिसाब से एंड द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री के हिसाब से बात करें, देन यू हैव टू कम अप विद द अल्टरनेटिव प्लान्स। और फूड सिक्योरिटी की बात करते हुए वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या कह रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितना डेल्टा है, कितना हमने इंपोर्ट करना है। अब आपकी प्रोडक्शन, अभी भी पंजाब गवर्नमेंट कह रही है जी मेरे टारगेट पूरे हो गए गंदम के, लेकिन डाउन द रोड जाके आप देखेंगे वो कहेंगे भी इंपोर्ट करनी है हमने। ऐसा ही है, तो हर साल ऐसे ही हो रहा है। 2 साल पहले हमने देखा था, पहले हमने एक्सपोर्ट कर दी, फिर हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब आप कहें हम नेट इंपोर्टर हैं, तो आपकी मर्जी है। Bill, if you'd like to add on the tubewell question or share either of you. If you want to reduce tube well usage, you're going to have to simply change from flood irrigation to high efficiency irrigation system, whether it's drip or pivots or whatever, and you've saved 50% of the water right there.
Pakistan, billions of years ago, was under the sea, and you got salinity in your base underground system, and over eons, your rivers have made their way through the country, and the seepage in those rivers are going further, are feeding aquifers away from the rivers more every day. And so when you have aquifers that move water, the recharge is just there. It's going to get you, it's like sticking your finger in a glass of water, you pull it up, the water is right there. So for those areas of the country where you have the rivers and you have the recharge, you can develop this as much as you want. But you also have areas that are pocketed and the water recharge is very, very little. So you need to be extra careful on how much water you're going to use because the salinity can become more. And we see that happen every day. So this is tube wells are complicated and you think it's just a source of, or you think it's going to be a problem that's going to make us, we're not going to have groundwater in the future. That's not true, but we got to really pay attention to those areas where we have salinity and we can't, we're going to make it worse if we overpump. So since we're a little pressed for time, we're gonna skip the questions from the audience. All I'm gonna do is ask you guys one question and we'll take 2 or 3 answers, all right? So the question that I have for you is, as 65% of Pakistan's population is under the age of 30, as demographic and population pressures increase, so does the strain on Pakistan's water resources. What is the best way to educate the population on efficient water use? Sir over here has his hand up. सबसे पहले तो I mean ये जो पैनल था इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन की है and they have picked up very good points here. लेकिन एक चीज़ मैं जो देखना चाहता था वो बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी हैं. That is कि किसी ने लैंड और वाटर यूज प्लानिंग की बात नहीं की है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंड एंड वाटर यूज प्लानिंग जो है आजकल तो आप देखेंगे डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप GIS का डेटा यूज कर सकते हैं और आप देखें किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जो है land and water use planning जो है you can bring it down to a UC level, to a village level, ठीक है. और एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल PNDs हैं उनके साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर प्रोविंस से एक 2 डिस्ट्रिक्ट और फिर विलेजेस के लेवल पे कुछ लैंड एंड यूज वाटर प्लानिंग की है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह ये है और उन्होंने ये जो काम किया है उसमें कम्युनिटी को इंगेज करके किया है, डिपार्टमेंट्स जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंगेज करके किया है. इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आप सॉइल टाइप्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस एरिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए. देखिए ना, उसको लिंक कर देंगे वाटर अवेलेबिलिटी के साथ. एक जगह पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, यू कैन नॉट गो फॉर अ राइस क्रॉप, ठीक है ना. सिमिलरली इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है और आजकल तो ये सारी चीजें और डेटा अवेलेबल है, तो मेरा ख्याल है इन चीजों पे जाना चाहिए. Sir, sorry, मतलब basically we're a little pressed for time, so we understand that your concern is there and we will address it in the policy paper that we're yet to write, but I unfortunately have to stop you from continuing with this point just because we're a little pressed for time. 1:30 बजने वाला है और lunch के time में हम cut in हो रहे हैं. If anyone has an answer to this question, we can take it. Otherwise, we can break for lunch. All right. Seeing as there no one else would like to contribute, I would like to thank everyone for engaging with this session and thank our esteemed panelists for their brilliant views and conversation. Thank you very much. A round of applause for the panel on water. Thank you.
Thank you to all of the panelists and the moderator. Kudos to Visharab and his panel members for tackling a very difficult topic. We can proceed for lunch now, and also we have stalls set up by our sponsors at the back. So please feel free to check out the stalls, what sort of information they're offering, what sort of activities do we have. So we'll come back after lunch then.
Can I have your attention, please? Let's all take our seats so that we can start the next panel discussion. We can continue these conversations over tea later. We have a very interesting panel discussion coming up. The title is Investigating Farm-to-Market Strategies, Solutions for Better Value Chains. I'll introduce the moderator for this discussion. The moderator is Mr. Moiz Khan. He's an expert in technology, but at the same time, he's also a farmer. And he has been able to set up ASMO AgriTech Park so that different entities can experiment on different cultivation practices. So please, in a round of applause, welcome Mr. Moiz Khan to the stage. Assalamu alaikum, everyone. I know it's a big challenge to get attention of people after lunch, but we will try our best. So I would like to invite the panel. First of all, Dr. Fawad Khan. Dr. Fawad is a CSO of Bakhabar Kisan, and he's a seasoned professional for AgriTech and agriculture-related stuff. Thank you, Mr. Fawad. Sorry. Then I would like to invite Mohsen Amjad. He's the founding member and ops for Fasal Pay. Mohsen Amjad. Okay, we'll wait for him. Oh, he's here. Thank you. Aisha Ahmed, she's the CEO of Park Agri Market. Mr. Hussain Ali Merchant, Head of Fintech and Partnerships, Bank of Punjab. And thank you, sir. And Mr. Kamran Bais, he's the Head of Products for Farm to Home. Thank you, everyone. So our topic is very interesting. I think this is the topic that touches everyone. It's about supply chain, farm to market. And when we try to address this, kind of very technical issue about supply chain, we realize that, in Pakistan, there are a lot of challenges that can be resolved through collaboration, because we completely agree with Nadeem Saab and everyone. So similarly, we want the session to be very collaborative, okay? So I do not want to take too much of your time, introducing each one of us, but I'm sure that you will be, keen to understand what we have tried to do over here. So let's start with the panel discussion. I'll move over to that place. Can you hear me now? Can you hear me? Okay, thank you. So let's start with understanding the problem. What is the extent of the problem when it comes to a farm to market? So I'll start with Dr. Fawad. He, being a seasoned professional and working for Bakhabar Kisan, which is by far the biggest information source for farmers. Can you, Dr. Fawad, can you please explain to us what are the post-harvest losses in terms of percentage and dollar value that we can kind of understand the extent of the problem? Okay,
Guess people can hear me. Thank you, Moise, for that question. Very important. So I will speak in mix of Urdu and English. The quantum of post-harvest losses in Pakistan, and I think one or two speakers touched upon this earlier. Everyone actually focuses on increasing the yield, but without paying adequate attention to the entire sort of value chain. So in fruits and vegetables, the post-harvest losses in Pakistan are as high as 40%. And in the cereal and grain sector, their estimates are between 15 to 20%. And the dollar value is, okay, the ADB did a study several years ago. In that, they estimated that the losses were north of $1 billion annually. Recent data suggests that the dollar value of losses is much higher, approaching maybe $5 billion. So earlier there was talk about being water stressed. I think we're also dollar stressed, and with $5 billion sort of going down the drain, it is inexcusable for a country like us. We can talk about the causes and what measures can be taken, perhaps in subsequent discussion. But in terms of the quantum, it's a huge number. Yeah, thank you. So we keep on, thinking about it. I'm sochte rehte hain ki things are bad, but at the same time, we still have things to lose. Like apart from everything, the produce that we have, we are still losing that, and that is happening with every crop. So that's amazing that we have such a potential to save this kind of loss. So Mohsen, coming back to you, I would like to ask you about what policy can do, what policymakers can do in your especially working in Fasal Pay and interacting with different organizations, and you yourself are a part of a big farm related organization, agriculture related organization called Fatma Fert. What kind of control and supply chain control that we can introduce for the policymakers in this sense to reduce the post-harvest losses? Okay, thank you so much. In terms of policy, पहले ये देखें कि हमारी कौन सी value chains में policy control सबसे ज़्यादा है. वो weak है, let's be very clear. And since it is our staple crop, लोगों को feed करना है. So we see that throughout from pre-sowing, sowing, harvest, growing, and then harvest and post-harvest, एक बहुत control wheat पे बना है. इस तरह का कंट्रोल क्या, नॉट गोइंग इनटू एनी लीकेजेस और जो सारे मसले मसाइल उसके अलावा हैं, बट इस तरह का कंट्रोल क्या दूसरी वैल्यू चेन्स में भी होना चाहिए पॉलिसी में वाइज? तो पॉलिसीज तो बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत उसके लिए ज़रूरत भी है, और ना सिर्फ ये कि लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए in terms of post-harvest losses, but जो हमारे पहले पैनलिस्ट वगैरह में बातचीत होती रही है कि हमारे पास scarce resources हैं, हमने उनको किस तरह से बेहतर यूटिलाइज करें. तो policy makers of the policy implementation, it is critical for almost all value chains, and it has to be decided मतलब कि कौन सी value chains का ज़्यादा focus करना चाहिए in terms of policy. जो एक चीज़ जिस पे मैं कुछ स्ट्रेस करना चाहूँगा कि पॉलिसी मेकर्स को ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ वो प्राइवेट सेक्टर को एक ड्यू रूम और ड्यू फ्रीडम ज़रूर दें. आपने शायद देखा हो कि वीट में बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिकॉज इट्स वेरी कंट्रोल्ड, बट कॉर्न में, राइस में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है. हम भी पायलट्स कर रहे हैं इन कॉर्न, और आई एम श्योर देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल जो कि इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं बिकॉज दे डू फील दैट दे हैव सम रूम एट सम इंसेंटिव.
تو دس از اندر میٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی کے حوالے سے رکھنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس روم اویلیبل ہو. اور اندر تھنگ پالیسی کے حوالے سے میں ایک چیز ریز کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی پوسٹ ہارویسٹ لاسز میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے امپراپر اسٹوریج کا. ابھی ایک اسکیم بہت اچھی پالیسی میکرز کی طرف سے آئی ہوئی کہ کموڈٹی ایز کولیٹرل پہ بہت ہی ریڈیوس ریٹس پہ لون اویلیبل. اٹ واز اونلی ایٹ 7% انڈر دا کامیاب جوان پروگرام. However, ابھی کچھ اس کو فریز آیا ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اس کو بالکل ریکنسیڈر کر کے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو انیشیٹیوز کو unless and until there is a good push available from the policy makers, we cannot implement them, we cannot encourage them in a very efficient way. So all in all, policy have a very, very critical role. اگر ہم نے کوئی انیشیٹیوز لے کر آنے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے, unless we get that support, we cannot achieve it in a timely manner. ٹھیک ہے, thank you. اچھا, اس میں ہم we'll try to go sequentially, because there are so many different things. ابھی ہم wheat کی بات کر رہے ہیں, then we can definitely go into the way maize is being done, اور اس میں e-warehouse management کا ہمارا named collateral اور اس کی ساری discussions ہم کر سکتے ہیں. But again, in order to make the audience more interactive, I will put up a question for everyone to think about. You don't need to answer right now. We can, come back to this and, discuss it later. Do you guys think that wheat support price is required as a policy? And جو wheat کی ہماری policy چلتی آئی ہے اور آج بھی چل رہی ہے, آج بھی جب ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو ایک مزارہ جو ہے, میں خود فارمنگ کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے 4,500 کا من میں بیچوں گا, اور جب بائی دا ٹائم آئی ول نیڈ اٹ مجھے 6,000 کا بھی نہیں ملے گا. Kind of control. So do you think, because everyone is eating wheat, ہم گندم کھاتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں, do you think that wheat support price is required as a policy? ٹھیک ہے, please think about it. We'll come back to this later. Okay, I'll move on to Aisha. Aisha, what is in your thinking, what are the ideas and efficiencies we can achieve in logistics? Because I believe you are working for an organization where you are, very keen in, bridging the gap, because agri market is basically bridging the gap between the farmers and, the buyers. So logistically, what do you think are the ideas? Assalamu alaikum everybody. اچھا, آپ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو بالکل سب سے پہلے جہاں بات ہو رہی ہے ہماری پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی, تو لاجسٹکس جو ہے پزل کا ایک پیس ہے. اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم جب ہارویسٹ کرتے ہیں تو مشین, فار ایگزامپل ہارویسٹنگ مشینس تک کی رسائی ہو گئی. کولڈ اسٹوریج بھی ابھی آپ نے بات کی کہ کولڈ اسٹوریج تک رسائی نہیں ہے, تو ایکسیسیبلٹی بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا ایڈوائزری بھی اس کے اندر اس طرح شامل ہوتی ہے کہ کس طرح سے کب کٹائی کی جائے, کیا دن کا ٹائم ہو اس طرح, اور کہاں اس کو امیڈیٹلی کیا اس کے ٹریٹمنٹس کیے جائیں اور کہاں اس کو اسٹور کیا جائے. ابھی ٹریڈیشنلی تو زیادہ تر لوگ سائے وغیرہ میں یا اس طرح سے کر دیتے ہیں, لیکن امیڈیٹ کئی دفعہ آپ اس طرح کے ٹریٹمنٹس کر سکتے ہیں جو کہ شیلف لائف آپ کی کراپ کی بڑھا سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ایک طرف. اور ابھی جو آپ نے بات کی ہے لاجسٹکس, مجھے لگتا ہے لاجسٹکس صرف اگر ہم لوگ بات کریں رورل ایریا میں, اربن سیکٹر میں بھی مجھے لگتا ہے کہ لاجسٹکس از ون آف دا بگیسٹ چیلنج جو کہ باقی بہت سارے اسٹارٹ اپس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کریم, اوبر, یہ سارے لاجسٹکس, چیتا اور یہ والے جو اسٹارٹ اپس ہیں لاجسٹکس اورینٹیڈ تھے, اور کافی زیادہ ان لوگوں کو ہرڈل کا سامنا کرنا پڑا. تو مجھے لگتا ہے لاجسٹکس کا پزل کا پیس اگر ہم ایگریکلچر میں جوڑیں, جو کہ ایگریکلچر آلریڈی اٹس سیچوریٹڈ پرابلمس, تو وہ ایک آئی تھنک دیٹ ول بی ویری ایمبیشیس. اور ناٹ اونلی دیٹ, تو ہم لوگوں کو پہلے واٹ ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ رادر دین پکنگ اپ دا تھرڈ پارٹ, اس کے جو شروع کے حصے بھی ہیں ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے جہاں مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں
پوسٹ ہارویسٹ لاسز پہ یا شیلف لائف بڑھانے کے. اس وجہ سے کیونکہ اور زیادہ تر صرف ہمارا فوکس جو ہے ابھی تک کا اگر ہم لوگ انالیسس کریں جو بھی اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں جو بھی بزنسز ہیں وہ زیادہ تر ییلڈ انہانسمنٹ کے لیے پہ فوکس کر رہے ہیں جس میں ایڈوائزری ریلیٹڈ ہیں جس میں ویدر فورکاسٹنگ ہوئے کافی سارے اسٹارٹ اپس جو ہے نا وہ اس میں فوکس کریں. تو ییلڈ انہانسمنٹ میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ رول پلے کر رہے ہیں لیکن پوسٹ ہارویسٹ جو ہے دیٹس این ایزیئر بٹ. I'm not so sure why people are not thinking like this. ہم ڈرون سے اسپریئنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں, ہم ڈرون سے ڈلیوری کرنے کا کیوں نہیں سوچ رہے ہیں, مطلب ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ کراپس جو ہیں وہ ہم کولڈ اسٹوریج تک ڈرونس کے ذریعے لے کے جا سکیں. ویسے that's not feasible. Generally I'm just saying کہ why we are very yield centric, why we are always thinking about improving yields rather than focusing on the post harvest losses wali element. Plus بہت سارے جو solutions ہیں لاجسٹک ریلیٹڈ بھی جو ہے وہ نائجیریا اور کینیا اور ہماری جیسے اکانومیز میں جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں. فار ایگزامپل کولڈ ہب ایک پلگ اینڈ پلے قسم کے نائجیریا میں جو ہے بوتھ آپ سمجھیں انہوں نے سولر پینل پاورڈ بوتھس بنائے ہیں جو کہ کولڈ اسٹوریج ہیں. اس طرح کے ہم لوگ اسٹوریجز ہم لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے آلریڈی بھی اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں لیکن ایگریکلچر سیکٹر کے لیے نہیں بن رہی. تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ویژن کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں کو پوسٹ ہارویسٹ لاسز کے حوالے سے سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ میرا اس حوالے سے ٹیک ہے کہ لاجسٹکس نہ صرف کہ ایگریکلچر میں تو ڈیفرنٹلی کیونکہ ظاہر ہے ایک پوری کولڈ چین ہے آپ کو جو آپ کو ایڈریس کرنی ہے, تو اس سے زیادہ اس بات کی اہمیت ضروری ہے کہ جو ہے ہم لوگ شیلف لائف امپروو کر سکیں اور بیفور لاجسٹکس جو چھوٹے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور بٹ بائی بٹ اس ایلیمنٹ کو لے کے چلیں. Thank you very much. So Hussain, thinking about warehousing, like logistics is one part of it, warehousing is another, and as Mohsen also mentioned that the yield can become as a collateral also. So for that, I believe the government has a policy. They came up with this name it collateral and put NRSP ko diya gaya, unhone warehouses banaye. But I believe Dr. Saab can correct me if I'm wrong. It's been around 5 years or so since that policy came up and licenses were given. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کتنے ویئر ہاؤسز ہیں جو کہ ای ریسیٹ ویئر ہاؤسنگ آفر کر رہے ہیں اور کتنی کراپس کے لیے کر رہے ہیں. آئی بلیو اٹس اونلی میز اینڈ رائس, اس کے اوپر predominantly maize. And then if you compare us with our neighboring countries, so you can see that this exact same concept has been used for more than 900 or so warehouses. I'm not sure about the number, but much more than us. So what do you believe? What is the reason why this specific warehousing and e-receipt management has not been able to scale up? ہلو. اچھا, ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی سبسڈیز جو ہے وہ کیا کیا ہیں. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے اپنی سبسڈیز کی مد میں پہلے تو ایگریکلچر کریڈٹ فائنینسنگ کو ایز آف کرنے کی کوشش کی ہے. کامیاب جوان پروگرام ہے, پلس ویریس پروگرامز آپ نے پچھلے 2-3 سال کے اندر ویریس آپ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے تھرو گزرے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ وہ سبسڈیز گورنمنٹ ریگولیٹر پش کرتا رہا ہے تھرو دی بینکس اینڈ دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اپارٹ فرام دیٹ اس میں اگر آپ دیکھیں تو فرٹیلائزرز پہ سبسڈیز دی ہے, سیڈس پہ سبسڈیز دی ہے, پیسٹ کے اوپر سبسڈیز دینے کی کوشش کی ہے. ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب گورنمنٹ کسی چیز کو سبسڈائز کرتی ہے تو اس کے اندر 2 قسم کے چیلنجز ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ گورنمنٹ بٹ ایکچولی آئی ایم جسٹ پٹنگ مائی ورڈس ان فرنٹ آف دیٹ. ان چیلنجز میں ایک چیلنجز وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے ایفرٹس میں ہوتا ہے اور ایک چیلنج ہوتا ہے جو مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے جو کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان تمام چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں سے ایک جو سبسڈی کہیں یا ایک پالیسی کہہ لیں یا ایک سارٹ آف فیچر کہہ لیں جو الیکٹرانک ویئر ہاؤسنگ فیسلٹی جو ہے وہ ریگولیٹر نے گورنمنٹ نے پش کی, اس کا ایک فریم ورک بھی بنایا اور وہ تمام بینکس کے تھرو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے تھرو اس کو پروپوز بھی کیا گیا اور اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے تفصیلاً کہ کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تمام پلیئرز جن کے ایکسپیرینس کو اس کے اندر انکارپوریٹ بھی کیا گیا اور اس سے ایسوسیٹڈ جو اس کا سسٹم پارٹ ہے جو ڈیجیٹل پارٹ ہے اس کو بھی
آن بورڈ کیا گیا تاکہ ایک کمپلیٹ ایکو سسٹم بلڈ ہو, تاکہ ایک ویئر ہاؤس اگر بنتا ہے اور وہ کنیکٹ ہوتا ہے تو پیچھے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کنیکٹ ہو, تاکہ وہ جو کولیٹرل کے اگینسٹ فائنینسنگ ہے اس کو ایک ایز آف ماڈل مل جائے. اچھا, اب اس کے چیلنجز دیکھتے ہیں, جو ایکچوئل سوال تھا آپ کا کہ چیلنجز ہے کیا اس وقت کیا ایسے چیلنجز ہیں جو اس کو گروتھ دینے میں یا اس کی ایڈوانسمنٹ میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج جو ہے انفراسٹرکچر ہے. اف یو ایگری, آپ دیکھیں کہ جو سب سے انفراسٹرکچر کی لیئر کے اندر اگر جائیں تو ویئر ہاؤس کتنا بڑا ہونا چاہیے, اس کی سائز, ہیونگ کیپیسٹی, اس کی اپنی کوالٹی, اس کی اپنی دی ٹینڈنسی ٹو مینیج دی پروڈیوس ٹل 3 months 6 months 8 months, اینڈ دین اس سے ایسوسیٹڈ پورا ایک بائر کا سسٹم, جو بائر اور پرچیزر کا جو میکنزم ہے وہ پورا اس کے ساتھ اسٹیبلشڈ ہو. انفراسٹرکچر از دا کی ورڈ کہ انفراسٹرکچر لیک کر رہا ہے. نمبر 2, اگر اس کے اندر ڈیٹیلنگ دیکھیں تو پالیسی فریم ورک اسٹل بہت فرجائل ہے. دا وے وی موو, دا وے اٹ از گیٹنگ امپروونگ. جو اس کے ساتھ پالیسی فریم ورک ہے, اس کے اندر جو لیگل فارمیٹ ہے, اس میں ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ہر بینک کی اپنی ایک ڈفرینٹ ویو ہوتی ہے. سو ایوری بینک, ایوری فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک رسک ہے جس کو وہ اپنے ایک میٹیگیشن فارمیٹ کے تھرو اپنے انٹرنل ڈپارٹمنٹس اور گروپس کے تھرو مینیج کرتا ہے. وہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے جو اس کے اندر ایک جو اس کی گروتھ میں وہ کر رہا ہے. تھرڈ از, اگر آپ دیکھیں تو اس کی اپنی ایڈورسٹی ہے کہ وہ جو بائر کا پورا ایکو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہا جس طریقے سے ریگولیٹر یا پروپوزر نے اس کو پروپوز کیا تھا. کہ جیسے ایک ویئر ہاؤس ہے اور اگر ایک فارمر اس ویئر ہاؤس کے اندر اپنی پروڈیوس رکھتا ہے اینڈ بیسڈ آن دیٹ کولیٹرل, اگر اسے کسی قسم کی فائنینسنگ چاہیے تو فائنینسنگ کی امیجیٹ اویلیبلٹی اور ڈیلیوری یا اس کو جو ملنا ہے اس کے اندر چیلنجز, پلس اس سے ایسوسیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی. اس کے بعد جو کراپ انشورنس اور یا پھر انشورنس جو اس پورے سوری ویئر ہاؤس کی انشورنس ہے, وہ کوریج ایریا اور اس کی ایزینس, اس کے اوپر یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو ابھی شروع کے ٹیٹنگ سٹیج میں پہنچے ہیں. اگر آپ دیکھیں آج سے 10 سال پہلے تو کون سی ایسی انشورنس کمپنی تھی جو کراپ انشورنس یا ویئر ہاؤس انشورنس کے اوپر بہت ہی اوپنلی انڈر رائٹ کرتی. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس نمبرز کوانٹیفائیبل ہوں گے خالی. لیکن آج اگر آپ دیکھیں ود دا پش آف دا ریگولیٹر, انشورنس کمپنیز بھی جہاں پر ایک رسک کو دیکھتے ہوئے اپنی اپارچونیٹی سائزنگ کو بھی ایویلویٹ کر رہی ہے. تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو بیسیکلی جو ویئر ہاؤس کی جو اپنی ایکسپینشن ہے اس میں یہ بیچ میں یہ پرابلم ایریاز کھڑے ہوئے ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. Thank you. Sure. Now moving towards farm to home. So Kamran, you're at very end of the consumer. You know, we started with logistics, then warehousing. At the very end of the customer, you know, what are the issues that you face providing service? I believe technology can be one of it. But other than that, rather than, you know, just blaming, you know, the government for everything, because you know, one of the reasons why we are in this room is because we believe we can do something, you know, on our own also. And mashallah, you have done that. So as a startup, as a company who is dealing directly with the consumers, what are the challenges that you are facing in that? Yep. So because we're in the business of dealing with both the consumers and the farmers, we try to connect both of them and we try to give a fair price to both the farmer and the consumer. The main pain point of the average consumer in Pakistan is the price that they're getting the product at, and it is kind of linked with what the entire panel discussed. The price is driven from where the product is coming. So because there are a lot of wastages in the supply chain, the price automatically goes up. It can come down. It is an avoidable waste that we can avoid. The major issue is either a lack of awareness or a lack of access for the right sort of packaging for the right sort of product. I'll give you an example. It's really easy to transport maybe rice or grains because they're not very sensitive to packaging and stuff. But with fruits and vegetables, packaging is really crucial, and you need to have the right packaging for the right product. I understand that MAC packaging is too expensive, but there are other ways, cardboard packaging and things that the farmer on their end can do. So by the end we receive the products like these fruits and vegetables, they're around 30-35% is already wasted. So that is reflected in the final price that the customer gets. And this is the major bottleneck, that
this price can come down if these efficiencies are achieved. So I hope that answers the question. Achha, now going to the most favorite topic of ours, which is Pakistan is a very unique country. We are one of the 10 biggest producers of food items, and at the same time we are also importing more than $10 billion of different material, tea, soybean meal, stuff like that, which we consume all the time. When we compare ourselves, Dr. Saab, if you can briefly go through the idea of cooperatives and how cooperatives are different from Pakistan, and let's take our neighbor as an example because they have a very well-known setup over that. And what are the things, because we have discussed this in our policy paper also, what are the key things which are kind of inhibiting us from moving towards a more cooperative driven farming society? If you can please just Sure. I'll answer that. But before that, I just wanted to highlight one thing. We mentioned India, the National Collateral Management Company Limited. They have over 900 warehouses in 25 states. They cater to 50 commodities. They at the entrance of each warehouse, they have the grading and testing and everything. So it's very organized. And the fact that we are not able to go beyond 10 accredited Nemat collateral warehouses is really, either there's a problem in the policy, or there's, whatever the issues are, we need to examine it and come up with the appropriate recommendations for the policymakers. Coming to the cooperatives, I think cooperatives का जब हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है तो we are thinking small setups. The largest agricultural cooperative ये जापान में है और उनका annual turnover is if I'm not mistaken close to 40 billion USD. उसी तरह the second largest agricultural cooperative is in Korea, again with a turnover of over 20 billion USD. Closer to home, in India, we have Amul. They, Amul butter, Amul dairies, known in India. They've been, there since before independence. They started in 1946. And they have a turnover of 6 billion USD. In the US, you have Land of Lakes, again, a dairy-focused cooperative. Unka annual turnover 14 billion USD hai. And one very large global bank, French bank, Credit Agricole, it started as a cooperative for lending to farmers. So, ये concept एक तो कि ये सिर्फ वो छोटे farmers के लिए है और ये उनको वो गलत है. It can become a huge business. वो जो reasons हैं cooperatives की पाकिस्तान में ना वो उनका फरोग ज़्यादा ना होने का, they're a little hard to understand because India is में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है वो वही है जो कि पाकिस्तान में है. So they have made a few amendments over the years. I think I'm not a legal expert, but we should, the agri folks should sit down with the legal experts to find out what the lacunas are in the Cooperative Societies Act, ताकि उसको हम वो improve करें और इसको as a policy इसकी uptake हो. Importantly, वो पिछले पैनल में बात हो रही थी कि छोटा फार्मर और बड़ा फार्मर. Now, if you organize farmers into cooperatives, that problem goes away. Yes. Because, वो farmer afford नहीं कर सकता, तो वो cooperative of farmers can afford machinery.
or they can afford to buy at better prices, and they have bargaining power at the time of selling. Interestingly enough, GB में IFAD, the International Fund for Agricultural Development, उनके पैसे से 40,000 farmers have been organized into I think about 150, 200 cooperatives, and very successfully focusing on primarily fruit orchards. वो जो प्रोजेक्ट है वो उसको 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, and they want to now bring in another 40,000 farmers into that fold. And as a follow-up of that, recently there was an RFP which was floated by IFAD and the KP government to bring 785,000 households under the cooperative framework. Basically, ये small holder farmers को वो cater करने के लिए. So I think the problem is in our head. We need to execute. I think हमारी जो execution में we try to come up with all sorts of little excuses कि ये नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं चीज नहीं चलती, ये fail हो गया. We should get beyond that mindset and start doing. And an external agency has shown that it is possible, it is successful. You require a third party to help organize the farmers. वो self organization नहीं होगी. You need They have some CSR thing going on, but it's not really, sustainable. So what should we do then? So that's a good question. Who will bell the cat? Exactly. Right? देखें इसमें I'm just going to throw it out there. The banks could take the lead. Certain AgriTechs could also take the lead. One has to think out of the box. I mean, just to take an example, Syngenta is sitting here. They had this map project in China. उससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की थी. So someone has to take a step forward. So who will bell the cat? I think that is
a secondary question, but first there has to be a will to say कि यार ये काम करना है और इस तरह होगा, and believe me, it's not the government. The government, the further it stays away from these activities, I think the better, because then there are other objectives, there are other things that come into play. Thank you. So sorry for the government people sitting here, but unfortunately, government should never be in the business of business. Okay, thank you. So Mohsin, the question regarding, because Fasal Pay, I understand it's kind of a startup, and at the same time, it's a very established organization also, because you're part of Fatma Fertilizer, So you have seen the way the whole model of, a Nemat collateral or the collateral based on, certain produce is, introduced. Do you see that as something that you need to work on in order to process certain, applications for loan or things like that? Are you doing it right now, or is there any issue जिसकी वजह से आप कहते हैं कि ये अगर ये होता तो शायद हम जैसे banks के ये कह रहे थे कि there are issues, that it takes time, nobody has done it before, हम first time कर रहे हैं तो उसमें issues आ रहे हैं. But at the same time, आज से 5 साल पहले देखें तो कुछ भी नहीं था. There was no concept of using remote sensing, drones, and अगर हम drone की जाके customs में जाके अगर declaration करते थे तो बंदे हमें घेर लेते थे, क्या कर रहे हैं आप, but अब people are importing stuff. So what do you think is the thing that is kind of inhibiting startups like you, financial organizations, to work with the warehouses, the people who have the data regarding produce, the yield, and stuff like that? Okay, so it's actually not released as a press release, but we have recently signed up with a warehousing company. They are also a startup, the Kisan Godam. So what they are doing is that they've imported Hamatic technology, and they are like portable warehouses, so to speak. They are not big silos, so their setting up cost is not very high. And I think that this kind of an initiative is really something that should be experimented in different sectors and on different value chains. So we have, we have recently signed up with them, and we are doing a pilot with them in Dipalpur, Okara. And that's the very reason I actually talked about that there was an incentive when a farmer brings in their produce, it's been kept as a collateral, and 70% value of that collateral is can be given out as a loan. The incentive from the State Bank at the moment was that the markup charge on that, which was at very reduced rate. Currently, it's being re-evaluated. I think it's due to the budget and everything. And what that is doing is that we have actually seen it on ground that farmers, obviously our pitch to the farmers is that you hold your produce after 6 months, 4 months, 5 months, you will get better rates. We have the historical data to prove that. And yes, there is an incentive for farmer, but that additional facility that आपको उसके अगेंस्ट एक लोन भी मिल सकता है और अच्छे रेट्स भी मिल सकता है जिससे आप अपनी नेक्स्ट क्रॉपिंग नीड्स भी पूरी कर सकते हैं. That is actually helping. And I think that if more institutes, they come up with such ideas, they come up with such solutions, this thing can be scaled. शायद उस तरह से जैसे सैन ने बात की कि वेयर हाउसेस जो accredited by नेमत कोलैटरल के वैसे वेयर हाउसेस हैं, उनकी सेटिंग अप कॉस्ट इज वेरी हाई, और एट टाइम्स हमने देखा कि फार्मर्स से ज़्यादा मिडलमैन उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं. Because farmers, again, we do not have that cooperative sector so much developed. Farmers की शायद इतनी produce नहीं होती. Middlemen, because they are aggregating, they do have that, size available कि वो उसको afford कर सकते हैं. So that's my take on it. कि there are initiatives, and that should be scaled. A very interesting point. When you said middleman, middleman is a fancy name for Aarti, and the thing with Aarti is that, by the way, when we were in the first AgriTech conference, and as Nadeem Saab mentioned, we need
to collaborate in between these conferences so that we can follow up also. So one very good point I remember from that conference was that, the role of the Aarti, and even today, the role is completely, it's irreplaceable. अगर आप देखें, मैं खुद मेरे ज़मीनें हैं और मैं देखता हूँ कि मेरा आरती सिर्फ मुझे ज़मीन प्रोड्यूस मुझसे बाय नहीं कर रहा, वो मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है. पुलिस थाने चक्कर होते हैं, उसमें वो बंदे के उसके ताल्लुकात हैं, DPO से मिलना जुलना सारा कुछ. So we are at the same, we are trying to do what Aarti does, and at the same time we cannot do everything he does. So in that process, especially about loans and using e-receipt management, I'm talking about very specific use case. Do you think you can really compete with that kind of model where it's not only financing, it's more of a human kind of interaction and supporting that? And is there a role that we need to define in order to resolve that problem? Because we've been discussing it for a very long time. And again, बात वहीं आ जाएगी कि जी वो cooperatives का role, can cooperatives play that role? कि वो जो बीच का जो middleman वाला role था, वो क्या cooperatives? Or please, this is an open question. Anybody can answer. Dr. Saab bhi कर सकते हैं. If I can just start on that. Initially, जो आपने नदीम साहब की भी बात सुनी, he talked about how US had a similar situation, and they started with a cooperative, and the first thing they did that they came up with a warehousing solution to protect the produce, and eventually they were able to, if not replace 100%, but they were able to dictate those अपने मुताबिक कुछ शराइत मनवा सकते थे. जो पहले उनको एक्सप्लॉयटेटिव पार्ट था वो शायद उन्होंने रिड्यूस कर दिया था. सो दैट एग्रीगेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट कैन हेल्प. और दूसरी बात ये कि मिडिल मैन, लेट्स जस्ट से दैट द सोसाइटी दैट वी आर इन, देयर वाज अ रिपोर्ट बाय सीगैप. उन्होंने बड़ी डिटेल स्टडी की स्मॉल होल्डर फार्मर पे, एंड दे आइडेंटिफाइड दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल होल्डर फार्मर टू sustain themselves without an RT. Unfortunately, we are in a society जहाँ पर ये मसला है. Small holder farmers को खुशी गमी में कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो वो RT के पास जाते हैं. And while RT has that exploitative thing in place, उनके margin 60% से ज़्यादा markup पे चले जाते हैं. But अभी for a sudden कहना कि जी stop that RT thing, it's not going to happen just like that. I don't think it's recommended also कि आप उसको stop. मैं इस बारे में ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों ने जब ये अपना स्टार्टअप शुरू किया तो हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की और हम लोगों ने आरतियों से भी बातचीत की. हम लोगों ने कहा कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है कि आरती इस पूरे सप्लाई चेन में इतने ज़्यादा बदनाम है. तो उन्होंने भी अपना पर्सपेक्टिव है मेरी जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से. तो उन्होंने बताया कि फार्मर्स को ज़्यादातर हम बॉटम ऑफ द वैल्यू चेन समझते हैं और ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनको जो है मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर वो लोग फोर्सी कर रहे थे अपनी यील्ड लेट्स से 80% और उनकी 90% आ गई तो फार्मर्स को भी होता है कि जी हम लोग बेनिफिट लें ज़्यादा से ज़्यादा और उन जिस आड़ती से डीलिंग हुई हुई है वो उससे डीलिंग ख़त्म करके और जो है रातों रात चोरी करके जो है वो अपना सामान जो है ना बेच दें, मतलब वो जो हार्वेस्ट है वो सेल कर दें. तो वो उस सिनारियो में बताते थे कि हमारे पास कुछ गुंडे भी मौजूद हैं कि जो वो मतलब पूरी इस चीज़ पे नज़र रखते हैं कि रात के टाइम कोई आमद-ओ-रफ़्त नहीं हो रही हो किसी किस्म की क्रॉप की. तो मतलब ये नहीं कि मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करें बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि मतलब इंश्योरेंसेस और वो मतलब हाउ विल वी अगर कोई इंसान बेईमान ही होना चाहे तो किसी भी सिस्टम को जो है चाहे वो आर्थिक सिस्टम है या चाहे वो बैंक का सिस्टम है उसको जो है उसमें से लूप होल्स निकाल के उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फार्मर का भी माइंडसेट ट्रीट करें while we are proposing this any kind of solutions और उसको completely innocent या naive नहीं समझें. They quite know what benefits them and not only that इसके अलावा आरतियों की जहाँ तक बात है तो वो यही क्योंकि because we have some family who is doing ज़मींदारा, we always say why do you go to आरती for taking loan, आप लोग बैंक्स के पास चले जाएं. तो उन्होंने कहा कि बैंक्स का पेपर वर्क और वो इतना it's tedious इतना ज़्यादा है और फिर obviously एक आरती है वो आपके ही
کمیونٹی کا حصہ ہے, آپ کی ہی زبان بولتا ہے, آپ کا ہی ڈائلیکٹ سمجھتا ہے, تو اس سے بات کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے, اپنا پرابلم کنوے کرنا بہت آسان ہے. اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے ایز پر دیم آئی کی ناٹ سرٹیفائی دا فیکٹ دو کہ جو ہم لوگوں کو مارک اپ بینکس میں بھی اتنا ہی پڑ جاتا ہے, تھوڑا سا کم, جو کہ ہم لوگوں کو جو ہے آرتی کو دینا پڑتا ہے, تو وی فیل دیٹ آرتی از مور ایکسیسیبل ان آر سیٹنگ. اور پھر سیکنڈ دا مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ جن لوگوں کو اس سائیکل کی عادت ہو گئی ہے لینڈنگ کی, اور پھر یو نو, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم کہ وہ اپ فرنٹ کاسٹ دے کے جو ہے کچھ خرید سکیں, کیونکہ وہ دے آر, کیونکہ ایک اوور آل اگر ہم سمجھیں کہ ایگریکلچر کے ڈائنامکس ہی ایسے ہیں کہ بہت زیادہ لیڈ بیک قسم کا جو ہے نا یہ بزنس ہے. فارمر ہمسیلف جو ہے نا وہ بھی کافی لیڈ بیک ہے, کیونکہ مطلب جس طرح ہم اسٹارٹ اپ کی دنیا ہو گئی یا اور کوئی بزنس ہے جو کہ بہت جلدی جلدی ٹرن اوور آپ کا آ رہا ہے, اس طرح سے ایگریکلچر از کمپیریٹیولی پیسو. تو the main player, the farmer himself is kind of used to that kind of cycle. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. جس ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اپنا بزنس پورا یا پالیسی پوری ایک فارمر کے گیٹ ڈیسائڈ کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو اس کو مائنڈ سیٹ, اس کی یو نو پرسونا کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. جسٹ دیکھیں, آرتی کو دی لیزی تھنگ از ٹو ڈیمونائز دی آرتی وداؤٹ پرووائڈنگ اینی آلٹرنیٹیوز. وہ آرتی ہیز یو نو free rein to do whatever he wants. And I think جو اب تھوڑا جو فائنینشیل انکلوژن کی بات ہوتی ہے, یا یہ کوآپریٹیوس کی بات ہو رہی ہے, یا so they may provide alternatives, but you know there is a role. I mean دیکھیے, اگر let's say لیز کو آلو خریدنے ہیں, وہ 1000 فارمرز کے پاس نہیں جائے گا, وہ 2-3 لوگوں سے بات کرے گا جو کہ آگے وہ یو نو جو ایگریگیٹرز ہیں. ایگریگیٹرز وہ آرتی ہیں, بٹ آرتی to have this other form which is deemed exploitative, and we haven't offered any option, any alternative. تو جب تک وہ you know the fintech, the banking sector and the agri-tech sector provides those alternatives, the RT will continue to play the role that they do. Thank you. Sensa. ہلو. اچھا, اس میں میں صرف 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, آرتی اگر آپ ایگری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آرتی ہے, اور اگر آپ ماڈرنائز پیمنٹ سسٹم میں آ جائیں تو وہاں پر ایگریگیٹرز ہیں. سو ایگریگیٹرز ڈو ایگزسٹ. تو میں آپ کی بات بالکل اس کو رائٹ آن دا کلک ہے کہ وائی وی ڈی, ہم اس کو ڈیمونائز کیوں کرتے ہیں کہ بھائی یہ آرتھی ہے. یہ دیکھیں, یہ آرتھی اگر ایگری میں ہے تو یہی ایگریگیٹر جو ہے دوسرے سارے ہمارے جتنے بھی سسٹمس ہیں اس کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں. ادھر یو گو ان ریٹیل, ادھر یو گو آن ریئل اسٹیٹ, ادھر یو گو آن آپ جو پیمنٹ سسٹم لے لیں, وہاں پر ہر جگہ یہ ایگریگیٹرس ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں 2 بڑے ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز ہے جو ہم بات نہیں کر رہے, وہ ہے ایکسیس ٹو دا مارکیٹ. فارمر کا چیلنج لینڈنگ کے بعد جو نظر آتا ہے وہ ٹھیک ہے, زبان میں ساری چیزیں اپنے کو فیکٹرز کو ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ مارکیٹ ایکسیسیبلٹی آن نہیں کریں گے, ہمارے جیسے بھی پلیئرز یا دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا جو بھی اس ایکو سسٹم کا حصہ ہے, وہ مارکیٹ جب تک ایکٹیویٹ نہیں کرے گا, انیبل نہیں کرے گا, یہ ایکسیسیبلٹی ایزی نہیں کرے گا, وہ جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا. نمبر 2 یہ کہ اویئرنیس جو ہے وہ دا پیریڈ آف ٹائم. اگر آپ دیکھیں تو اویئرنیس آرٹی کیا کر رہا ہوتا ہے, آرٹی دوسری زبان میں اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایسے کر لیں, آپ کو یہ مل جائے گا, آپ کو اس طرح میں کروا دیتا ہوں, یہ ہو جائے گا. دین وہ پھر ایک ایکسپلوٹیبل لیئر پہ پہنچتا ہے اور پھر ایک گورن کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہی فارمرز کے ساتھ اگر اویئرنیس ان کو ہو جائے کہ بھائی اگر آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں آپ انشورنس کروائیں, اگر آپ لینڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی یہ 5 چیزیں اویلیبل ہیں تو آپ لینڈنگ کے لیے آپ جو کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کو بینک بھی لینڈ کرے گا, آپ کو بینک بھی لینڈ کرے گا, آپ کو مائکرو فائنینس بھی لینڈ کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طریقے سے دیکھنی ہے کہ 2 میجر ایریا, اویئرنیس جتنی دے سکتے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کا رول نہیں ہے اویئرنیس دینا. یہ اویئرنیس دینا ہم میں سے ہر کسی کا ایک فرض بنتا ہے کہ آپ ایک اویئرنیس پہ کام کریں, انسٹیٹیوشن کریں, آرگنائزیشنز کریں, بینکس کریں, انسٹیٹیوشنز کریں, یہ سارے کام اویئرنیس پہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے مارکیٹ ایکسیس.
جس وقت مارکیٹ ایکسیس ہوگی وہ فارمر کو مارکیٹ کا پتہ چل رہا ہوگا, وہ آڑتی بیچ میں ایک ایز اے ایگریگیٹر ہی رہ جائے گا. سوری آپ کی آواز نو ایشوز. اوکے تھینک یو ویری اچھا مچ. اس میں میں ایک اور بھی بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت مجھے ذاتی طور پہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہے وہ ایگریکلچر میں نہیں آ رہے. یہ سارے جو ذرا سا اوپن آئیڈیاز ہیں, یہ اویئرنیس کو کنزیوم کرنا, اس میں اپلائی کرنا, اور یہ ڈیجیٹلائزیشن, یہ تھوڑا سا جو ہے ینگر جنریشن از مور ایزیئر, جن کو ہم اویئرنیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے کیونکہ لوکریٹو نہیں لگتا لوگوں کو ایگریکلچر, تو زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے جو جنریشنز ہیں, کمنگ جنریشنز ہیں, وہ واپس ایگریکلچر میں نہیں آتی. دس از ون آف دا تھنگز دیٹ کریٹس اے بیریئر بٹوین کریٹنگ اویئرنیس, کہ اویئرنیس کے لیے جو ہم لوگوں کو رائٹ مائنڈ سیٹ ہے فی الحال, وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا برین ڈرین کی وجہ سے کم ہو گیا. Can we invite Aartis to this conference? Yes, that's you know, because we talk about them, but we have to listen to them. We need an Aarti and a Patwari also, because Aarti and Patwari go together. So Digital artist hai. digital artist. So Aisha, actually I needed to ask you a question regarding gender. You know, I'm sorry, because you actually answered Mohsin's question, so this is your specific question. Are we asking the wrong people, because we can see there's a lot of male representation, in every way in agriculture, but at the same time, if you see, like, there's an example we can take from a similar industry, which is microfinancing, and Grameen Bank came up with the whole idea of targeting towards women. Is there anything we can do there? Is there, like, and a lot of females, like 40% of the population is associated with agriculture. Are we missing something? Are we not talking in their language? ہمیں کوئی زبان چینج کرنی پڑے گی, ہمیں کوئی طریقہ چینج کرنا پڑے گا, رول؟ نہیں خیال مجھے لگتا ہے کہ بالکل خواتین ایگریکلچر میں ہے لیکن ڈیسیجن میکنگ رولز میں نہیں ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شاید اس طرح سے اتنی, میرا خیال ہے ایک پلیئر ایسا ہو سکتا ہے جس کو ہم جو ہے مطلب زیادہ متحرک کریں تو ہمیں کو فائدہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے دس از ہاؤ دا رورل سوسائٹی ورکس. ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ زیادہ تر مطلب گھر کے آدمیوں کے پاس ہی ہے, تو اگر ہم انہیں کو ہی انگیج کریں وہی میرا خیال ہے فائدہ مند ہے. بٹ اگین مطلب یہ تو ہم ادھر ہی بیٹھ کے بات کریں, وائی ناٹ, مطلب ہم ٹیسٹ آؤٹ ہم کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بلکہ ابھی میں نے کسی سے ڈسکشن ہو رہی تھی اس حوالے سے, تو میں نے انہیں کہا کہ وائی ناٹ کہ آپ لوگ ہیلتھ سروسز, خواتین کے ہیلتھ سروسز ایز این انسینٹیو دینا شروع کرتے ہیں. مطلب فارمرس کو ہم انسینٹیوائز ہم لوگوں نے کرنا ہے, تو مطلب ییلڈ بڑھانا اور یہ والی چیزیں بھی. اس کے علاوہ خواتین کے کو ہیلتھ سروسز ہم ایز این انسینٹیو دیا کریں, تو دے گاٹ ویری انٹرسٹیڈ ان دیٹ کہ ہاں یہ ہم لوگ مطلب وی کین ٹرائی. سو اگین دیٹ مطلب ہم تو ہٹ اینڈ ٹرائی کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم, وہی بات ہے کہ ہم اس حوالے سے سوچیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے جس ایریا میں کام کرنا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے. اس طرح اب دیکھیے جیسے ہم لوگ, میں بات کری تھی پہلے کہ جو ہے ہم لوگ ییلڈز بڑھانے کی بات کریں, وہ ہم ییلڈز اس وجہ سے بڑھانے کی زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ اس والے کراپنگ سائیکل میں ہمارے فرٹیلائزرز والے بھی بیٹھے ہیں, ہمارے پیسٹیسائڈز والے بھی بیٹھے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو ییلڈ بڑھانے کی بات ہی کریں گے نا. لیکن ہم لوگوں کو جو ہمارا پوسٹ ہارویسٹ والا جو ہے چین, اس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ہم لوگوں کے, اور جو یہ فوڈ پیکیجنگ انڈسٹری ہو سکتی ہے یا فوڈ پروسیسنگ وغیرہ, ان لوگ وہ لوگ جب تک انٹرسٹ نہیں لیں گے اس چیز میں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز پہ اس طرح سے کمرشلی ہم کام بھی نہیں کریں گے, نہ اس حوالے سے سوچیں گے. دس از مائی ٹیک. تھینک یو. Kamran, I would like to bring into your notice regarding talking about Aisha. Aisha said کہ جی ایکسپورٹ کرنا, اب آپ لوگ ابھی ایکسپورٹ نہیں کر رہے, بٹ there are companies which are exporting oranges and mango, and there are a lot of companies who are pre-processing that before exporting. I understand there's special package, aseptic package that needs to be imported into Pakistan. So for exports also we need imports, stuff like that. And at the same time you are focused on kind of high value customer, and at the same time there is a lot of majority of Pakistan jo interested nahi hai high value mein, they want very standardized product. So do you think it will be beneficial for the entire supply chain if we have a track and trace process where we can justify and we can say, okay, this is GMO, this is non-GMO, this is
these are the chemicals which were used in this produce, labeling, processing, and all these things done in a way that you as a startup, you get paid for your value addition. Right now, you are competing with the mandi, and there is no value add, So how do you think? And do you think there's something we can do in our policy paper to ensure that people who are really working hard, like the young people who are coming into this industry, they can get compensated for it? Otherwise, agar unhone bhi line mein hi lagna hai, to maybe they will not be interested. I think you touched upon a really valid point over here. Whatever the consumer is buying, the consumer should know where the product is coming from and what steps the product has followed. So this is our end goal as well, to give the consumer a full visibility of whatever they're buying from us. So I'll give you an example. We're getting, like right now, most of our consumer base is the consumers who are not really interested in high-end products, but we're getting a lot of demand for it. We are not offering those products as of now because we want to develop a complete chain so that the consumers can get the visibility. But from a policy point of view, I think it's very important that if a brand or a farm or whatever, if they're claiming to be organic, then they should be organic. Like, I'll give you an example. Anywhere in the world, in the developed world, if you go to a regular supermarket and even the eggs are labeled, either they're free range eggs, they're farm eggs, or they're free range organic eggs. So there are three categories that is very common in every supermarket. This should also apply to e-commerce in Pakistan, because if you're charging higher for something, the consumer should know that they're paying for an added value and they're not being cheated out. And the other point that you said about exports, yes, there is export potential in this industry, but right now we're also importing. Every year we're importing at least $1 billion worth of wheat. So I think we should probably focus on our own house first, complete the demand over here, and the efficiencies that we are facing in the agriculture industry. If we smoothen out those efficiencies, then maybe we are in a position to export the products and export the products the right way, rather than making a bad rep for the Pakistani market. That's my take on it. Okay, thank you. Okay, I'll take a brief break and I'll go back to my question just to make sure that everyone is with us. So the question was, do you think that the support price for wheat is something that the policy as a policy should continue, or as a consumer you think it's of no use? Because at the end of the day, 40% of our population are farmers, and if the farmers are not getting value for their investment, then what are we up to? Anyone who would like to answer this question, please? No one? The question is, do we continue with the same policy, the support price for wheat, or is it counterproductive? Please. Where there's actually been growth in terms of yield, production, and pricing in the market, and where the yields have actually become exportable, I think it's counterproductive to have a support price, and it's counterproductive to have the government intervene in there as well. Rice is a great example, maize is a great example, where all of these are now exportable and there is absolutely no government intervention. Wheat and cotton, where there is government intervention, wheat for buying, cotton for control in terms of seeds, etc., it hasn't flourished as it should. Yeah. Do we leave it to market choices and market forces to do? Instinct would be yes, based on the examples that we've had. At the same time, you've got to start tempering it with the farmer's own needs as well. So you've got the larger picture in mind. But then if you look at the farmer, and from there onwards, wheat is more complicated than some of the other stuff in there as well, right? It is the main crop. And then do you really ensure farmer can you leave him to market vagaries right now? I think that's a question that would need to be answered. But instinct is that you stop intervening, right? Okay, thank you. Tabesh, you? Very much. Okay, thank you. Okay. No, I think generally agree with what Nazir has said. Just a point. I think for sure it's a free market, so it makes sense, obviously, to not have that sort of control. But I think the other thing that we need to see is now when you look at wheat, the volumes are huge, right? Humongous. 21, 22 million acres, and then
millions of tons, like 28, 29 million tons or 27 million tons. I think the supply chain, that needs to be really managed well, because right now there's PASCO involved and then there's storages and all of that. So not sure if you do it, if you take government out of the equation, how do you then manage the whole supply chain, including the storage and then moving product to the mills and all of that? I mean, it happens right now, but there is a mechanism that has been built for years to disrupt it 100%, and starting all of a sudden with just a free market may just be a little difficult. So it may be phased down a little. Okay. Now, just one question, Mr. Hussain, regarding the banking. So when we talk about e-warehousing and receipt management systems that we already have in Pakistan, we are using that. Do you think when it comes to using that and using the new technologies where we have remote sensing, we can actually see what is the specific yield of a field based on data coming in, and we can see Bank the Kaful also providing climate-based insurances. And somebody said in this panel or previous panel that farmers don't have any idea about climate change. I don't agree. I think farmers are the first people who agree. वो जो पंजाब में होते थे ना सावन भादो वो सब कुछ ऊपर नीचे हो गया, because they can feel it. So when it comes to climate and with the effect of the climate is having on this, and then the way you are managing just e-receipt management, for example, but you have all the data also. Are banks actually doing something to correlate all this data, the climate data? We have Weather Wale, for example. We have yield data coming in. We have remote sensing data coming in. We have climatic changes. We know what is going to happen in the next 5-10 years. And when you are looking at a maturity level of 5-10 years, and you can see this is my rate of return, is there any bank actually working on that? And what do you think is the future of this industry? अच्छा, इसमें what I would like to add is that ज़्यादातर बैंक इस पर्सपेक्टिव में जो है वो अपनी जो है डिस्कोर्स कर रही है, ठीक है. अगर परसेप्शन की बात की जाए तो देखिए बैंक फोकस कर रही होती है जो अपनी एज अ सर्विस अनलीश करती है, उसके ऊपर ज़्यादा जो है फोकस कर रही होती है. फॉर एग्जांपल लेंडिंग है, क्रेडिट है, इसके ऊपर बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं, उनकी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो इनोवेशन है उसके ऊपर काम हो रहा होता है. और इस वक्त जो अगर हम देखें पाकिस्तान विच इज़ बीइंग गोइंग थ्रू वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द फिनटेक मार्केट, उस तरफ जो फोकस है वो जो पेमेंट्स और उस तरफ जो एरिया सारा जा रहा है, जो एक फ्लिप साइड है एग्री की, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक, क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग जो काम कर रही होती है हमारी वो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स पे काम कर रही होती है. सो या जो एरिया आपने आइडेंटिफाइड किया है इसके ऊपर कुछ बैंक्स काम कर रही हैं जिसके अंदर वो क्रेडिट स्कोरिंग इंजन के ऊपर काम कर रही है, वो डेवलप कर रही है. बट बैंक का अपना डिस्कोर्स नहीं है. बैंक आप ही में से वो प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे या अच्छी पॉपुलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, उसके साथ कोलैबोरेट या पार्टनरशिप करके उस टेक्नोलॉजी को ऑन बोर्ड करके जो उससे एसोसिएटेड डेटा है, जो एडवाइजरी सर्विसेज का डाटा है, जो या फिर इंश्योरेंस के जो आपके क्लाइमेट से डाटा जनरेट हो रहा होता है, उन सारे डाटा की बेसिस के ऊपर उस लैंडिंग मॉडल को जो है ज़्यादा प्रिफोरेटेड करने की एफर्ट्स में है इस वक्त. सो व्हाट्स द आउटकम? इस सारे डाटा को डाटा माइन या फिर अगर आप उसको कहें एक रेपोजिटरी में रख कर उसके ऊपर जब वो लैंड इंजन डेवलप कर लेगी जिसमें उसके पास बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रीजन वाइज कि भाई अगर इस रीजन के अंदर इस एरिया के अंदर लास्ट 10 ईयर्स के अंदर ये रेशियोज थे और इन रेशियोज की बेसिस पे ये यील्ड्स रही हैं और इन यील्ड्स की बेसिस के ऊपर ये वाली क्रॉप जो है इसके ऊपर लैंड करना आसान है इस सीजन में. सो ये सारी बेसिस के जो टच पॉइंट्स हैं, इन टच पॉइंट्स के डाटा को इंटीग्रेट किया जा रहा है और इस सिस्टम के पूरे एक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जो है वो जो है टीम काम कर रही है. तो यस, द आंसर इज यस, बैंकिंग इज वर्किंग टूवर्ड्स, बट सिंस एक ये कोर अगर आप कहेंगे सेगमेंट नहीं है, बट अल्टीमेटली ये आगे जाके कोर सेगमेंट बन जाएगा. बिकॉज जब हम ज़ाहिर बात है हम छोटे टाइम पढ़ते थे एग्रीकल्चर पाकिस्तान की एक बैकबोन है. यस, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान. और जो टेक्नोलॉजी का रोल है टुवर्ड्स वेयर हाउसिंग से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो डाटा कलेक्ट हो रहा है थ्रू पार्टनर्स,
वेदर एडवाइजरी से जो डाटा आ रहा है, जो इनके अपने हाइपर लोकल सेंसर्स हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको माइन करके जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है बैंकिंग का वो स्ट्रांग हो रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी एक फार्मर को जिसको मार्केट की एक्सेस है या फाइनेंशियल सिस्टम की एक्सेस है, अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है। थोड़ा सा आप फ्लिप साइड देखें तो स्टेट बैंक की जो एफर्ट है टुवर्ड्स लास्ट 3 इयर्स, या रेगुलेटर की जो एफर्ट है वो ईज अकाउंट्स ऑफर करने की है कि डिजिटल अकाउंट खोल दें, एमआई अकाउंट खोल दें, अगर स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यूएसएसडी बेस्ड अकाउंट खोल दें, किसी तरह अकाउंट खोलें, क्योंकि जब आप उस अकाउंट नेट के अंदर आएंगे तो ये वो जो सर्विसेज जो आज बैंक प्लान कर रही है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, उसके ऊपर आपको वो लैंडिंग और जो रेस्ट ऑफ द सर्विसेज है वो पोर इन करना आसान हो जाएगी। दिस इज यस, द बैंकिंग आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस सिस्टम्स एंड उसके डाटा पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। I don't want to put you on the spot, but आप sorry, आप you're the only one from banking sector, so इस वजह से आपके लिए थोड़ा tough questions है। Let's compare ourselves with textile, ठीक है? Textile industry जो है, हम तो वैसे ही बदनाम है, मतलब they are paying 2-3% tax on income। अगर आप देखें बड़ी organizations की financial statements, I was amazed, okay, and I know them very well, so I don't want to take their names. But at the same time, agriculture में अगर आप देखें, data is available, like Landsat, Sentinel का data पिछले 50 साल का available है। We can find out exactly कि yield क्या थी, किस तरीके से हम चल सकते हैं। But are the banks actually thinking कि भाई अभी for example we are talking about soybean, somebody was telling us about कि जी हमारी import bill बहुत ज़्यादा है for palm oil. Now soybean is a very good example. $1.2 billion का हम soybean meal import करते हैं for our feed mills के लिए। But in order to create that, industry, sugarcane की तो हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी कर ली है, but for soybean or such, things, are you thinking about giving loans to the industry also? It's not only farmers. जो supporting, roles हैं, जिसके अंदर, they are processing plants, they are supply chain companies. Maersk, for example, I'm sorry, they took their name, but I'm not, but they made a complete, climatic control warehouse, one of the biggest warehouse in Pakistan, in Karachi. So they need loans for that. Are the banks also looking into that kind of investment and supporting the industry in that way? यस, बिल्कुल, बैंक्स इस तरह के पर्सपेक्टिव में देख नहीं रही है, बैंक कर भी रही है इस वक्त। मैं थोड़ा सा ऐड इन कर दूं क्योंकि नेक्स्ट पैनल के अंदर हमारे पास हमारे एग्री क्रेडिट डिवीजन के हेड भी हैं, सरफराज साहब, वो डेफिनेटली उस एरिया को थोड़ा सा अपने किसी सवाल में डिटेलिंग भी करेंगे। बैंक ना सिर्फ कर रही है इस तरह के काम, बल्कि बैंक एआई को यूज़ कर रही है और बैंक मशीन लर्निंग को यूज़ कर रही है, जो इस तमाम डाटा के अंदर विद इन द पर्सपेक्टिव कस्टमर को जिसकी अपनी लैंडिंग या क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर निकलती है, उसको प्री फॉर्मेट बैंक ही उसको टच पॉइंट दे रहा होता है थ्रू द लिंक एंड एसएमएस कि यू आर ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड फॉर दिस लोन, और अगर आप लेना चाहते हैं तो उस जर्नी को फॉलो करें एंड यू कैन गेट द लोन विद इन 2 to 3 मिनट्स। सो दिस इज बीइंग डन बाय द बैंक। इस वक्त ये काम अगर आप कहें तो हमारी बैंक भी कर चुकी हुई है और दूसरी बैंक्स भी कर रही हैं, एंड साइमल्टेनियसली बैंकिंग सेक्टर अब सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की तरफ चली गई है, जहां पर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के अंदर जो पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स के पास जो एक पूरा डाटा एग्जिस्ट करता है, जहां पर वो एक परचेस कर रहा होता है, चाहे अब आप उसको एग्री के मॉडल पर रख लें, चाहे इसको आप एफएमसीजी के मॉडल पर रख लें, कि जहां पर डिस्ट्री है और डिस्ट्री के पास रिटेलर और उसकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, तो बेस्ड अपॉन दैट डिस्ट्री को बैंक लोन दे रहा है ताकि वो रिटेलर ग्रो करे, उसकी अर्निंग्स बढ़े और उसके दरमियान जो एक क्रेडिट का मार्जिन था वो मार्जिन फ्लेक्सिबल हो जाए। तो यस, बैंकिंग आर डूइंग दिस, और ये अब ज्यादा वॉल्यूम्स में अपकमिंग ईयर्स के अंदर आपको 24-25 में नजर आएगा विद द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द एआई। थैंक यू। अच्छा जी, any questions? I think I would like to open it for the audience. जी। We're talking about the marketing capability of different agricultural products. So, especially Dr. Fasab, मेरे एक question है कि are we thinking of creating new marketing channels for perishable goods for small farmers? You see, and I can give you some example like CSA model, the community agriculture support systems in which you can actually have, you can actually get
the funding before you actually marketing that particular products. For maybe 6 months or something, you promise a customer that you will be giving them these boxes, what they call the fruit boxes or the vegetable boxes, and you can get the money before you are actually handing it over. Number two is the farmer markets, in which you arrange these farmer markets at convenient centers, and the consumers come over there and buy these specific fresh products directly from the farmers. Because normally it's a 50% gross, profits. Because if you have a revenue, 50% of that is normally going in the marketing concept of middlemen, the artis and all. So you are actually bypassing that particular. Now, with the recent development, you are developing apps. Already you have apps like, Metro. Metro's got a fresh box, 3 or 4, and others who are actually marketing it through the web. Any ideas on that, please? जी, so देखिए जो फार्मर मार्केट की आपने बात की वो देखें इस्लामाबाद में there is a farmers market, but it caters to a particular class of farmers. Not again वो हर फार्मर की वहाँ रसाई नहीं है उस फार्मर्स मार्केट तक. There are farmers market in लाहौर में भी है, शायद कराची में भी है. Juma Bazaar is a type of farmers market, which जहाँ ज़्यादा farmers की access है. Excuse me, Dr. Sahab, the Juma market actually जमीन साहब ने initiate किया था, जमीन इश्तर मरूम ने कि farmer directly हो उसको निकाल, लेकिन वो सारे वो तो आड़तीस ने capitalize कर लिया, उन्होंने तो सारी snatch कर लिया. जो local farmers हैं इन इस्लामाबाद उनको तो वहाँ stall भी नहीं मिलता. वो वहाँ नहीं, you're very right. तो it is a solution, but who is going to bell the cat? Where is who's going to organize these farmer markets? देखें ये जो इस्लामाबाद की farmers market है, there is an association of quote unquote fairly well off farmers who get together and organize this event every Saturday. It's a good place to go. वहाँ आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, अपने दोस्त मिल जाते हैं, गपशप भी करते हैं, and you buy a few things. But that's not what we are talking about. What we need is जहाँ your average Joe farmer can go. वो markets exist नहीं करती पाकिस्तान में अभी, to my knowledge. अच्छा, दूसरी जो बात है ये ऑल्टरनेटिव चैनल्स की, देखें वो तो आ रही हैं, उनको आप नहीं रोक सकते. वो यहाँ वो फार्म टू होम इज ओवर हियर, एक और हैं वो फौरी, देयर इज दैट चैनल इज आल्सो अवेलेबल, वो उनके भी सीईओ यहाँ हैं. सो there are other delivery mechanisms जो कि various startups are engaging in them, और वो that is the way of the future. You will not have to go to the brick and mortar store. You can order things online. लेकिन जो आपका वो जो दूसरा सवाल था कि यार वो 6 महीने बाद आप कि मैं प्रोड्यूस लूंगा, मैं पैसे अभी दे रहा हूँ, CSA जी, CSA वो सपोर्टेड एग्रीकल्चर, वो जरा अभी मुश्किल है. There's lots of issues of trust and so on. So मेरे नजदीक वो अभी वो it's like saying कि वो बैंक क्यों नहीं लोन देता वो छोटे फार्मर्स को. There are issues of trust कि वो पे बैक होगा, वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी. तो I think it's a little early in the game for CSA type of channels. Thank you. Any other question? No? Okay, then I think we can ask the question to the audience. I think there's a question, and if you answer this question, you get some giveaway. So the question, I have actually 2 questions. The first question is that when was the Societies and Cooperative Acts of Pakistan was formed,
And what is the role of a registrar in that act? So if you have answer to this question, you can get the gift. Just hold. I know a few people who definitely know the answer. Anyone? Yes, the lady over there. I think it was like, yeah, I think it was like registering the farmers. They are not actually farmer until they are registered by the company or they The first question was, when was this act actually, which year this act was formed? I, as far as I remember, it's like 1947. Like it's No. no. I think there's only, yeah. 1925. And the role of registrar? GGG. Sorry? And what is the role of registrar in the act? It's more of a like a regulator just to check and facilitate that it's the society, whatever society or cooperative registered is following the laws of the act. Okay. We can take that. Water cooler आपका हुआ. Electra. Electra. ठीक है. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mois, and the panelists for that informative discussion. Our final panel discussion for today is on improving farmers' financial health. For that, I'd like to introduce the moderator for that discussion. It's Mr. Yasir Ashfaq, who's the CEO for PMIC. He has played an instrumental role in strengthening the microfinance sector of Pakistan. Prior to that, he was the group head for financial services at Poverty Alleviation Fund. So he's familiar with the financial issues plaguing the industry. So please give a round of applause to Mr. Yasir Ashfaq. Mr. Yasir is here, so we can start as soon as he comes back to the hall.
आप कर लें आमना you can announce that we have हो गया Alaikum. Welcome to this session of Improving Farmers' Financial Health. I would like to invite the panelists. So the first panelist is Mr. Sarfraz Hussain, Head Agri Credit Division, Bank of Punjab. सरफराज साहब के बाद काशिफ थानवी, Chief Operating Officer, Pakistan, and Chief Digital Finance Officer, Recult. Mr. Nazir Minhaj, Head Agriculture Banking, HBL. Nazir, okay. I'm sorry. Mr. Umair Ismail Gaya, SEVP Head of Operations, Salam Takaful. And Mr. Muhammad Saad Khan, CEO, Industrus. Acha, something that we are missing a lady here in this panel. So if someone would like to volunteer and has the expertise to express her views on this particular topic, I would like to invite someone from the audience so that it's not a panel. We have a representation of the... Anyone who would like to volunteer, please. Sir, there's one person left. Kaun? Mr. Rizwan Bhai, he is here. अच्छा, आपने क्रॉस किया हुआ था. आ गए हैं रिजवान साहब. अच्छा, okay. Mr. Rizwan Wang, Head of International Remittances, Digit. अच्छा, so we have all the panelists. I thought there's one missing, so I'm sorry about that. Ji. So let's start. Please, those who are standing, I would request them to please be seated so that we can start the session. So as we are all aware that the session is about improving farmers' financial health. Now, this is not an isolated kind of topic. It involves a lot of things. It involves the overview of our, not of only of our agriculture sector, the way it is designed or it is operating, but also, the actors that are involved in the whole farming sector. Yeah, excuse me, sir. So I'll appreciate if you guys can please sit down. So the way, the government operates in this sector, the way other major stakeholders operate in this sector. And that ultimately impacts the smallholder farmers and other farmers as well. But I would particularly like to focus on smallholder farmers who are kind of, backbone of the farming sector and provide, basic grain to not only to their families, but across the country. However, looking at the agriculture sector, and you must be listening to other panels and panelists, that the overall productivity yield is low. And that's why, that is one of the reasons that the farming community in Pakistan and the small farmers are not able to reap the benefits
of their hard work. We are amongst the top countries in many grains and many crops. But if you look at the productivity yields of these, we range between 29 to 52% of the progressive yields, average progressive yields in many other countries. So I'm lucky to have lots of experts, and we'll talk about it and try to, address how can we propose to improve the income of smallholder farmers, and how can, the productivity yields could be increased. Now, I'd like to open the floor with my panelists, and every panelist can, respond to that with one question. In your opinion, what are the two major interventions that can improve the financial health of the farmers? Let's start with you, sir. Sarfraz Sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for the invitation and inviting for opening this discussion. Actually मैं अभी YouTube पे और LinkedIn पे देख रहा था, एक अच्छी तादाद में हमारे farmers इस वक्त live streaming पे हैं. So taking this opportunity, sir, and with your permission, मैं कोशिश करूँगा कि हम ज़्यादा उस language में मैं बात करूँ जो बराह रास्त हमारे जो target market है उस तक ये बात communicate हो सके. So and obviously for my few of our the foreigner mates who are in this hall, obviously I will welcome them for any question or any clarification. देखिए स्मॉल फार्मर, अभी तीनों जो हमारे पहले पैनल्स थे वहाँ पे डिस्कशन हुई. स्मॉल फार्मर्स को हमने बोथ एंगल से देखा हमारे पैनलिस्ट ने. एक ये कि यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में स्मॉल फार्मर ज़्यादा हैं, सो उन्हें ज़्यादा कैटर नहीं किया जा सकता ड्यू टू सर्टन लिमिटेशंस. कुछ ऐसी आप बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स की और गवर्नमेंट की कि हम रिलाई कर रहे होते हैं इकोनॉमिक एंड अबव इकोनॉमिक फार्मर्स के ऊपर. लेकिन ऑनेस्टली मैं सच्चाई के साथ आपको बताऊं कि इस वक्त स्मॉल फार्मर एक रियलिटी है. पाकिस्तान में 70% से ज्यादा फार्मर स्टेट बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक सब्सिस्टेंस है, यानी उसकी ओनरशिप या कल्टीवेशन 12.5 एकड़ तक की है. और अगर इस 12.5 एकड़ को आप फर्दर हम इसको मजीद और इसको डाइल्यूट करें तो इस 70% में 70% में 90% फार्मर मार्जिनल फार्मर है जिसकी ओनरशिप या कल्टीवेशन सिर्फ 5 एकड़ तक की है. और अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज इतना बड़ा है कि विद एवरी पासिंग डे एंड एवरी पासिंग ईयर इस स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में इजाफा हो रहा है. क्यों कि आपकी जमीन तकसीम हो रही है. जो मरबों के मालिक थे वो एकर्स में, एकर्स वाले कनाल, और कनाल वाले अनफॉर्चुनेटली मरला और मरले वाले वैनिश हो रहे हैं. सो हम स्मॉल फार्मर को ऑब्वियसली हम अपनी एग्रीकल्चर की मेन स्ट्रीम में वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस सेगमेंट ऑफ द एग्रो बेस्ड सोसाइटी. अदरवाइज अगर हम इसे इग्नोर कर देंगे तो हम इसका मतलब है अपनी 90% कल्टीवेशन को हम ओवरलुक कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट trying to rely upon 10% of remaining economic and above economic segment of the agro community. So मुश्किलात क्या हैं? Obviously मुश्किल है. स्मॉल फार्मर को कमर्शियल बैंक्स, मैं आई एम रिप्रेजेंटेटिव कमर्शियल बैंक, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि स्मॉल फार्मर को कैटर करने की कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी ही नहीं है. हबीब बैंक, हमारे माय एल्डर ब्रदर बैठे हैं यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री में, दे आर वर्किंग विद 600 अराउंड 600 की इनकी फील्ड फोर्स है. आप एपेटाइट देखें, एपेटाइट क्या है? 10 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड हाउस होल्ड है जो फार्मिंग में बराह रास्त मुलव्वस है. और इस वक्त जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हम सब ने मिलकर किया, जिसपे हमारा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हमने पूरा जोर लगा के 3 मिलियन को हम अम्ब्रेला में लेके आए हैं बैंकिंग की. सो 7 मिलियन 70 लाख हमारा फार्मर, रजिस्टर्ड फार्मर अभी भी इस अम्ब्रेला से बाहर है. सो गैप को देखें और अपनी कैपेसिटी को देखें, ये नामुमकिन है इस वक्त. नंबर 2, हमारा मैनुअल सिस्टम है. एक आरएम ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 कस्टमर को कैटर कर सकता है. जरूरत किस अमर की है आज इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, जब तक हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे और अपने फार्मर्स को इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे, स्मॉल फार्मर की जरूरियात को हम पूरा नहीं कर सकते. एसएमई में हमारा चैलेंज एक और ये भी है कि स्मॉल फार्मर की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है. आप एसएमई में एक फार्मर को इंस्टेंट लोन दे सकते हैं. वी डिड इट इन बैंक ऑफ पंजाब.
आप बैंक ऑफ पंजाब की इंस्टेंट लोन को ऐप पे जाएं, फॉर द टाइम बिंग ये एग्जिस्टिंग हमारी ईटीवीज के लिए है, 5 मिनट्स में आपके अकाउंट में 3.5 मिलियन क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, हमारे पास कोई उसकी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास कोई उसके फाइनेंशियल नहीं है। सो देयर इज अ नीड टू build an ecosystem and a digitalize overall system in with collaboration of the fintechs and agtechs के जहां पे हम स्कोर कार्ड बेस्ड लैंडिंग कर सकें। We need to create API linkage between other agencies like PLRA। पंजाब लेवल पे ये हो चुका है कि जहां पे अगर आपने सिक्योर लैंडिंग करनी है तो PLRA के जरिए आपका लियन मार्क हो जाए। सो इस इंटरवेंशन के जरिए हम फार्मर्स को, छोटे फार्मर को कैटर कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान फिनटेक नेटवर्क के जरिए आज एक माशाल्लाह एक अच्छी एक इंटरवेंशन हो रही है, मेरी इस पे सजेशन और मेरे फाइनल वर्ड्स इस क्वेश्चन के हवाले से ये हैं कि जब तक बैंक्स और फिनटेक्स मिलके इस इकोसिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, इस डिजिटल एरिना को हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे कि जहां मैसिव ऑनबोर्डिंग हो सके, जहां पे अकाउंट ओपनिंग भी इजी हो कस्टमर के लिए और वो अपनी जरूरियात को इंस्टेंटली वो अवेल कर सके, जहां पे बैंक्स के राइट्स भी सिक्योर हो, बैंक्स की जो लैंडिंग है वो भी सिक्योर हो, उस वक्त तक स्मॉल फार्मर को एट लार्ज या मैसिव स्केल पे कैटर करना थ्रू बैंकिंग चैनल शायद ये एक चैलेंज ही रहेगा। So, if I can add to this for a second. If I can just, so what I've understood from you, Sarfraz Saab, कि आपके ख्याल में फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपने फिर उसको एलैबोरेट किया। Am I right? So मैंने जो दो चीजें आपसे पूछी थी उसमें एक फाइनेंशियल और एक आपने कहा कि इकोसिस्टम को पूरे को डेवलप करना। Is that right? जी, इट्स ओके। देखिए फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल जरूरियात चलो इस पे आगे जाके फिर बात Okay, circling back to your question, right, which was the two major interventions. I think Sarfraz touches upon the first one, which is access to finance or access to equity, access to capital. Because you got to understand कि एक farmer काम किस तरह करता है, 3-4 महीने उसके farm से सिर्फ outflow होगा of money. So he needs access at the right time, तो funds वाला part है. But recipe for success for a farmer or his health isn't based only on access to funds. And that's where the AgTech comes in, that's where the FinTech comes in as well. Because then the advisory is important, then the climate advice is important. So those are the two mixes that perhaps can then improve his financial health, right? So, Kashif, same question to you. now you are. Now I am. Great. So thank you, Yasser, and thank you, Pakistan Fintech Network. Happy to be here for the second consecutive year. Though last year I was representing banking, and this time around it is being looked after very well by Nazir and by Sarfraz Saab, much more talented and much younger than me. Let me take a back seat here. This is a difficult question and a very heavy question that you have asked. And there's not a simple response to that. Many a times we remain preoccupied with the daily events, what is happening today, and not the generational forces that are reshaping the world little by little every day. Let's try to look at the bigger picture and let's try to put the facts on the table. In today's era, at times we unintentionally make big statements without realizing what the facts on the ground are. And I can safely tell you that I'll mention a few facts and they should be an eye-opener for almost all of you. Now, we are passing through the fastest advancement in technology in the history of the world, and this is not going to end. It's not as if we woke up and we started using social media. It has been going on slowly and gradually. Now, moving on and linking these trends with agriculture, and I'll also draw comparisons, some international comparisons here to understand very briefly. Now, agriculture contributes $70 billion to Pakistan's economy. It has moved up from about 40 billion to 70 billion in the 20 years period. Now, this means that the per capita
income of our farmer is $1.2 per day. The international poverty line is defined at $2.15 per day. Anybody who's earning $1.2 a day is defined as ultra poor. Why I'm highlighting this? Because the policy choices that we make will be very different for a country where the farmer is making $1.2 a day versus Thailand, where the agriculture contribution is $40 billion and an average farmer makes $3 per day. That's not great. $3 is not great, but that farmer is not poor. The policy choices will be very different. In our neighboring India, the farmer makes $2 a day. Nothing to be proud of, but much better than us. Now, let me link this with agriculture credit. So, the largest institution, ZTBL, 20 years back, their portfolio size was $1.5 billion. Anybody's guess what is the size of the portfolio of ZTBL today after 20 years from $1.5 billion? It's $350 million. And if I compare that with Thailand, where there is a specialized bank, Bank of Agriculture Credit and Cooperatives, and they have moved up from $10 billion 20 years back to $45 billion in 2023. Now, roping back to what you mentioned, I would highlight two important points here. Financial inclusion is one piece, which is very, very important. And again, if we look at Findex 2022, it's only 21% of the adults that have a banking account in Pakistan. And if you further segregate that into rural and urban, you'll realize that, now this is basic account. I'm not talking about the lending relationship. And the other point, without going into the detail in the interest of time, I would say it's the farm income piece. Now, farm income has many components to do with market access, to do with productivity, to do with advisory. But I would say that I would rate these two, financial inclusion and farm income, right at the top. Minhaj sir, would you like to add to what you already? I tend to totally agree, right? So Kashiv, I think, touches upon two main things. One isn't that it's one intervention that will work. It's complex, but access to funds, which is then financial inclusion, access to funds, and two, from there onwards, the right interventions that can only improve it, right? So absolutely. With your permission, अगर मैं सवाल को complete कर लूँ, आपकी इजाज़त से. I'll get back to you. Ji, please. Yeah, please. Thank you so much for the opportunity. I totally agree with all my fellow panelists. अच्छा, इसमें दो चीजें हमें ऐड करने की जरूरत है. एक तो ये I agree with the 360-degree ecosystem in which हमारे farmer को proper financial inclusion मिलनी चाहिए. दूसरा, हम लोग को एक चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम लोग जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो what we talk about is the whole agriculture. जी, आप उसमें तमाम grains, crops सब कुछ ले आते हैं. हम लोग as a fintech in DGTT plus हम लोग क्या करते हैं, we are going crop wise. हर क्रॉप की, हर फार्मर की अपनी एक सेपरेट जरूरत है. हर फार्मर, हर क्रॉप का एक सेपरेट आरती भी बैठा हुआ है जो कि अपने तरीके से काम करता है. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक ही तरह से तमाम क्रॉप्स को नहीं देखना चाहिए. वी शुड सेग्रीगेट द क्रॉप्स. हम लोग को मेक श्योर करना चाहिए कि जिस क्रॉप की जो जो जरूरियात हैं, हम उन जरूरियात के मुताबिक उन फार्मर्स को टेंड करें और उन लोगों की जो financial needs है उनको पूरा करें. So this is my take on your question. Thank you for the opportunity. इसमें I think much has been said about access to credit and ecosystem as well. I think जो important factor जो मुझे नजर आता है and bit of interventions that we as Islamic insurers have done in this space, उसमें ये है कि बहुत सारा काम हो रहा है. Everybody is trying to move wheels, but there is no cohesion. एक national cohesion का एक बहुत बड़ा फुकदान है. एक national level policy का एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो issue नजर आता है. 60-70% आपकी लेबर वर्कफोर्स जो है वो इस सेगमेंट से जुड़ी हुई है.
70% of women are associated with agriculture. اور آپ کا ابھی مکس آپ دیکھیں تو significantly جو ہے آپ کا 20-25% of your GDP is this sector. So there is an issue of national policy and national cohesion. But having said that, you can't always look at the state. I think the ecosystem players need to come on board, shake hands. And I like the comment Tabish made in his session. That's about ecosystem. ہے ذرا دل دماغ کھلے رکھنے پڑیں گے, تھوڑا سا ملنا پڑے گا, انٹیگریٹ ہونا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ماڈلس کو سمجھنے کے لیے. فارمر کو اگر اس کے ڈور اسٹیپ پہ ویلیو دیں گے تبھی ہم آرتی یا آرتی لائک آپریشن سے کمپیٹ کر سکیں گے. They thrive because they deliver value to the farmers. So I think these are some of my thoughts in that respect, that there has to be a more national cohesive approach, and the ecosystem has to come together, and all stakeholders, all players have to join hands, shake hands in the interest کہ ہماری یہ جو اکانومی کی بیک بون ہے یہ جو ہے تھرائیو کرے. Okay. جی سعد. I'm audible, I guess. No. I'll use it. Assalamu alaikum ji. Sabse pehle, thank you very much Pakistan Fintech Network for hosting this event the second time. Last year around I was also there. Yasir Saab was then again leading that panel, and once again now. So I'll agree with all my co-panelists, and especially I'll focus on what Umair Saab said. I recently visited Morocco in GITEX Africa. And I found out Morocco is the similar market as ours, and they are way behind in technology where we are today, be it banking, be it agri-tech or cybersecurity or whatever. So the difference is their GDP is around 40% of their GDP is based on agriculture, but they don't have such technology जो हमारे पास अभी है. ये जितने AgTechs यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये banks जितने involved हैं, या fintechs जितने involved हैं, उस लिहाज से Morocco is just starting now. But unka jo farmer growth hai, that's better. So the government intervention counts a lot. Government intervention has helped every of their farmer to have access to the market. So their farmer has access to the market. So though they are connected with the European market and the other African market, but that all depends on how government influences it, how government opens up roads for you. کہ جس پہ ایک فارمر کنیکٹ ہو جاتا ہے ایک یورپین مارکیٹ سے اور ان چیزوں سے. سو ان دیٹ کیس بینکس آلسو, سو انہوں نے ایک چھوٹا سا انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, اور انہوں نے ایک ایسوسیشن بنایا ہوا ہے ود دی بینکس دیٹ پیورلی سپورٹس دی فارمرز ڈائریکٹلی. سو ہمارے پاس برج لینڈنگ ہے, برج فائنینسنگ ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں ڈائریکٹ فارمر فائنینسنگ ہیز گون ڈاؤن ٹو زیرو. سب کے پاس پاس بکس ہوتی تھیں, وہ سب کی بند ہے, ختم ہے. So this kind of intervention is needed. We have great associations, great entities working with the government, private entities, banks are there. So I believe agar is tarah ka intervention hamare paas aa sake jisme we can pull the government, pull the stakeholders in it, or develop a consortium. So mera khayal hai this can be addressed in a very wonderful way. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں ایک جو ریئلٹی ہے کہ فن ٹیکس ایگ ٹیکس دے آر اسٹارٹ اپ ان پاکستان, اور اوبیسلی کچھ ٹائم لگے گا یہاں پہ اس پورے سسٹم کو ڈیولپ ہونے میں. اس کے پیرلل بینکس کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے, جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ بینک ڈیجیٹلی یہ لون کی سروسز آفر کریں ان کولیبریشن ود دی ایگ ٹیکس اینڈ دا فن ٹیکس. یہ ابھی پروسیس ایک چل رہا ہے جو کہ اوبیسلی اٹ ول ٹیک سم ٹائم. یہاں پہ ضرورت ہے چھوٹے فارمر کی ہینڈ ہولڈنگ کی, یا چھوٹے فارمر کی جو زمین ہے اس کی پراپر اینڈ بیٹر یوٹیلائزیشن کی, کہ گورنمنٹ اور پالیسی لیول پہ کچھ ڈیسیجن کیے جائیں. فواز صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کوآپریٹیوز کے اوپر. اوبویسلی دس از ون آف دی سولوشن. دو ہم 90s میں ایک ناکام تجربہ کر چکے ہیں, لیکن اس وقت کے حالات کچھ اور تھے. آج ود بیٹر ریگولیشنز ہم کوآپریٹیوز کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں, اور ہمارے دائیں بائیں دونوں ممالک میں, چائنا میں اور انڈیا میں, یہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے. نمبر 2, کلسٹر فارمنگ. یہ لوکلی بینکس اور لوکل اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ چند 5 6 7 10 15 فارمرز کو اکٹھا کریں اور کلسٹر فارمنگ کریں. اور نمبر 3, کارپوریٹ فارمنگ, کہ پرائیویٹ انویسٹر کو, ملٹی نیشنل کمپنیز کو, نیشنل کمپنیز کو انگیج کیا جائے, اور وہ ایک میسو لیول پہ 1 گاؤں 2 گاؤں وہاں کی زمین کو وہ لیز پہ لیں,
लीज अमाउंट वो फार्मर को पे करें, जो कि ऑब्वियसली उसके लिए उतनी ही अमाउंट होगी जितना वो उस जमीन से हासिल कर रहा है, और वहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए वो जमीन जो बिलो एवरेज पर एकड़ यील्ड दे रही है, वहां से पाकिस्तान के एक इकोनॉमी जो हमारी एक ओवरऑल इकोनॉमी है, वहां पे पर एकड़ यील्ड की ज्यादा इंडक्शन हो सके। और आखिरी बात इस सवाल के हवाले से कि बैंक्स को अपनी जो कैपेसिटी है ऑब्वियसली वो भी हमें ग्रेजुअली बढ़ानी पड़ेगी, और ऑटोमेशन के ऊपर हमें आना पड़ेगा, ताकि मैनुअल प्रोसेसिंग से निकल के हम ऑटोमेशन पे जाएं, और जो टर्न अराउंड टाइम हमारा कंज्यूम होता है बहुत ज्यादा एक फार्मर को कैटर करने में, हम उसी टाइम में ज्यादा फार्मर्स को कैटर कर सकें। Thank you. I think one thing that is coming out from what the panelists have expressed, and one word that I've caught is the ecosystem. So if you look now at the overall global top 10 companies, अगर आप देखें और इसको compare करें 2001, so now more than 8 companies are those companies which work on the ecosystem. I'm talking about global largest companies, and in 2001 there were only 2. So वो कैसे हैं? They put the client at the center. So if Amazon started selling books, but now it sells everything. So the client is at the center based on the demand of the client, right? They are developing themselves. You look at, Apple. They started with phone, but now they are in entertainment industry, and whatever a client requires in an entertainment industry, वो उसको provide करते हैं. कुछ हद तक ये रोल जो है आरती का है हमारे एग्रीकल्चर में. But what I personally feel is that RTT is not concerned with the improvement of income of the farmer. ठीक है? आरती provides, फाइनेंस, जो हम कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंसेस तो वो प्रोवाइड करता है. सो मैं एक काउंटर आर्गुमेंट आप लोगों के सामने रखूंगा, एंड देन आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन. सो आरती एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है. व्हाई इज आरती डिफरेंट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? बिकॉज आरती डजंट रिक्वायर एनी सिक्योरिटी. वन, अगर आप लॉस करते हैं अपने, यानी कि आपका क्रॉप जो है वो खत्म हो जाता है, वो आपका लोन रोल ओवर कर देता है विदाउट रिपोर्टिंग इट टू क्रेडिट ब्यूरो, राइट? एंड इट गिव्स यू अ टॉप अप लोन, नॉट ओनली फॉर द न्यू क्रॉप, बट इफ देयर इज इमरजेंसी, तो सुबह 6 बजे जाके आप उसका दरवाजा खड़काएंगे तो वो आपको लोन दे देगा. The only difference, in my opinion, I may be wrong and I would like to be corrected by the panelist, if the only difference is that he has no concern of the financial health of the farmer, कि यार इसकी crop की productivity yield कैसे improve करनी है. उस पे उसका कोई, मेरा ख्याल है, कोई खास फोकस नहीं होता. इसलिए जिस किस्म की इनपुट आती हैं, जिस किस्म की कोई चीज वो उसको मिलती है, वो आगे पास ऑन कर देता है और उसको अपने पैसे वापस लेने के. So I would like to, hear from you. I think the last panel also deliberated on that. You think, एक तो ये बताएं कि अब अगर हम, सॉरी 1 मिनट में और लूंगा, आपने बात की इंडिया की, बांग्लादेश की, वहां पे ये इकोसिस्टम डेवलप हुए हैं. फॉर इंस्टेंस BRAC is one of the largest NGO in the world. ठीक है? They started as microfinance institution, but do you know that BRAC is the largest seed provider in Bangladesh? It has a dairy value chain पूरा उन्होंने डेवलप किया. सो उन्होंने क्लाइंट को, वही जो मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह की कोई एफर्ट पाकिस्तान में नहीं नजर आती. सो आई वुड लाइक टू लेट्स स्टार्ट विद यू काशिफ this time, and your opinion on how can we develop those ecosystems and how can we replace the आरती. इस चीज को कैसे देखा जा सकता? So this topic of replacing Aarti is very close to my heart. And so there was a debate at Oxford Union back in the year 2013. And the topic was, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a banker to enter the kingdom of heaven. Nothing against bankers. We cannot generalize bankers. That's why you moved away from No.
we cannot generalize a banker, an arti, a farmer, that they are good or they are bad. Why I'm saying this? In that debate, the people who were for this argument were winning. It was only when the then president of World Bank, Mr. James Wolfenson, I think that was his name, he came and he talked about the developmental side of the banking, about the microfinance bit of the banking. And then the whole thing turned around and people started considering bankers as good people. And they won. These artis, intermediaries, commission agents, the dealers, the bioparis, they are actually, they filled a vacuum. And I would again say two things that they are very strong at. They have the patience and they have the risk appetite to deliver services and products to the farmers. That's a very different debate if they are extorting or if they are not, because the same logic will hold true for the doctors and for the lawyers and for many other respected fields. I have a very strong view that perhaps this middleman slash arti is the only way that these institutions can go deep rural or penetrate with the farmers. And there's a reason for that. And again, this is based on evidence. So I've been associated with rural markets one way or the other for almost 25 years. And during this 25 or 26 years, all the good companies with good intentions, whenever they tried to bypass the arti and replace the arti, they have miserably failed. I will not take the names of those companies, be it the input providers or the financial institutions or any other stakeholder. They have miserably failed. And in comparison to that, the same intermediaries, the banks have been able to penetrate with them in Thailand, in Vietnam, in India, by making this transaction more transparent. You know, when you try to make the transaction transparent, the exploitation by default, the risk mitigates. So I'll just finish here again in the interest of time, but because this is a very long topic and I think we can go on. But I would say that we should utilize and leverage the platform of the arti or the middleman or the dealer or the commission agent and try to rationalize the business model, because we as institutions sitting in the urban areas with the urban mindsets cannot serve the farmers. Over to you, Minhar Saab, and I am aware that HBL started working on a very similar kind of, development of ecosystem in the agriculture sector. So, I mean, what were the results, and what are the results, and how did you? I mean, So I'll touch upon both then. Okay. Right? I think coming as the second panel on where the arti has already been discussed, and I think what got established is their need. It's easy to demonize an arti or a middleman, because urban center ke andar, when we talk about the arti or the middleman and we talk about a loan, we think he a cash lender. He's not a cash lender. He's providing a full 360 service, where not only does he provide a cash loan when it's needed, he provides input when it's needed, he provides, he buys the output, he provides for the transport, the baggage services. It's a full 360-degree service that he provides. It's not a money loan. And then to assume that he is not interested in the yield of the farmer or his own, let's say, productivity increases, that can also be short-sighted, because he wants to commercialize or improve his own surplus that is coming in as well. He wants to be richer out of that, right? So if he gives one bag of urea, he wants more coming back into him, right? So I think ek to wo commercial model wahan pe hai. Kashif touches upon the exploitation model, which can happen anywhere. So that transparency needs to be brought in. At the same time, HBLs and some of the banks have been working on supply chain financing. A lot of these RTs can also be, let's say, rice processing mill owners. And from there onwards, they've been using or extending bank credit onwards as well. So it's not only their equity that's gone in there as well. So that's one part where they provide an important service. जहाँ पे exploitation आ रही है, वहाँ पे where the farmer is large, he's able to negotiate better. Where the farmer is small,
that is where he is able to then get exploited, or he is exploited. But that happens where we provide a commercial service as well. A bulk buyer or a large account holder will get better rates. The smaller one will get smaller rates or a higher price as well. And it's everywhere, right? Okay, so वो भी उसकी एक commercial outlook है. उसको do we need to control it? Absolutely. जो MRP defined है for input वो फिर होनी चाहिए, but that's a different topic altogether. So there is that element over there as well. So then we need to leverage all of that. The other bit is what? At last count, there were about 45, 50,000 UCs, which means that at least एक आरती उस UC में बैठा होगा. At last count, there were 18,000 branches. We're never going to get to that UC. So if we need to extend credit, we need to provide those services, get those buying arrangements done. Will we ever be able to get to those 40,000 UCs? The answer to that is no. FMCG hasn't been able to do it. 7 lakh outlets हैं. लाख 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर मे बी टोबैको पहुंच जाती है, लाख के ऊपर पैकेज गुड्स पहुंच जाती हैं, बट बाकी होलसेल सर्व करती है. Okay, but then it is able to define the market prices because those are well defined, printed, etc. So एक वो element उसके ऊपर आ गया. So that needs to be done better. Not only has HBL been doing these Zarai services or a development intervention in there as well, where we do provide, let's say, the financing. We start उसके साथ जो हमने advisory देनी है, वो input देनी है, mechanized services देनी है. But that's been replicated. I think Syngenta is doing something similar. All right, but while these models will come in there, they will change the shape of the economy. Okay, and others will then have to catch up. Go 25 years back, petroleum के अंदर कितनी दो नंबरी होती थी. Shell came in, it changed the landscape. PSO had to follow, the others had to. Now, do we have a quantity measure issue, a quality issue? No, we don't. So we will have to set the example, and the market will then have to catch up. And that's where we will leverage the entire bit. Over to you. Thank you so much. So, and please also elaborate. I mean, would you, entities like yourself, would you like to develop an ecosystem or try to, or would be happy part of an ecosystem developed by someone else or led by someone else? It goes two ways. So let me give you a use case of what we have done, which would basically cater all the questions that you have just asked. So we went into the market as an AgriFintech. We did our research on the crops and we thought, okay, sugarcane is something that we need to get into. हम लोग sugarcane की market में enter हुए, हम लोगों ने उसकी crop को बहुत detail में understand किया. And then we had from sugarcane to the sugar, making the sugar. हम लोग we went to the mills. अब जो इनका तरीकाकार वो ये है कि once the sugarcane is harvested, ये पूरा sugarcane trolleys पे आता है and then it is sent to the mills where it is calculated the weight and everything, and then the whole process happens. Now, where does the Aarti come in this? Once once the whole weight and everything is done, there is a paper. It is government realized paper by the name of CPR. It is cane purchase receipt. According to the Cane Act of our government, the mill needs to pay these farmers within 15 days of the sugarcane received. Now, where does the Aarti comes in? These guys will take the CPR, they'll go and they'll give this CPR to the Aarti and they'll say that, okay, whatever you want to deduct of it and give me the cash so that I can go and pay the people who has actually harvested the whole sugarcane. So what we did is, I'm sorry. So what we did is, we tied up with these mills as well. Instead of we tied up with the developing, yes, we have a financial app. We have developed a financial app. Now, getting into partnerships, which we believe in, with the banks. We are in partnership with the banks. Now, what we have done is, against these CPRs, instead of letting this farmer go into the Aarti's hand and getting a discounted price of 30, 40, 50%, we have had partnerships with the banks. अब ये banks जो हैं वो इनको बहुत कम rates पे on the against the CPR, since it's a government realized paper, इनको lending करते हैं, which means the farmer within 15 minutes the account opens, the farmer goes, collects the CPRs and gets the amount of the CPR in his account instantly. No weightage, no worries of going to the Aarti and everything. So yes, we have developed a model. Number two, yes, we do believe in partnerships. Mary, as a fintech, yes, we are into financial technology. That is our expertise.
weather की मेरी expertise नहीं है, I would want to have a tie up with the weather expert so that मैं अपने farmers को बता सकूं कि आपकी crop के ऊपर क्या असर होने वाला है और क्या नहीं. ठीक, excellent. सरफराज साहब, मैं इसी में एक चीज I would like to add, you know, and maybe this is kind of a controversial statement, and since I am also part of this, you know, financial sector, हम आरती की बात कर रहे हैं, but would you agree or disagree with this statement that we as bankers have been too lazy to develop products which could match the flexibility and the, you know, the risk taking kind of attitude that an आरती has? Yes. क्या हमने कोई इसको अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमने कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या डेरिवेटिव्स या किसी और चीज पे काम क्यों नहीं किया फॉर many years? जी बिल्कुल, देखें आरती एक हकीकत है, 10 मिलियन में से बैंक्स कैटर कर रहे हैं 3 मिलियन, उन 7 जो रिमेनिंग 7 मिलियन है उसमें सब्सटेंशियल जो शेयर है वो आरती का है. सो आरती इज अ रियलिटी. हम आरती को निगेट नहीं कर सकते, उसको हम इरेज नहीं कर सकते. हाँ, उसके मुकाबले में एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप करके हम एक मुकाबले की कैफियत पैदा कर सकते हैं. और मैं उसकी सर छोटी सी मिसाल दूंगा कि आरती देखें, आरती एक्सप्लॉइट नहीं करता. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आरती अपनी प्रॉम्प्ट सर्विस को चार्ज करता है. आरती क्रेडिट कार्ड है एक फार्मर का. सो जिस वक्त सिंगल डिजिट में फाइनेंसिंग होती थी एग्रीकल्चर की, तो क्रेडिट कार्ड उस वक्त भी 35% पे, और लोग लेते थे इसलिए कि क्रेडिट कार्ड के लिए फौरी तौर पे बस आपने स्वैप किया और आपकी जरूरत पूरी होगी. ये जस्ट जब फार्मर आरती के पास जाता है, जस्ट लाइक स्वैपिंग अ कार्ड. सो अब किया क्या जा सकता है कि हम इसके आरती के मुकाबले में ऐसी प्रोडक्ट्स बैंक लॉन्च करें कि जहां पे फार्मर की जरूरत इंस्टेंट पूरी हो. और इसकी एक मिसाल देखिए, हमने 2 बैंक बैठे हैं, बैंक ऑफ पंजाब एंड HBL. हमने छोटा सा एक तजर्बा किया, कामयाब तजर्बा, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस सीड फाइनेंसिंग. दोनों बैंक्स और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाकी बैंक्स भी आ रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है. सेम डे फार्मर को अपनी कमोडिटी के अगेंस्ट 70% फाइनेंस मिल जाता है. और अभी मेज का सीजन शुरू हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दिस. बल्कि हम तो जो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज स्कीम है 7% की, उसमें भी हम ये फाइनेंसिंग कर रहे हैं. सो क्या हुआ कि हमने आरती के मुकाबले में एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जहां पे फार्मर के लिए ओपन चॉइस है, या वो आरती के पास जाए, सो कॉल्ड एक्सप्लॉइट हो, या वो अपनी सेफ डिपॉजिट दे और अपनी मर्जी पे बेचे. आज अगर मकई फर्ज करें 3000 पे ओपन हुई है, तो मुमकिन है कि 4 माह के बाद वो 4000 पे सेल हो रही हो, तो अपनी मर्जी पे बेचे और इंस्टेंट उसकी डिमांड जो है वो पूरी हो जाए. अगेन देखिए, मैं गुजारिश करूंगा कि ये हल है इसका डिजिटल इरा को अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना. और इस डायरेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर, नो डाउट वी आर लेट, लेकिन हमने एज अ इंडस्ट्री इस साइड पे हमने सफर शुरू कर दिया है. आज से 2 साल पहले फिनटेक का नाम कोई नहीं सुनता था, जानता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी. आज अल्हम्दुलिल्लाह बाखबर किसान एक मिसाल है. इनके पास 8 मिलियन से ज्यादा फार्मर इस वक्त इनकी ऐप को यूज कर रहे हैं. रिकल्ट की मिसाल है, इनके पास आई एम नॉट रॉन्ग, आपका भी मिलियन से ऊपर आपका फार्मर है जो आपके साथ इन टच है, जिससे एडवाइजरी सर्विसेज मिल रही हैं. सो टोन हैज बीन सेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अब इसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन देने की जरूरत है. और बैंक्स को, लाइक कुछ बैंक्स ने तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन किया है कि हम इसके बगैर हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते अगर हमने मार्केट में रहना है. और टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, सर मैं आपकी इजाजत से रेगुलेटर की खिदमत में भी 2 गुजारिशात करूंगा. हमारे स्टेट बैंक की खिदमत में देखें, आरती को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. पासबुक पे चार्ज क्रिएट करवाएंगे, 1 माह तक पटवारी डील करते हैं, ये काम नहीं होता. एक चीज इंट्रोड्यूस करवाएगी, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक ई पासबुक. ये इस पे एक पायलट भी हो चुका है. स्टेट बैंक ने इसको पार्ट बनाया और इसको अनाउंस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल से ज्यादा हो गया, ये इस पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ. PLRA के जरिए बैंक्स लियन मार्क करवाते हैं, LRMIS, लेकिन लॉ की जरूरत है कि आपने पासबुक पे भी चार्ज क्रिएट करवाना है, तो फार्मर को फिर जाना पड़ता है पटवारी की खिदमत में. या सो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि स्टेट बैंक ने जो डिसीजन लिए हैं उसको इंप्लीमेंट करें. नंबर 1. नंबर 2, पॉलिसी लेवल पे आते हैं. पॉलिसी लेवल पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्लीज. श्योर सर, थैंक यू. या सर, इसमें यू नो क्विकली ऑन दिस वन एज वेल. देखिए, जो बैंकिंग की बेसलाइन प्रोडक्ट है, व्हिच इज द रिवॉल्विंग क्रेडिट वन, that matches what the Patwari provides in terms of credit. Okay, so that's met. Leave alone कि उसका process क्या है. It's more cumbersome for sure. पासबुक है, ये है, तो baseline अगर वो नहीं पे करेगा आपको, रनिंग फाइनेंस आप कह रहे हैं ना, रनिंग फाइन. अच्छा, लेकिन अगर वो पे नहीं करेगा तो आप उसको अब क्रेडिट ब्यूरो में. Now we come to the other 2 things, right? One is the 360 service that the
Aarti is able to provide. Yes, we've been absolutely lazy on this part, and we haven't been able to match that, right? Are we able to provide the right services? Are we able to provide the right input? Can we code the right input provision? वो नहीं होता. Some of us have tried to do it. Uska scale, can we do it alone? वो भी नहीं आएगा. So it's not going to be a replacement. So we'll have to then intervene to set the right model that others can follow. That's one. Now we come to the third part. Can we roll it over? Absolutely not. Okay. And in terms of the insurance premiums that come into it, for example, इस वक्त एक baseline crop loan insurance है. वो उसके अपने issues हैं. Uska payout is complex. Uska payout is a fraction of what the farmer is expecting to get and what is actually paid out to him. The other models in terms of parametric insurance, जो कि अभी you guys are giving, right? The area yield index, उसकी pricing फिर play के अंदर आ जाती है. These are 5 to 6% in there as well. So that's where we need to then be able to sit together and resolve. Usme, I think let's come to that part when we talk about policy, because lots of countries, especially developing countries, do subsidize those. But anyways, so the same question I think aapka liye kafi more relative relevant hoga. in the context of insurance solutions. See, what we have seen, particularly with the banking, I mean, crop loan insurance scheme, I think way back in 2000 and 2008 was the time when it got enacted, and State Bank ने इसको push किया. But afterwards, उसमें कोई subsequent, both from the insurance industry as well as banking, वो नहीं आई. But now times have changed. I think both banking and insurance, and I think there's a lot of push specifically from our company that is coming to the State Bank as well as to the Security and Exchange Commission as well, to push it in the direction जहाँ पे आपके पास innovative protection solutions मिलना शुरू हो जाए. More so on the Sharia compliant front as well, because farmers की एक certain requirement आती है, उनकी wishes है, उनकी aspirations है, तो उसको cater करने के लिए जो है एक solution available हो जाए. So we've been consistently, pushing on that area, and one of the things that we've been pushing What is the hurdle? When you say push, there must be some hurdles, I right? think, Is it the volume? Is it the willingness of the farmer to pay the premium? Is it the willingness of your partner organizations like commercial banks to? इसमें दो तीन चीजें हैं. एक तो ये है कि banks have been looking at a rate of say 2% per crop per season, effectively, and the cover if it's not feasible for them, and if you look at mathematically, actually the banks are paying 33% risk rate, because what they get is 300% of what they're paying. So वो 2 रुपए दे के 6 रुपए अपने लॉक कर रहे हैं, but उनकी बैलेंस शीट पूरी एक्सपोज है in terms of whatever that they're lending out. So if you do the mathematics, you're not paying 2%, you're paying 33% risk rate on your exposures effectively. So you have to basically as an industry look at it कि हमारे exposures कहाँ जा रहे हैं, हम protection क्या ले रहे हैं. The other thing is you're waiting on for good 7-8 months to get the compensation, because the way the triggers have been set, calamity declare होगी government से, और फिर इसके बाद फिर loss adjuster जाएगा, settlement होगी. The world has changed from 2008, and if you look at what's happening in your neighboring countries, other Bangladesh में आप देखें, and what we have been also trying to do, technology needs to be leveraged, and that's where fintech, agtech has to come into play. Banks have to sort of now, there's no point of reinventing the wheel. A lot has already been done in the ecosystem. Embrace it, adopt it, become part of their ecosystem. Again, I'm going to circle back on this ecosystem, because it's not just about, you have to recreate everything on your own. Idea is, if you have to compete with the certain services, you have to have partnerships and collaborations all around, with the banks, with the insurance companies, the kafel operators, technology companies. I mean, we do our solution. We handle about 17 or 18 different collaborations behind a single contract that we service to a farmer on a parametric basis. So I think that's the way forward, particularly for the financial sector as well. There has to be more inclusivity, collaboration going forward, whereby you're part of somebody else's ecosystem, somebody else is part of your ecosystem, and there's always a leveraging of each other's strength in delivering value to the end customer, which is our farmer in this case. Saad, your take on that? So my point would be, we've talked about Aarti being good, Aarti being bad. Banks are there, insurance companies are there, ecosystem is there. But one thing we miss is
we have not considered Aarti to be part of that ecosystem. That's a major thing. Aarti ka access to farmers हमसे बहुत ज़्यादा है. We AgriTech companies, banking companies, उसका outreach है, उसने result drive किए हुए हैं, वो एक credit card के तौर पे भी काम करता है. वो exploit करे, वो exploit ना करे, he has the power to do it. But my question then would be, is that an efficient system? Abhi banking bhi ek chal raha tha na, so why, and you know, digital finance aa gaya, theek hai, ATMs laga diye, cashiers ko. So are we too stuck with that and too comfortable because it doesn't affect us? It only affects the smallholder farmers who do not have voice, right, at the policy level or at any other level. So we are fine, theek hai, jo ho raha hone de. More or less yes, more or less yes. हम लोग जो जितना भी हमारा डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम आ गया हुआ है, हम तो उस पे एक लेड बैक तो हम हो चुके हुए हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जितना भी हमारा स्मॉल स्केल फार्मर है ना, उनका एक्सेस टू डिजिटल इज वेरी वेरी लो. They might own a smartphone, but they use it for Facebook, WhatsApp, and it's done. Communication हो रही है, information आ रही है, और उनकी बात हो रही है. Total cash market. It's completely a cash market. And I'm running a fintech. We are trying to reach out the farmers. It's very tough. Rural area is extremely tough. क्यों नहीं काम कर पाते? Volumes नहीं होते. Volumes बहुत थोड़े होते हैं. I'm sure this is the kind of problem banks also faces now. They do consider, ठीक है, बैंक की book बहुत बड़ी है. बैंक कमाएगा lending पे, be it microfinance bank or a commercial bank, but the missing link is कि हम आरती को भी उस ecosystem में एक दफा जरूर लाएं. We can run a pilot for 6 months. Target some areas. आरती को भी लेकर आए, क्योंकि आरती पे ट्रस्ट फार्मर का बहुत ज्यादा है. उसको हर वक्त सीड मिल जाएगा, फर्टिलाइजर मिल जाएगा, उसको पैसे उधार मिल जाएंगे कुछ और काम करने के लिए भी, और एंड प्रोडक्ट भी आरती उससे ले लेगा. So this is, I believe, if Aarti can also be brought in the ecosystem, it might be helpful and take a bit, you know, to the upward side where we're standing today. And I think that's the point we've all been making. He is part of it. He has to be leveraged. The model needs to be improved. Standards have to be set by somebody else so that when there is a choice for the farmer, फिर वो यहाँ है, वहाँ पे आए, the Aarti automatically will have to uplift his service So facility. I would now go on to this question of what do we need to do at the policy level? What is the responsibility? Let's start with you, Saad. To impact, Facebook is not going to impact their
incomes or तो वो एक आसान चीज है, but to take a financial decision on a mobile is much more difficult. So in your opinion, दो तीन चीजें आपसे स्टार्ट करते हैं, बताएं कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे जो इसका रेगुलेटरी रोल है क्या करना चाहिए? So to start off, मैं फिर एक दफा वो मोरक्को वाला एग्जांपल लूंगा. So मैंने वहाँ पे एक ट्रेंड देखा जी. In Morocco, there's a policy कि there should be no land left for nothing. So अगर आप मोरक्को जैसे, I traveled from Casablanca to Marrakesh by road, और कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहाँ पे क्रॉप नहीं लगा हुआ. Absolutely, I will. So कोई लैंड मुझे ऐसा नहीं नजर आया. बड़ी बड़ी फील्ड्स थी कि जहाँ पे क्रॉप नहीं लगा हुआ. So we travel from Islamabad to Lahore. बहुत सी ऐसी जगह आती है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ हो सकता है. So एक उनकी बड़ी मजे की रेगुलेशन है कि there has to be something going on. फिर उन्होंने अपने बहुत से एरियाज मार्क किए हुए फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स. ऑब्वियसली वो प्राइवेट लैंड्स है, वो छोटा फार्मर भी है, बड़ा फार्मर भी है, एंड द गवर्नमेंट हैज अ फिक्स प्राइस ऑफ बाइंग द एंड प्रोडक्ट कि वो अगर मार्केट में आएगा देयर इज अ फिक्स प्राइस टू इट. वो अब जिस मर्जी मैकेनिज्म से मार्केट में आए. तो वन थिंग वी लैक दिस पार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो 4-5 बड़े क्रॉप्स है वो बहुत पोलिटिसाइज है. सो जब तक ये पोलिटिसाइज है तो रेगुलेशन इन्फोर्स होती नहीं है. हमारे पास NARC है, हमारे पास PRC है. द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड इनटू एग्रीटेक आई वेंट टू NARC, और वहां जाके मुझे पता चला कि दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क. 200 साल के उन्होंने स्टोरेजेस रखे हुए हैं. दे हैव सेकेंडरी 200 ईयर स्टोरेज इन स्वीडन की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और हमें तो पता ही नहीं है. स्मॉल स्केल फार्मर को तो ख्वाब में भी नहीं आती कि NRC के पास वो चीज होगी, और वो अपने एंड पे रिसर्च करते हैं एंड दे डोंट शेयर दैट इंफॉर्मेशन मच एट द लार्जर ऑडियंस, जो कि हमारे लिए वो जो सीड बनाते हैं वो बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो आके उनसे ले लेते हैं. वो आके उनसे ले लेते हैं. सो वो रीच हमारे पास बहुत आसानी. हमारा टेलको मीडियम इज वेरी चीप. मतलब आप 500 रुपए में ना बस पूरा महीना आप टेलको यूज करते हैं. मैं जब आप दुबई जाएं, आप मोरक्को जाएं, आप टर्की जाएं, कहीं भी जाएं, आपका टेलीकॉम प्रोडक्ट प्राइस इज वेरी हाई. सो वी कैन यूज दीज थिंग्स पॉजिटिवली टू आउटरीच एज मेनी पीपल एज वी कैन. बट देन अगेन, जो ट्रस्ट एक आम फार्मर कभी ना गवर्नमेंट की बात पे है ना, वो मेरे करने पे या किसी बैंक के करने पे बहुत ज्यादा नहीं आता. सो बजट सबसे ज्यादा फार्मर सुनता है, जो शायद इतना टेक सेवी नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत होता है कि यार हुकूमत ने क्या बात की, या वो जो आपका मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर का उसने क्या बात की. सो दे ट्रस्ट दैट So पार्ट. what you want the government to do is To set up a proper regulator who regulatory part जो है, regulatory part that needs to be that needs to be more redefined, focused more and focused. market को free कर दें price determination market से वो. प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट से भी सर, बट एक स्टार्ट तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा ना, टू सेट अ बेस प्राइस. Okay. अबव दैट दे कैन हैव सम मार्केट ट्रेंड्स टू ठीक. कंट्रोल द प्राइस. ठीक है जी. उमर साहब, same question. I have 2-3 pointers in this, and I'm going to start off with the sustainable development goals here, because we're talking about national interest and national policy and food security. We've all talked about financial health. I think it has now a direct linkage to climate change and climate action as well. So I think fundamentally, the state has to, and I think all the stakeholders have to embrace the sustainable development goals. They should, and many of the organizations are, and particularly the climate action and the partnership for goals, because that's fundamentally essential for all of the stakeholders in the entire ecosystem. That's number one. That there has to be national consensus, understanding and appreciation of this, that we need to collaborate. And when we start talking in the same language, regardless of whether one person is from a banking or from a non-banking or from a fintech or an agtech or a technology enterprise or whatever, but there has to be a common platform and a common language, and that language has to be a language of collaboration, number one. So that needs to be pushed out right from the top, right from the state level, and the state also has to come into play. The other problem that we have is the state doesn't have the money. So many things that we are talking about, and we are expecting that, okay, fine, there is a lot of subsidy going on in terms of various projects.
perhaps in the next 5 years or No, 10 but when years. the government spends $6 to $7 billion, मतलब spend ही कह लें, because it's on every year on importing food and cotton, तो पैसे तो उसको देखना है ना कैसे distribute करना है in the long Choice run. नहीं रहती ना. No, When but you but start- long term planning Yeah. तो करनी है. From a long term perspective, given your current situation where you have food security as a question mark, right now आपके पास लोग हैं जिनको गंदम पहुंचाना है, खाना है, oil है, and here you are कि आप plan कर रहे हैं जो कि 5-10 साल बाद आपको उसका फैज़ मिलेगा, तो probably from a political standpoint that's an easy decision to make. So unfortunately we'll always be stuck with that the way things are, unless कोई radical change या कोई miracle हो हमारे लिए तो एक अलग बात है. But looking at what the ground realities are, I think there has to be a blended approach to things now. There has to be a blended finance whereby we are relying and we are leveraging on each other's strengths in terms of financing our own situation and our own problems, not just simply looking at the subsidy. I mean, फार्मर उस सब्सिडी से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं. एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं. एग्रोटेक के साथ हमने पायलट किया राइस के ऊपर. फार्मर का वो पायलट था जिसपे कोई एक्सपेंस नहीं आया, लेकिन अगर एक्सपेंस आता भी तो 12,000 रुपया पर मंथ, 1200 रुपया पर मंथ एक्सपेंस आना था. बिलीव यू मी सर के हर फार्मर ने मिनिमम 10 मॉन्स पर एकड़ अपनी पैदावार को बढ़ाया. उसकी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कम हुई, उसकी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कम हुई. इसका फिर अगर आप होलिस्टिकली अगर आप इसको देखें तो इसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी के ऊपर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है. एक छोटी सी मिसाल, सुबह हमारे थे, बड़ी शदीद बारिश हो रही थी और वो राइस के खेत जहां पे पानी पहले 4-4 इंच खड़ा हुआ था, वो बारिश उसको 8 इंच कर रही थी. और अगर यही एडवाइजरी सर्विस होती, फर्ज करें एक हमारा एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता, गवर्नमेंट कि रेगुलेशन में इसकी गुंजाइश होती, फार्मर को जस्ट इतना पता चल जाता कि कल बारिश होनी है, तो जो उसने यस्टरडे पानी लगाया था वो पानी भी बचता और एक्सेसिव रेन की वजह से जो उसका नुकसान हुआ वो भी बचता. सो देयर इज अ नीड कि हम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और पॉलिटिकल माइलेज से बाहर निकलें और बेस्ड ऑन ओवर रियल नीड हम अपनी लेजिस्लेशन करें जिसका बराह रास्त फायदा हमारे फार्मर को और हमारी एग्रो इकोनॉमी को. ठीक है, ओवर टू यू. उनसे स्टार्ट करते हैं फिर इस तरह से. Okay, so there are a lot of crops अभी जो since हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिसी की and all, हमारी काफी सारी crops हैं जो कि अभी full potential पे हम लोग grow नहीं कर पा रहे हैं even though हमारे पास land है. We do have the lands, the farmers are trying. तो
I believe the government should come out with a policy in which agar a small farmer has 5 acres of land and he's growing like 80, he has potential of growing 100% of let's say cotton, but he's growing like 60%. I think the government should focus on that as well. At least हम लोग उस लेवल पे आ जाएं कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है हम उसकी फुल पोटेंशियल पर पहुंच जाएं. उसके बाद then we can as rightly said by my fellow panelists, हम लोग उसके बाद focus कर सकते हैं on increasing the land and increasing the crops as well. जी, Minhaj. Okay, to be fair, I'm no expert on agriculture policy, but the 4 or 5 challenges that I've been hearing all day and earlier as well, and the last 7-8 months that have been closely associated with agriculture. In those challenges, one, देखें एक insurance का है. वहाँ पे crop loan insurance as a government intervention exist नहीं करती. जहाँ पे भी insurance has been successful, even in a country like the US, which is heavily insured, the government does subsidize it. So the government has to come up with an agriculture policy that is focused and that starts addressing the right challenges. So insurance can look at the ones that have progressed and define a policy around that, move away from the archaic one. 2, I've kept hearing about seed provision, especially in cotton, which has resulted in an import arrangement for us. In that, the seed protection or the seed manufacturer hai, uska patent protection, I think that's one other intervention that they need to be able to do. Third, we've talked about small farmers. And then the challenge around shrinking farm sizes, that's come in as well. So in terms of mechanization, ek chota farmer kya karega uske upar? Is the answer to that co-op? So that is the policy that then needs to be done in there as well. And then fourthly, in terms of the mechanization on farms as well, that needs to improve. You take in Holland's example. It is 16 times smaller than us, but produces 11 times more than us and doesn't even probably have a 12-month cropping cycle. Okay, so that are those improvements that need to be done. You talk about co-ops, you talk about corporate farming, and that is a consolidated agriculture policy that needs to come in, taking it away from the vested interest. Subsidy manufacturer ko jaye, jo farmer ko jaye, jani chahiye. Uske andar, if the delivery mechanism isn't there, and he touched upon the Kisan card or the card provision, the delivery mechanism for that subsidy doesn't exist to the farmer as of right now. So maybe वही किया हुआ है, but उसकी भी delivery mechanism now is through a banking partner. You go to the branch's banking agent, you have a mobile wallet or a Kisan card done, and you take it from there, right? So, but वो delivery mechanism जब तक improve नहीं करेगा, तो direct farmer subsidy भी नहीं आएगी. So 4 or 5 challenges, they need to sit together and take it from there onwards. जी, Kashif. So it's very unfair to be the last because all the good points have been already raised by the respected co-panelists. See, at the beginning, you said these are your, junior to you in age. So I wanted to keep you. Some wisdom. Yeah. All the wisdom is here. Trust us. and now is your time to show your. Sure, let me try. Experience and age. So, because this session is about financial wellness, and we are talking about of the farmer. So I'll put very basic 2 thoughts here. And before I put that, I think in our case, it's less of a policy, more of an execution issue. And the classic example is electronic warehouse receipt financing, whereby there are more than 40 financial institutions, and it's practically only HBL and BOP which is actively pursuing it. Nemat Collateral was formed 5 years back, and it is moving at a snail's pace. So not everything is limited because of the policy. However, policy remains very, very important. Some numbers again. So 10 years back, the percentage of agriculture credit to total Pakistan credit was 5%. 20 years back, it was about 10%. This year, it is 3.5%. So there's an underlying problem whereby the agriculture credit as a percent of total credit in Pakistan is going down. But Kashif, there's a bigger problem then, right? Is it because most of the banks, we have privatized most of the commercial banks. And when, the state bank comes in and tells you to lend to a particular sector, I mean, it's not mandatory.
in India, there's still, I mean, large segment of banks in the government sector, and that's why there's a lot of directed credit going on. You've raised a very important point. I'll very briefly say that referring to what you said, and there comes my first suggestion, ZTBL needs to become functional. HBL कुछ भी कर ले, BOP कुछ भी कर ले, अपने बैंक का 10% कर लेंगे ये लोग अपना पोर्टफोलियो, 15% कर लेंगे from 4%, 5%. It will not go beyond that structurally. और आइंस्टाइन ने कहा था ना, we should not be doing the things with the same mindset that created those problems. It will not happen, which means India, Thailand, BAC takes care of 80% of the credit needs of the farmers. Vietnam, AgriBank takes care of about 60% of the credit needs of the farmers, which means commercial banks के लिए हमेशा ये एक जिनके लिए important भी है, उनके business का एक हिस्सा होगा. HBL will always be doing corporate banking. BOP will always be doing consumer lending. So suggestion 1, खुदारा ZTBL को functional बना दें और politics से निकाल दें. दूसरी suggestion ये है कि 2010 में हमें एक गिफ्ट मिला 18th अमेंडमेंट का. I think there could have been many advantages to that. लेकिन हुआ क्या कि जो एग्रीकल्चर वो डिवॉल्व हो गया प्रोविंसेस के अंदर. जब कोई अच्छी चीज होती है तो सब लोग कहते हैं ये हमने की है. जब कोई चैलेंज आता है तो प्रोविंस कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के पास जाओ. यहाँ आते हैं वो कहता है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, एंड आई एम, लेट मी स्लाइटली जनरलाइज इट, institutions के अंदर we need to give importance to agriculture, be it a bank, be it the Ministry of Agriculture, and we need to have strong people sitting there. सबसे barring HBL and BOP, सबसे जो जो लोग होते हैं उनको एग्रीकल्चर में डाल दिया रहता है. Why? Because the banks have a stated objective that they don't want to do agriculture. और जिन बैंक्स में अच्छे लोगों को लाया जाता है वहां के नंबर्स आपके सामने हैं. एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. उस बंदे को लाया जाता है जिसको कोई मतलब सो इट्स दीस आर द टू सजेशंस टू वर्क ऑन दिस, एंड आई एम श्योर दैट आई थिंक दैट विल हेल्प. Thank you so much. Questions from the audience? 2 से 3 questions. इधर अच्छा पीछे है. There is a comment that it was said that RT doesn't basically do due diligence about the financial health of the farmers. I think it is very much there. Someone on the panel also commented कि वो उसकी जितनी भी फसल लगी हुई है उसका 50% तक जो वापस आ रही होती है ना उसका वो उसको लैंड कर रहा होता है कि अगर कहीं स्लिप भी हो जाएगी तो उसकी जो लोन दिया हुआ है वो सेफ हैंड्स में होगा. इवन हम अभी तक क्वेश्चन आपका क्या है? सॉरी, हम अभी तक कमोडिटी को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं. वेजिटेबल मार्केट विच इज वेरी मच पेरिशेबल, जहाँ पे वेदर भी आ जाता है, रेट्स भी बड़ी जल्दी अप एंड डाउन होते हैं, तो सब्जी मंडी का आड़ती भी ये चीज बड़ी केयर से कर रहा होता है, जहाँ पे सीड भी जरा महंगे. एक क्वेश्चन सब पैनलिस्ट है कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोसेसर काम कर रहे हैं अदर देन शुगर मिल, चूंकि शुगर मिल जरा लार्जेस्ट सेगमेंट है, कॉर्न में, पोटैटो में, राइस में भी. तो उनके साथ क्लोज लूप मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेता बैंक, या ऐसे खास तौर पे कि जहाँ पे पता है कि सिक्योर वापसी है उस कमोडिटी की, दे हैव देयर सेगमेंट ऑफ फार्मर्स, टारगेटेड कस्टमर भी हैं. क्वेश्चंस और भी ले लें 2-3 और फिर एक ही दफा हम रिप्लाई करते हैं. ये आगे आ जाएं प्लीज. Thank you. Very interesting conversation and discussion. I just wanted to make a couple of comments. देखिए, एक जो insurance पे बात हुई, and you're very right. In the US, there is a federal crop insurance corporation. So it's done at the federal level, even though it's a federation of states. So we can work our way around the 18th Amendment, but there has to be a will to do that. So that's one. I think you spoke about Holland having tremendous yields. Their yields are on the back of vertical farming. So vertical farming की आज कोई बात नहीं हुई. It consumes 95% less water, but there are some energy issues related to vertical farming. So, अच्छा, फिर farm sizes. You see, we haven't had a census since 2010.
So 2010 में जो average farm size था पाकिस्तान में, that was like 5.5 acres. So now I'm estimating it is even under 4 acres. And why that census has not been done, it beats me, because all the planning is done on the old data, which is now 13 years old. So and last thing, ये आरती देखिए, ये इंडिया में जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट्स हुई थी, उसके पीछे it was the artis driving those protests. I mean, so the power is there, it's manifested in because So, Ji, quick question. Thank you very much. एक तो personal favorite session from the day. I think एक comment अभी सरफराज ने भी किया कि generally आरती को जितना हम लोग समझे वो ये है कि वो farmer की profitability के बारे में, output के बारे में concerned होता है, because उसी से उसकी profitability और output जुड़ी होती है. तो considering that comment, do you guys think कि कोई एक ऐसी चीज है जो आरती नहीं कर सकता अगर उसको farmer की output का कंसर्न है और उसने बढ़ानी है, तो वो क्या ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं जो उसको फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम अ बैंक डिफरेंशिएट कर सकता है? Can I take the first one, right? Yeah. I think Kashif touched upon the fact that where there is lack of intent, and that's the answer to your question. एक lack of intent है. जो sugar cane या sugar processing है, वो एक formal segment बन चुका हुआ है. It's probably the best defined. So it's easy to go in there and do regrower finance. But regrower finance for other segments, food processing, अभी Descon एक plant set up कर रहा है. I think कुछ teams मिली हैं उससे जाके. There are other vegetable processing as well. There is food processing. उसके अंदर lack of intent है, लोग नहीं गए हैं. क्या वो space large enough to be able to do? Absolutely. Will there be some players who are trying to attempt to do something in there as well? Yes. But दूसरा, इस वक्त जो penetration of credit है, अगर 3-3.5% है, 10-15% है, तो there is much more low hanging fruit जिसके ऊपर focus कर रहे हैं, and that's the commercial outlook for a bank. It's easier to get in there, easier to do. It is a defined segment. Lack of intent hai, some people will get in there, others will start replicating it. Respond to Tabesh's question. Again, it was a loaded question. So I'll try to kind of, I think what I understand from your question is that what can the people who are sitting here and representing different institutions can add in addition to what the RT is doing to make that RT more more valuable in the value chain kind of a thing, right? So what is RT not doing? Right. Because we're saying farmers financial health, right? It looks like he's already improving it. Right, Comments right. और तो एक चीज रह गई कि पीछे एग्रीकल्चर में शायद वो फार्मर के बारे में नहीं सोच रहा, अगर वो फार्मर के बारे में भी सोच रहा है, उसकी आउटपुट बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, तो क्या वो एक चीज है जो वो नहीं सोच रहा या ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं? देखिए, जो वो नहीं सोच रहा है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एग्टेक्स मिलकर कर सकते हैं, वो उसको डिजिटाइज कर सकते हैं. That will have multiple benefits in terms of documentation, in terms of credit scoring, in terms of, it's not easy. I'm not saying it's easy, but I think वो journey शुरू हो जाना चाहिए. Because, and I'll just give you an example of the fact that in the last 3 months, I tried to meet as many RTs as possible to kind of evaluate a correspondent banking model. And I can tell you that most of the RTs were not willing to partner in that. There were multiple reasons for that. Let's not get into that. But the RTs who were willing to do that, they had a very distinct persona. They were much younger. They were more hungry. They were not the large RTs. They wanted to diversify their revenue streams. I think a good starting point could be for financial institutions and agtechs to start talking to them to understand the RT pain points as well. Because हम समझते हैं कि RT सिर्फ फायदा उठाता है. There are many RTs who go out of the market. This credit scoring actually can help RT as well once he lends onwards. So again, it's a long subject, but I think this is something that he cannot do on his own. So thank you very much, all the panelists. Just to add to one point that Ji. Kashif has Ji, please. made, I Quickly, think one please. of the things that we all can do is bring transparency to that entire transaction that a farmer does through an RT.
उसको जो वैल्यू हम इतने सारे प्रोफेशनल मिलके दे सकते हैं in terms of transparency of the transaction, I think वो शायद उसको नहीं मिल सकती है in that context. So that's I think fundamentally, चाहे आप जितना digitize करें या digital करें या end to end आप blockchain ले आए या whatever, I think fundamental thing that we all can bring in this is that transparency that will be the ultimate value for the farmer. उसको जो उसके हक के पैसे हैं वो मिलेंगे, and that is perhaps going to improve the financial health of the farmers. Chalaji, I will quickly wrap up the session. Our population, and something that we are very good at, एक चीज जिस पे हम बड़े अच्छे हैं, is estimated to be 340 million by 2050. So which is almost 40% increase. So agar ye, if this is the kind of increase, that certainly we need to increase our productivity, and agriculture is certainly something that we need to look at. So what I have gathered from this discussion and some of the questions and comments is that in order to improve the financial health of the farmers, the government needs to play a role, but the private sector also needs to play a role. जो ग्रीन रेवोल्यूशन 60s में आया था, उसमें गवर्नमेंट ने, जैसे आई थिंक काशिफ मेंशन्ड, लोन्स दिए थे, लोन्स फॉर ट्यूबवेल्स, लोन्स फॉर ट्रैक्टर्स, लोन and those were subsidized loans, and maybe agriculture development bank की था, and there were all other development banks as well. IDBP होता था, RDFC होता था, NDFC होता था. And actually, most of that went to 6-7 districts in Punjab and 1 or 2 districts in Sindh. And if you now look at the income levels of those districts, were substantially higher from many other districts, other than, maybe Lahore, Karachi, and Islamabad, jo phir metropolitan cities, and they were other, but agriculture based. So the role of the government, I think, especially, is that of a regulator. You mentioned ke jo transaction between aarti and farmers ho rahi hai, usko kaise dekha jaye, but it's also of an enabler at times. Most of the industries जो के import substitution पे grow कर, बहुत सारी countries ने जो ये model अपनाया, उन्होंने heavily subsidize किया, be it China, be it South Korea, be it many other countries. They heavily subsidized and focused on few industries where they were able to generate substantial growth rates, और उन्होंने progress किया. And I think it has now become very difficult to increase your growth rates in industries, because हमारा जो main dividend है वो human resource है, and the cost of capital is now substantially lower compared to cost of human labor. So अगर हम वो करना भी चाहें तो वो 10-15 साल पहले जो बांग्लादेश ने कर लिया और मुल्कों ने कर लिया, वो कर लिया. So that's why agriculture is an area जहाँ पे if we focus, so I think wide financial institutions don't take risk because there is no risk mitigation instrument in the shape of insurance. And what we have, most of you said, we need a good insurance product which is subsidized by the government. अभी एक estimate हुआ है जिसमें सिंध के small farmers के लिए उन्होंने estimate किया है, annually it requires just, and I am saying just 27 billion rupees. Consider that with the amount of money that we give under BISP and many other areas. So it's not yes, government के resources कम है, but अगर हमें पेट्रोल का यूजेज कम करना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना होगा ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो. ठीक है, उस पर पैसे लगते हैं. इसी तरह if we want to reduce agriculture import, we need to give substantial benefits and subsidies for the time being in order to develop that. So with that, I would once again like to thank all of the panelists, and I hope we are able to generate some debate and some information as well for the audience. Thank you so much. Thank you.
Acha ji, this is another duty that I need to perform. My first question is, what is the rank? Pakistan की क्या ranking है in the cotton production in the world? Anyone? Where are we in, production level में कहाँ पर आते हैं दुनिया में? अच्छा जी, चलें वीट में बता दें जी, अगर किसी को वीट के कॉटन में 5वें नंबर पे जी, बिल्कुल ठीक है, वेल डन जी। अच्छा, लेटेस्ट सेंसस में बताएं पाकिस्तान की क्या पॉपुलेशन निकली है? जी, Who's there? जी, 25 क्या? 250 मिलियन, 25 करोड़ जी, 25 करोड़। ठीक, थैंक यू। बस 2 ही क्वेश्चन थे, चलें, थैंक यू सो मच। Thank you, Yasser, and fellow panelists for a very well-structured discussion and for tackling this important topic in a very thoughtful manner. For closing remarks, I'd like to invite Mr. Shajil Murtaza on stage. He's the Director for Digital Financial Services at Karandas. His areas of expertise include digital payments, digital transformation, and interoperability. But also he comes from a farming background, and he strongly believes in strengthening the economy of the country by digitalizing agriculture in Pakistan. So please welcome Mr. Shajil Murtaza in a round of applause for him. Thank you very much, Amna, for inviting me here. And sabse pehle, assalamu alaikum to everybody. And a big thanks to Pakistan Fintech Network for giving me the opportunity to provide some closing remarks. I wish I could have attended the whole event, लेकिन मैं तकरीबन आखिरी 45 minutes से यहाँ पे जो एक discussion सुन रहा था. I seriously think I will be sounding like a broken record because यहाँ पे सारे जो important subjects हैं वो discuss हुए हैं. Just a little brief introduction about myself. I'm a director at Karandas, Pakistan, looking after digital financial services. और Karandas का brief introduction मैं आपको दे देता हूँ. We are basically a non-profit that is working on a core mission of including financial inclusion in Pakistan. और अभी recently जो हमने अपने next 3 years की strategy develop की है, in concurrence with our donors, that is Bill and Melinda Gates Foundation, उसका I can easily say the crown jewel or the biggest focus area is agriculture, and then it's e-commerce as well. So agriculture पे इस वक्त हमारा बहुत extreme focus है for the next 3 years, and we are planning and we are committed to support this segment as much as we can from a digital financial services perspective. यहाँ पे बड़ी जो कुछ key buzzwords that I recall, obviously delivery of finances to the farmer. ये एक बहुत बड़ा मसला है. हम लोग
فارمر تک جو ایکچوئل ڈیزرونگ فارمر ہے جس کو ضرورت ہے فائنانسز کی, اس تک ہم فائنانسز نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہم آج تک پہنچا سکے ہیں. اس طرح کے جو ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں, میں نے بھی بہت اٹینڈ بھی کی ہیں, آرگنائز بھی کی ہیں while I was at the Department of Agriculture and Government of Punjab. اس میں ہم باتیں not discounting the conference, ہم سارے باتیں کافی اچھی کر لیتے ہیں, but most of them are theoretical. Ground realities are quite far from it. Luckily there is a good overlap as well, کہ جو تھیری ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کا ایک اوور لیپ ریجن ملتا ہے, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو کلیکٹیولی فوکس آن دیٹ. پاکستان کا جو کی ایشو ہے کئی سالوں سے سامنے آ چکا ہوا ہے, وہ ہے سپورٹ فار دا اسمال ہولڈر فارمر. اینڈ بائی دا وے 3 years ago جو مجھے اسٹیٹس اس کے کافی زبانی یاد ہوتے تھے, if I even quote them, so there is a good 85% farmer proportion جو کہ فارمنگ کر رہے ہیں on less than 7 acres. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ 5.5 ایکڑ تھی, اس سے کم ہو گئی. یہ رائٹ, اسٹیٹسٹکلی اسمال ہولڈر از انڈر 7 acres اور ہماری میجورٹی اس میں ہے. اسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پیسوں کا کوئی چینل نہیں ہے. ریزن بینگ اس 85% کو بھی اگر آپ مزید بریک ڈاؤن کریں, اگین آئی ایم گوئنگ بائی فرام ٹاپ آف مائی ہیڈ بیسڈ آن the numbers I remember from 3 years ago, out of those 85%, 90% of them actually do not own the land. لہٰذا جب لینڈ بھی اس کی اونرشپ پہ نہیں ہے, وہ ٹھیکے پہ زمین لے کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ کسی کے ساتھ آدھ کے اوپر کام کر رہا ہے, جو کہ ہمارا ایک پنجاب میں بڑا کامن کانسیپٹ ہے, تو وہ اگر کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے پاس جائے بھی تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہیں کون, آپ کا نام ہمیں پتہ لگ گیا, شناختی کارڈ پتہ چل گیا, لیکن آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس کولیٹرلائز کرنے کو لینڈ بھی نہیں ہے, زمین آپ کی اپنی نہیں ہے, آپ کا کوئی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ موجود نہیں ہے, کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. سو سوری وی کین ناٹ انٹرٹین یو. انڈرسٹینڈیبل, بینک اتنا بڑا رسک کیوں لے گا, بٹ دس از ویئر ڈیجیٹل کین انیبل ٹو اے بگ ایکسٹینٹ. اور اگین پینل کے اوپر ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈیجیٹل از دا فیوچر ٹو سالو دس پرابلم. کار انداز میں بھی ہم ابھی اس وقت یہی ایجنڈا لے کے چلے ہیں. ویری سون آئی وڈ ریکویسٹ آل آف یو, اسپیشلی دا بینکرز ہو آر ہیئر اینڈ دا فن ٹیک, to keep an eye out. We will very soon be launching a digital finance for agriculture challenge round, and it's not a one-off round, it's a theme that we will be following for the next 3 years, and we want all great ideas to come through. Farming کے اندر بینک بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, فن ٹیک بھی کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن ہر کسی کو ایک امپیڈمنٹ آ جاتا ہے کہ اس کی جو انیشل سٹارٹ کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے that is quite huge and the risk is quite high. This is where entities like us come into play, where we can inject the money, as a grant, and we can support these activities like pilots, like experiments, so that if something is successful, it becomes a case study for others to follow. It develops that confidence, and then it can be scaled. Karandaz scaling exercise ke andar bhi participate karta hai, just to enable a good initiative to grow and reach to as many potential beneficiaries out there. So ایک تو میں یہ میسج یہاں پہ کوئکلی چھوڑنا چاہوں گا کہ پلیز اسٹے ٹیونڈ all bankers and fintech, and do participate in the upcoming digital finance for agri challenge rounds. We really want to see what good ideas you have and how we can help you launch them. Policy is very, very important, and a lot of time it is a big impediment. Again, Karandaz ki perspective se, we are very fortunate to have the right levels in our control. We work very closely with State Bank of Pakistan. We work very closely with Securities and Exchange Commission of Pakistan. So if there is a policy change required or a new policy required, we do a lot of advocacy on that front as well. آپ لوگ اگر ہمیں فیلڈ کی بات بتائیں گے, نیڈز بتائیں گے, تو we can push the agenda on the policy front as well. ایک اور جو بڑی کرٹیکل بات ہے, ریسنٹلی وی ور ڈوئنگ ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز کانفرنس ان کراچی. وہاں پر ہمارے سارے ٹاپ بینکس جو آج یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, ان کے پریزیڈنٹس اور سی ایوز بھی وہاں موجود تھے, گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود تھے, اور ہمارے پاس کچھ گلوبل ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک گلوبل ایکسپرٹ نے بڑی اچھی بات کی, اینڈ اٹ واز اے گڈ اویکننگ کال فار ایوری بڈی. بینکس they look at fintech as a competitor in Pakistan still. ایک ہی پینل پہ فنٹیک بھی بیٹھا ہوا ہے, بینک بھی بیٹھا ہوا ہے, everybody has their own idea. And they will agree on most of them. But outside the room, unfortunately, if you ask them to partner, they will be reluctant to do that. There are some banks which are forthcoming. There are some fintechs which are forward-looking, تو وہ کر لیتے ہیں. But majority بینک فنٹیک کو دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا پلیئر ہے, ایسے کل کا بچہ ہے, اس کے ساتھ میں پارٹنر کروں گا, مجھے کیا فائدہ ہوگا, اسی کو ہوگا فائدہ ہوگا, اور اگر اس نے نقصان کرا دیا تو وہ میرا ہوگا. We need to cross that barrier. Again, a request to all the bankers and the fintech. These two things can do
wonders if they start operating in partnerships. Because what is fintech? Fintech does not have deposits, it does not have the book, but it has the rails that can ensure the outreach. It has the rails जो कि हम डिजिटल कहते हैं कि वो उस फार्मर तक भी उसके घर बैठे बैठाए पहुंच सकता है जो वैसे बैंक नहीं पहुंच सकता. बैंक ब्रांच बना सकता है, 500 बना दे, 1000 बना दे, एट द एंड ऑफ द डे फार्मर को ब्रांच पे लाना पड़ेगा. अगर वो आ गया तो उसको मिल जाएगी कोई चीज़, वरना नहीं मिलेगी. डिजिटल फार्मर के हाथ में आजकल. अगर स्मार्टफोन है तो इवन बेटर, नहीं है तो इवन फीचर फोन्स के ऊपर USSD सर्विसेज हैं. Banks and fintechs really need to open up to partnerships जहां पे अच्छी टेक को बैक करें, अपनी बुक उसको अवेलेबल करें, come up with some good robust models. And very very important point again raised by a gentleman here on the panel, I'm sorry I didn't know all the names. यहाँ बात की गई कि क्या बैंक्स ने इनफ काम किया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे? The answer is unfortunately no. एग्री के कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नजर आते हैं, कितनी रेंज है बाहर जो फार्मर्स के पास अवेलेबल है. सो बैंक्स नीड टू क्रिएट दोस प्रोडक्ट्स and provide their books to fintech in partnership so that farmers can avail it. और फायदा उसका यही है कि एक दफा रिस्क लेना पड़ेगा, then the footprint becomes available and your credit rating problem, your risk assessment problem gets solved gradually. I will not say it's an overnight thing, it's a journey, few years, but it only starts growing from there. बाकी to be honest, there's lots to say. Productivity की भी I'm sure पहले एक पैनल पे बात हुई है, मुझे फाद बता रहे थे, water scarcity की भी हुई है, on farm practices हमारी बहुत improve होने वाली हैं. We need to use the same digital rails to send out advisory and robust advisory. बारिश होने वाली है, पानी मत लगाओ, अगले हफ्ते बारिश आनी है. 4 इंच की जगह 2 इंच लगाया होता तो इस बारिश का उसको फायदा होता, वो 4 इंच पे ले जाती, पानी भी बच जाता. लेकिन एडवाइजरी नहीं पहुंची, उसने अपना पूरा पानी लगाया हुआ है, ऊपर से बारिश आ गई, ओवर फ्लडेड, crop damaged. So advisory is very important, but again advisory पहुंचाने का भी तरीका digital rails ही है, अगर आपने timely पहुंचानी है और real time पहुंचानी है. I think these are the key messages, but Fahad, I mean, thumbs up to you for organizing this event. It's really great to see. Karandaz भी events करता है, अगर और entities भी करेंगी तो I think it will only bring all of the real stakeholders together. It will generate ideas. And this segment is super high potential. हम हमेशा से agrarian economy हैं, but unfortunately आज से 50 साल पहले वालिद साहब दादा सुना करते थे कि हमारा जो for example irrigation network है वो world's best है. बिल्कुल था, लेकिन वो आज भी वहीं है और उसके अंदर अब जो है वो it is basically detrimental in relation to what the latest farm practices actually suggest. Drip irrigation आ चुकी हुई है, vertical farming की आपने बात की, absolutely, but उसके लिए capital नहीं है. Access to finance remains a core problem. So let's keep on doing these events. More importantly, there should be actionable takeaways from these events, and we should action them in our own capacities. Karandaz is available. We are looking for good partners who want that, you know, I would call it a stimulus or an initial injection of, you know, capital to mobilize things. We are available. Please reach out to us with whatever digital ideas you have, whether you're a fintech, whether you're a bank, or you're just an agri enterprise. Even then, you're welcome to join in. We will facilitate an agri enterprise to join hands with a fintech and take it further. That's all I have to say. So thank you very much for the opportunity. Thank you, Shajil, for sharing your thoughts. Towards the end, we'd have thank you note by Mr. Fahad Sajid, the CEO of Pakistan Fintech Network. So please welcome him on stage. So, first of all, I would like to extend my heartiest gratitude to the partners who made this forum successful. I would like to name them. Certainly, yes, I would like to name them. So, HBL, Fatma Group, Syngenta, EFU, Salam Takaful, and PMIC. We are really thankful to you to make this happen. And most importantly, the panelists, the moderators, actually whose efforts are there to make this discussion meaningful, and obviously there are takeaways for all of us. And for me, I will talk about myself. For me, the takeaway will be that what I have felt is that there was one shortcoming
which you can say that I would have done it, but that is that taking those policy papers which we have drafted all across the year to the regulator, because this message has to go to the regulator, and that is something where it will end, or where it will, the things will get sorted out. So it's my promise. So going forward, first thing I'll do, it's my takeaway, that we will complete those policy papers and we will go to the regulators and discuss with them the way forward. At least we can try. At least we can try. Thank you very much. So I will not take long because there's a tea waiting for you. So thank you very much. Thank you very much. Thank you, Fahad. I can see some networking going on already, but now we can formally break for networking, and there are tea and refreshments in the back. So yeah, we can move to the back of the hall now. Thank you, everybody, for attending the event.